All right, good morning and welcome back to Mtembei TV Open Forum Political Show. Welcome back to the morning show so that we can be able to discuss matters that are affecting our country. Karibuni tena, we are back na tunaendeleza show ya asubuhi to those who are in Kenya and the countries of Eastern Africa. You are welcome, so you can invite us so that they can also be able to join. We are live on Mtembei TV YouTube channel, Mtembei TV Facebook page and Mtembei official Facebook page. So karibu sana, muweze kukaribisha wengine, alafu na pia muweze na tuweze kulia. The ones who are still afit, kindly you can join us on this other feed. This is the morning show. So we want to run the entire day so that we can be able to engage each and every one of you. So kindly invite others, and you can also comment there at the comment section so that we can be able to know where you are following, listening or watching from. Karibu sana Kipngeno Kevin. We need him to rule Kenya for 20 years. I think that is just a dream. It's only Moi who managed to rule for 24 years. And by that time, Kenyans were not alert. So I don't think there is anybody who is going to do that. So for William Ruto, he will rule for a year. So don't talk of 20 years. His goods are cooked, and anytime soon, he's going to exit that office for the rightful person who won the elections to go and rule. Duat Domingos Atello cannot watch. Raila Odinga not and will not allow Ruto to change the constitution to become a perpetual or to become an everlasting president. It's only Uganda who are having the everlasting president, but in Kenya, there is no way. It will not happen. Karibu sana Peter Mwelesa Mbeke, ukiwa pale Huruma. Gotea hao watu wa Huruma, Huruma Kona, Jomsaga, Kariobangi, Michael, na kona zote hadi ufike Kariobangi Raunda. Invite others so that they can be able to follow together with you. I can say, Mark Sakwa, it is true, the power hungry man must fall. What is currently happening, those things that you are seeing, hizo za Matiang'i, hizo zote ni drama na vipindi ili waweze kutuweka tuwe busy, then au waendelee kubadilisha katiba. So wakati tutakuwa tumeamka, tumetoka usingizini, tumeachana na mambo ya kuzungumza mambo ya Matiang'i na mambo ya Uhuru, watakuwa wameshabadilisha katiba, lakini tuko macho, hatutawakubalia. Karibu sana Nancy, naona umejiunga nasi tena. Hatuendi, bado tuko tu, show itakuwa inaendelea 24/7. Ukichoka unapumzika kidogo, ukipata nafasi tena unarudi. Karibu sana, good morning. How are you from those other end, from that other end? Koni vibes, sorry, Kenya is bigger than one person. Who is this one person? It is true, Kenya is bigger than William Samoei Ruto. So his plans will have to end. Wascon, yes, we are live. We've just ended that other show, but we've started another one that is going to run during the daytime. So the night show has been ended, or the morning show for the ones who are in Europe has been ended. So we are having one that is now live in the morning or daytime East African time. Mark Weimi na Mutala, karibu sana, is planning to change the term limit, but Kenyans already tushamkuta, tushajua mpango yake, na ndio maana hatutamkubalia aweze kufanya hivyo. So we've already known him, his plan. He decided to bring a memo, and in this memo they are having about 3 bills: the supplementary bill, the national
Oh, Michael Ngige, you know that I never acknowledge you. I acknowledge you each and every time. The problem is that you are always off by the time we are acknowledging a veteran members like you. You're almost in gold. You're silver member, Michael Ngige. Karibu sana. Mr. G, good morning. This show is yours. I don't know where you are. And this show is specifically yours. You are the owner of this morning show. And you come at the right time. Amos Otieno. Mtembe must be told we are ready to unscribe. Why are you unscribing? Why? The only person we should unscribe from is William Ruto. We need to unscribe from the lies of William Ruto. That is the only thing that people should be doing. You are supposed to unscribe from the lies of William Ruto. So I was saying the guy has brought the supplementary budget bill, the national government CDF fund bill, the office of the opposition leader, and this one for gender balance. So in these four bills, it's a trap that is giving the MPs that they have to pass it together. If they don't pass it together, then they forget about the national government CDF. And you know, our MPs are really greedy about that CDF. So it is upon them to ensure they separate these bills and discuss them separately. Because if they do it jointly, that will mean we are going to be in danger. And as you know, William Ruto is currently mad and he is shopping for MPs. He is literally shopping for MPs from all the corners. We've seen his recent attack and destruction of Jubilee Party. We've seen was shopping for some MPs from the ODM part, but you're not going to allow him do this. So we should not allow ourselves to be diverted. Henry Karibu, the eviction is loading at status. Yes, the eviction is loading. We actually have to load to send this man away. He needs to leave that office as soon as possible. Beatrice Musimbi, karibu sana. Yes, that is why he's busy buying MPs, and the MPs have also accepted to avail themselves in the market. They're being paraded like goats or like chicken in the market. Watu wakiwapiga bei. He wants to net them, put them together, confine them in the same room, and use them for his own benefit. Kenyans are not going to allow that. There are serious bills that should be discussed right now. He should not be introducing bills that are not necessary, bills that are not helping Kenyans at all. For the start, I will play some funny video here. This is a video that reminds me of what we were promised. Kwa sababu ya ile mipango ambaye tulikuwa tumepanga, tulikuja hapa na tukakubaliana ya kwamba mtatupatia kura na mkasema mtatupatia. Si tulikubaliana namna hiyo? Na si mnaona ni mimi rais? Ni nyinyi mlitupatia. Si tulikuja hapa tukasema bottom up. Bottom up. Ni nyinyi hamukuelewa vile tulikuwa tunamaanisha. Tulimaanisha namna hii, tutatoa vitu kwa bei ya chini tupeleke kwa bei ya juu. Si mnaona serikali imeanza kufanya kazi? Na hawa vijana ya bodaboda tukasema tutasaidia hao. Si mnaona vile ni wengi? Si mnaona vile wanaanguka kwa barabara hovyo hovyo? Tukaona tupandishe mafuta ndio wawache hiyo biashara, watafute kazi nyingine. Na bado hata hii mama mboga hii inaleta shilingi 2 kwa serikali. Tulikuwa tumemwambia tutampatia wheelbarrow, sio kutandika hii vitu kwa barabara kila wakati. Si namna hiyo? Sisi tunakubaliana namna hiyo my friend. Na sasa iko vijana wanasema sijui William ulituambia utatupatia shilingi bilioni 60. Mimi nauliza nyinyi, wewe uliona wapi pesa ya bure? My friend, hata hiyo kazi kwa vijana hakuna kitu kama hiyo. Hii kazi mtaani mwende mkatafute mjengo. Ni sawa sawa? Tunakubaliana namna hiyo? Si hata unga ikifika shilingi 500, si Mungu iko?
hiyo ndio hali ambaye tulikuwa tumepanga. Tulikuja hapa na tukakubaliana ya kwamba mtatupatia kura na mkasema mtatupatia. Si tulikubaliana namna hiyo? Na si mnaona ni mimi rais? Ni nyinyi mlitupatia. Si tulikuja hapa tukasema bottom up. Bottom up. Ni nyinyi hamukuelewa vile tulikuwa tunamaanisha. Tulimaanisha namna hii, tutatoa vitu kwa bei ya chini tupeleke kwa bei ya juu. Si mnaona serikali imeanza kufanya kazi? Na hawa vijana ya bodaboda tukasema tutasaidia hao. Si mnaona vile ni wengi? Si mnaona vile wanaanguka kwa barabara hovyo hovyo? Tukaona tupandishe mafuta ndio wawache hiyo biashara, watafute kazi nyingine. Na bado hata hii mama mboga hii inaleta shilingi 2 kwa serikali. Tulikuwa tumemwambia tutampatia wheelbarrow, sio kutandika hii vitu kwa barabara kila wakati. Si namna hiyo? Sisi tunakubaliana namna hiyo my friend. Na sasa iko vijana wanasema sijui William ulituambia utatupatia shilingi milioni 60. Mimi nauliza nyinyi, wewe uliona wapi pesa ya bure? My friend, hata hiyo kazi kwa vijana hakuna kitu kama hiyo. Hii kazi mtaani mwende mkatafute mjengo. Ni sawa sawa? Tunakubaliana namna hiyo? Si hata unga ikifika shilingi 500, si Mungu iko? Yes, Kevin, this is live. This is live. It is a morning or daytime show. Just confirming. Pamela Kageni, karibu. Nilikuwa nadhani mumeenda kulala, kumbe watu hamlali. Ama nyinyi pia mmeamua kupumzika ni mbinguni ama kupumzika ni Ruto akishatoka kwa hiyo ofisi Sarah, people have now known your time. I didn't know hii ndio wakati wako. Karibu invite others so that they can also join the show and participate. And you people can also join the studio and make your contributions. Musikae tu kwa comment section sana. You can also join the studio and give your contribution here without waiting. So somebody was asking what was happening there. What was happening there is simple. That man was trying to explain to you what you were promised and what was delivered. So that is what was basically happening there. That is what was taking place there. I had to play, what is it? Okay, let me check for that video that I wanted to play. Oh, there's another one also here, an interesting one. I think I'll have to play it. With restrictions that KEBS has. Tell KRA, give everybody who's starting a new business amnesty for 3 years. No tax paying for the next 3 years. Start your small business as long as it's a cottage industry. Don't tell us to pray. You go pray. You go pray. It's good. It's a good idea for you, but it's not a good idea for us. As we need to know how we get money in a deep pocket, and the only way you can get money in a deep pocket is if we stop importing and start creating what we consume. Cities have been built around industries. Cities have been built around industries. That's what you need to be talking about, Ricky. This prayer is such an emotional tag on us, bro. It is so heavy. It is so heavy because now we sound so hopeless that only God can save us. Give the job. Now you're sending us to God. Bro, I know how to get to God. You do the job I gave you, which is, now the other day he's saying, oh, if you want to remove our trousers and whippers on the buttock, go ahead. We don't have the money. What? What are you saying, Mr. Ricky G? So I agree, maybe you guys are a bit spiritual and all that, but keep that shit to yourselves. Sounds like a good idea, but to the rest of us, it just is nonsense. Your Excellency, I have seen our detractors are very concerned that we come to church every Sunday. To the rest of us, it's nonsense. Bro, I'm serious. Because us guys are looking at you as hopeless guys. You have no ideas. You don't know how to get us out of these problems. So we elected the wrong people. Show us that you're the right people. But you cannot be selling us hopelessness. You cannot be selling us fear. Tell us, bro, for the next 3 years, things are going to be segamneg. We are going to have to go deep to come back up strong.
Prayers have never taken us out of our problems. Prayers have never. Huh? Oh, Rigiji was praying for his 200 million. Na ilitoka. Sasa mtu akona 200 million anakuambia twende tukaombe Mungu atusaidie. Aje. We're not praying the same prayer, bro. We're not praying the same prayer, bro. We're not praying the same prayer. Some of us have a very different prayer from yours. So you pray your prayer, me I'll pray my prayer, and when I want to pray, and I know how to pray. So it's good, at least you've told me. But fix the problem of the country, whatever the problem is, because you said you could. That was your campaign. Your campaign was, we can fix the problem. Now you're sending us to God. Yes, that is Kibe. Hello, Carolina Tieno. How are you? Good morning, or is it afternoon or evening or night where you are? Karibu sana. I can see who else. Oh, Amos, I saw you. Isaya Odunga. Wakenya takuwa watumwa wa hawa majambazi milele. Isaya, hatutawa majambazi milele. We pamoja na mimi tukiama utumwa utaisha. Sasa usiseme tutakuwa watumwa. Hivi karibuni itabidi tumeondoa hawa majambazi waondoke na watuachie nafasi ili tuweze kuendeleza Kenya jinsi inapaswa. Iposa tunaambia wawe na wakubali kulipa gharama. Manake gharama ya maisha imekuwa juu, kila kitu imekuwa juu, na William Ruto kitu anafikiria ni kucreate ofisi ya leader opposition. Kitu anafikiria ni kuongeza nafasi ya wanawake 100. Hiyo inamaanisha another 10 billion inaenda kuwa spent, na already hatuna pesa hata ya kununua chakula. So which kind of government is this? So we already suffering and they want to add on that burden. We are not going to allow this to happen. Igla, karibu sana. Yes, I can see you are here with me. Hey, you can also join the studio. That is good. So we are not going to allow Ruto to change the constitution so that he can make himself the universal president, or maybe not universal but everlasting president. Lazima tuwe makini na yeye. A travel with Fred, I know Kibe, however much he is, usually sometimes he makes sense. Like in that video that I've played, he's making a lot of sense. He's really making a lot of sense. We cannot go and start praying at this moment. We are praying for rain, nonsense. Na tulishindwa kuchimba dam. We know the problem. We can pray, but nothing will happen. Eh? We can't keep on doing things that it doesn't make sense. We know the ways we can do to ensure that even if we don't have rain, we have countries like Egypt. It doesn't rain in Egypt. Most of the parts are dry, but the fruits that we eat, the ones you buy in the supermarkets, are from Egypt. Go to Israel. Na huko ndo ameandika kwa Biblia, ndio kwa kina Yesu, and all these biblical stories are from that place. Do they pray for rain? Doesn't happen. We can't allow that to happen. Yes, Ruto is trying to create the office of opposition leader. For who? For Gachagua. Yeah, he wants to create the office because he knows we are getting him out of that office. So maybe he's planning to create an office for him to come and occupy. And we are not going to allow that. We will not allow him to amend the constitution, not under our watch, not under the watch of the able Prime Minister Raila Odinga. It is not going to happen, and we will not see it happen. So that one, he can rest assured. We can assure him, we can confirm to him that one he is not going to do. Let me see. I hate
how Kenyans are complaining outside there. Let me play for you a video there. Citizenship! Mato, right, that's the situation now. Imagine watu wanapigana hivyo, wakipanga line hivyo juu ya chakula. So it tells you, nobody is saying kwamba is not good. What we are saying is kwamba without action. Mr. J, you can, I think you'll be able to get the link. With my network a bit, just scroll up.
Kevin, siwezi naswa, nimenaswa kidogo lakini nimerudi, nimejikuta nimerudi. So all is well. Mr. G, I think you can now be able to see the link. Maybe there was a network challenge, you are not able to see it by that time, but I appreciate. The video that I played is what happened yesterday when the Bunge president visited one of the ghettos in Nairobi, and he realized that people are really suffering. So imagine even wenye watu wasukumana kwa sababu unga huwezi afford, na ukiwa na familia ni ngumu sana. That packet more than 200, and these big families, they consume more than that. So you can just imagine the situation people are in. Then hizo parliament resume, the best thing that Ruto thinks of bringing ni unaangalia kwa list, unaona wameandika hapo office of the introduction of office of opposition leader. Ukiteremka chini, gender I don't know, equalization bill that is proposing to add an extra 100 females or women or ladies in parliament. So that's another bill. Already tuko na some ghost offices kama ile ya Mdavadi. But these people are not serious. These people are not serious. So to ensure that these things are passed, wanawekea the MPs mtego hapo ya national CDF, a national government CDF fund. So you're told you have to pass all the 4 bills together. That is not going to happen. Sasa mbunge wako kama amenunuliwa, it is high time you call them and declare them public enemies and tell them they should not sell your birthright. They should not give in to such kind of nonsense. They should not accept their attention to be driven away. So Grace, who is that one who should not be mentioned? Eh? We are speaking of what we know, and we speak of what is in public domain. So when we talk of these things, we are not spreading lies. We are not spreading propaganda. Actually, and you people know, when you want propaganda, you know where you can go and get them. There are specific pages where people get them. Kombe unasema, when I was younger, I thought Moi is the only one who can be president of Kenya. Kumbe I was wrong. Kibaki was the best. He done a lot in the years. Kibaki done a lot in this country. Despite being tribalistic, he did a lot for the 10 years that he was the president. And what he did cannot be compared to what Moi did in 24 years. But we are now having another Moi in the making. Another Moi in the making, and we were told that these guys borrow 25, is it 25 billion? Let me just confirm. Yeah, these guys borrow, it's there, I'll play it there. President William Ruto's Council of Economic Advisors Chair David D says that the government borrows 25 billion every Thursday. Like today, leo tu wanaenda kuchukua loan ya 25 billion. Leo ni Thursday. Wewe uko hapo bado unasema Ruto. Hiyo ni pesa wanaenda kuchukua leo. Now, that one is not coming from the opposition, it's coming from the Council of Economic Advisor. Is going to borrow 25 billion. As citizens are left wailing in poverty. They're giving you 500 shillings, and look at what they are saying about their hustler fund. The hustler fund is run by the private sector. We have no access to it. That is the government. The government has got no access to it. No public official has access to the hustler fund.
It is fully automated, run by an engine provided by the techlos. You guys, we need to get serious. We need to get serious. We need to get serious. We need to get serious with this government. We need to get serious, and we need to call out this man and tell Ruto that he needs to leave that office. It is high time that we need to push for his ejection from that office. He is abusing the office of the President of the Republic of Kenya. He is not presidential in any way. So Kenyans should not allow him. Okay, the clip that we played is a clip that in public domain. And the person who is giving unga is the president giving his ghetto residents, and is known. So why would we not mention and give credit to him? And he is really saving the situation when the president is, as the president is taking people to pray in Nyayo House. Some wiser bunge presidents are giving people food back in the estate. So Grace, there's no problem with that. Everybody knows that there is a president of bunge, and everybody saw the president of bunge feeding wananchi wenye wako kwa ghetto, while the president, somebody who calls himself the president of the republic, called them to go and pray in Nyayo. So this bunge, or not bunge, but the ghetto president was trying to tell the self-declared president that, look, this is how work should be done. Wakenya wanahitaji chakula, hawahitaji maombi ya rais. Maombi wamekuwa wakiomba kuanzia kitambo. It is not the first time we are praying as Kenyans. Don't we pray daily? We pray before we sleep. Some of us, we even pray before we eat. I pray before I eat. So if you're having 3 meals a day, that means during meals alone you pray 3 times. Tena utaongezea ukienda kulala, ukiamka na pengine ukijigonga hapo chini. So we pray daily. We pray on Sundays. Some pray on Saturdays. Some pray on Fridays. So it's not the role of the president to tell us when, where, and how to pray. No. The role of the government is to give services to the citizens, and if they cannot be able to do that, then they should quit so that somebody can tell them what to do. Mr. G, karibu. Thank you, sir. You know, nowadays shida iko wapi? Napata shida sana na network. I don't know what is happening. Oh, sorry. Yeah, but nasalimia nyote ambao mko mnatuangalia pia kule. I think are going on well. Our hashtag still remains that Ruto must go. Unajua hakuna kubembelezana. And this issue of Christianity, kama yesterday nilikuwa pale ya maombi akisema kuwa sasa he's glad kwa sababu Christianity religious is just on the of politics. Unajua sijui kama this self religion utabaki upande wa Christianity, lakini huwezi connect kwa tu unaingia kabisa kwa politician alafu tena pia mtu hapo anaenda kuhubiri kanisani. You can't mix those things. Even though Biblia inatuambia kuwa God is the one who gives us the leaders, but now the same God is not the author of confusion. Hakuna anaweza kupatia mtu ambaye anakuja kutuangamiza, kwa sababu the same God ambaye anatuambia kuwa when a righteous is on the seat people will rejoice, but when a wicked is on the seat watu watalia. Sasa tunalia kwa sababu a wicked man is on the seat na alipokea kwa njia ambayo ni mkato, njia ambayo sio kweli. We did not vote for him. Sasa watu wanafaa wasimame. Look at what happened yesterday. Nimepata mko mna discuss kuhusu issue ya Matiang'i. Okay, last government kuna vitu ambavyo walifanya ambavyo hazikuwa right. Ambao hatuwezi sema tunapatia 100% what they did. No. But now look at what's happening yesterday. Na iliganisha na ile kitu ambayo happened kwa Miguna. Unajua Miguna wakati alikuja kaanza kuvunjiwa nyumba,
hakuambiwa anything, na tena hakushikwa akapeleka kotini akasomewa mashtaka yake, akaambia kwa wewe hiki kitu umefanya. Hiyo ilikuwa yani idea ilikuwa ni kwa yeye akuwa frustrated, mbaki bomolewe, alafu au deported. Sasa nikiangalia issue ya Matiang'i kesi yote ambayo amefunguliwa, there's nothing ambayo tunaweza mconnect kwa amekosa, but how comes mpaka anavunjwa nyumba yake, wanabomoa mpaka wanaingia ndani ya nyumba, wanabomoa kila kitu, wanaharibu kila kitu, na mpaka sasa hajatuambia shida nini, kwa sababu anasema ndio anataka CCTV. Kama unataka CCTV, so I think you need to follow the person ambaye anajua mali CCTV imewekwa. Ndio kuambia hapa ndio station yangu imewekwa, mkitaka footage mkuja hapa mtachukua. How comes mnakuja mnavunja, alafu wakati mnakuja kuulizwa where is the court order mnatoroka nyote? It was just a crime ile kitu ambacho kinafanyika, na Matiang'i anafaa atoke aite watu wake. Mimi nashangaa watu wanavamia mtu wetu alafu watu wamenyamaza tu. Yesterday I was expecting watu watoke nje wa riot, kwa sababu hii ni upuzi ambao tunafanyiwa. Hii kama ambayo inanyanyasa watu. Sasa mali imefikia sasa, sio wakati wa kubembelezana tena. Sasa ni wakati ambao watu wanafaa watoke. We riot, hata kuna mambo ya kubembelezana, tu riot kabisa. Na kama analeta shida basi kuwe na shida kila mahali. Unajua kuna vile tunavumilia wakati watu wanatuchezea akili, tumechukuliwa kama wajinga. Kitambo ukisoma hata in the Bible kuna mtu anaitwa Jeremiah used to pray, na alikuwa na pray mpaka Mungu anamjibu. In fact God answers with fire. Alikuwa na answer with fire wakati anaitisha jina la Mungu, Mungu ana answer with fire. Sasa hii mbona watu wanakuja kudanganya tuko watu tunaomba Mungu Mungu ndiye anatusaidia kila kitu, yote vitu ambavyo tunafanya hata haziambatani Mungu mwenyewe ambao tunaabudu. We are all Christians, some of us we are Muslims, but now mbona matendo yetu hayaambatani na zile vitu ambavyo tunafanya? Ukuje uingie kwa nyumba ya mtu ubomoe na haujamwambia shida yake ni nini. The other time walivisit usiku, wakati alilalamika wakaanza kusema kuwa hakuna mtu amemvisit ameenda kwake. Sasa nini ilifanya mpaka wakaingia jana kuchukua CCTV yake kama hawakuenda? This means walienda ile siku wakawa wanataka kumshika, wakati walitoroka wamejua kwa akitoa footage watapatikana, wameenda wachukue footage wa delete the evidence. Ndio sasa wakianza kuulizwa where the evidence, itakuwa kuna evidence kwa sababu washachukua delete everything. You know, leo this is the time sasa imefika. Yesterday nisikia baba akituambia kwa imefika time ya kama kufa tutakufa, lakini we are dying for our rights. Hakuna vile tutaacha hii government iturudishe kwa wakati wa Moi, wakati alikuwa anatuharibia kila kitu. Watu walikuwa wanasema kuwa maandamano haisaidii kitu yote hapa Kenya. You know, maandamano tukapata hii freedom of speech ambayo tunaongea sasa hivi. Kitambo kwa hizo government tunaweza ongea sasa hivi. Ulikuwa ukiongea unapatikana umefuatwa na unashikwa unauliwa. But those are the things about Raila alikuwa na push, na tukapata sasa hivi can speak anything. Tunaweza ongea anything bila kuogopa kwa sababu ya what Raila was fighting for. Na Raila amesema sasa hivi imefika wakati kama nikufuata kufa, but we are not letting this government kuturudisha kule nyuma mali tulikuwa. Tulikuwa nauliwa kila siku. Alafu ilikuwa hawaambiwi anything. Unangoja saa 7 hiyo kama umefunga. That's how people yako na act. Hatuwezi kubali kurudi hiyo time tena. This is the right time ambao we need to go back to our drawing board. Tuambie Mungu tusaidie, you are going with us, na huyu mtu hatumtaki kwa sababu ameleta shida Kenya. Sasa kuna kitu ambao umeshare leo. They are taking billions of money kila weekend. Every Thursday wanachukua billions of money. Hizi pesa wanaenda kufanyia nini? And these are the guys ambao wanatembea wakiingia wanakuja kusaidia mwananchi wa chini. There's an article I read yesterday about huyu Ndindi Njoro. Ndindi Njoro ni mtu wa UDA, is an MP wa UDA wa kule Kiharu. Sijaiona Ndindi Njoro ameketi kwa media na hawa cabinet secretaries wakidiscuss kuhusu development ya their county pale mahali anaishi. But yesterday I read an article where I saw Ndindi Njoro ameweka program pale kwake kuwa hataki mtoto yote ambaye alikuwa anasoma primary, ambaye alikuwa anasoma secondary akose shule. Ameweka mechanism. Sasa amwambia watu wake kuwa mtu atakuwa analipa school fees ya only 1000 shillings. The rest yeye mwenyewe analipia. Hiyo ndio kitu ambacho nimesoma pale. Ojo sijajua kama ni ukweli, but I read it somewhere. Anasema kwa wazazi wanafaa aende wapeleke watoto wao na only 1000 shillings only. Alafu pesa zingine zote kama ni chakula atalipia watoto, kama ni vitabu atalipia watoto, anything ambayo inahitajika, development ya shule anasimamia.
Na huyo ni mtu ambaye sijaona akaenda kwa media kama kina Jalango ambao wao ni watu wetu wa Azimio, wanapiga picha kila wakati wakisema wameenda kwa sijui cabinet secretary wa roads, sijui wameenda kuongea na president for development. Sijaona watu wa UDA wakienda, but hao watu wameka mechanism wanasaidia watu wao. Tuache kudanganywa nao watu wetu ambao wanaenda na matumbo zao. This is the right time, we need to rise up na tutoe hii government ambao ina ushindi, ina upumbavu, government ambayo inatulid kutuangamiza. Yesterday in the news walitangaza kuwa more than 400 pupils, watoto wa shule hawajaripoti kwa shule. Nini nakosa watoto wasiripoti kwa shule? Ni kwa sababu ya gharama maisha. Wanafunzi wameshinda kwenda shuleni kwa sababu some of their parents hawezi kununua vitabu. Some of their parents hawezi lipa hiyo karo ya shule. Some of their parents wanalala njaa. They cannot even hawezi provide anything for their children kwa sababu ya hii gharama maisha ambayo imekuwa. Na kwa sababu gani? Kwa sababu mtu ameingia kwa kiti ambaye hajui govern the country. Mtu ameingia kwa kiti ambaye hawezi jua interest ya mwananchi ni gani. Yeye anaingia kwa sababu ya interest yake. Fighting for development ambazo hata hazitasaidia mwananchi wa chini. Kuna clip ambayo umeshare leo ambao jamaa kwa anaongea akisema we used to speak about bottom up. But bottom up inamaanisha kwa tunaleta vitu juu. Unaona, kuna point hapo nimesikia akisema kwa bodaboda, unaona bodaboda ni wengi sana wanaanguka kikufa. Wanataka watolewe. Ni mtu ambaye anaongea kama kuchekesha, but there's a point that he was passing across. And these are the things that this government is doing. Government haijakuwa kwa interest ya mwananchi wa chini. Government imekuwa kwa kuangamiza mwananchi wa chini. Ikiwa mwananchi wa chini alikuwa na shida moja, sasa hivi muongeza amekuwa na shida 4, shida 5. Ameshindwa kujizuia. That's why some of them are killing themselves. Wana commit suicide kwa sababu maisha imekuwa ngumu. Why? Kwa sababu this government haijaleta ile vitu ambayo ilikuwa imepromise kuletea mwananchi wa chini. Wewe niambia kwa ulikuwa na promise kwa wewe ndio unajua ku govern this country, wewe ndio unakuja kunipatia chakula, alafu within 100 days na wewe ndio unatuambia ukifika tu leo kesho unga inakuwa 70, within 100 days hakuna kitu ambacho umefanya kwa unga. Hakuna kitu ambacho umefanya kwa mafuta ya taa ama mafuta ya petrol. Hakuna kitu ambacho umefanya kusaidia economy ya country. And then unatuambia kwa we still need to wait for you to kuendelea kuplan kwa sababu you have a good future ahead for our country. We know kuna watu ambao wako futuristic, but hata ukiwa futuristic still kuna vitu ambazo utafanya ambazo zitaonyesha kwa this guy kuna kitu ambacho anajua kufanya. This guy hakuna interest ya mwananchi. Akikaa kama president anajua mahali ambao atasaidia mwananchi at least aweze kujimudu. But wewe unatuambia you have future for this country and yet wewe ndio unaangamiza vitu. Huku unadanganya watu unaomba Mungu amekusaidia, huku wewe ndio unatuma majambazi, majangili wakaenda kufunja nyumba za watu. Huyu mtu tunafaa tumtoe, hakuna kitu kingine. Ni watu wasimame tutoe huyu mtu. At least tuwe na country ambayo inaweza saidia watu wake, country ambao leaders wanaweza saidia watu wao. Yes, Leo. That is true, that is true. Umejua ni mtu anazungumza hii lakini kile anafanya ni tofauti na kile anazungumza. Ndio kwa maana hatuna option. Tumeona na tumeangalia hapa na tumepata kuwa huyu jamaa mpango yake ilikuwa ni apate uongozi. Baada ya kupata uongozi aendeleze agenda zake yeye mwenyewe, sio agenda za Wakenya. Ndio kwa maana unaona haya yote yanatendeka. You look at the bills that he prioritized. Yeah, how on earth can you leave Kenyans who are hungry, they don't have food? Then you take a proposal to parliament that you want to come up with the position of leader of opposition. You want to add some 100 extra women. Really? That is not what Kenyans need. Right now, when people can't be able to afford food, people can't be able to pay school fees, things don't work like that. So that one is enough to tell you how clueless this government is, and the reason to why this government needs to be terminated as fast or as soon as possible. As soon as possible. Wale wabunge wetu tunaonanga wakienda huko sio wameenda State House,
watuambie ni nini wanaendaga kutuletea sisi kama wananchi huko, kama sio hao kuenda kujipendekeza na kupeleka tumbo zao. I just wanted to play that clip that you are talking of about Ndindi, Nyoro. Let me see. As such for your claim. Oh, it's there already. Sorry, okay. Okay, naona Chumi analalamika anasema nimevaa yellow. Yellow is not si shida yellow. Oh, sorry, my video is not having you guys muna force Mr. G aenda badilishe nguo bwana. Okay, let him change. My video is not having the sound. I'll get a better one with the sound. All right. Okay. Wacha kidogo tu nitafute hiyo video. The one I had was not having the sound. No, but guys, you need to know that yellow tukivaa yellow si hata tuko UDA bwana. Hakuna siku tutakuwa UDA. Hatuwezi. Angalia sound. Leo angalia sound. Hakuna sound. It is not working here. Okay. The sound is, I think the sound is not working well, though the language is also not official. So let me ignore it. I'll get a better one. Yes, Mr. Ben, karibu. Welcome. You can say hi and say something. Okay. Thank you, Mr. Leo. Mimi ni Ben Teke. Nashukuru kwa nafasi hii. Siku ya leo tunaongelelea hii maneno ambayo ina affect kila Mkenya, na ni vizuri sisi wote tuweze kuchangia. Asante. Thank you. That's okay. We are discussing things that are affecting Kenya. There's a lot that is happening in the country, and we can't just keep quiet, because maybe the next generation will be asking you people, you heard some voices, why did you keep quiet? Why did you allow this to happen? And such things. So we can't just keep quiet and let
things go haywire the way it is happening currently. Rhoda. Good morning. Here is 6 in the morning, but 5:30 in the morning. I just want to come to talk about my country because my voice matter. My voice is very important. Yeah, and I want to say, like yesterday, people they are complaining that I talk about Jesus, about God. I'm a Christian, and even this forum, I cannot be ashamed to talk about Jesus. I'm not ashamed for the gospel because Jesus in the Bible. If you're ashamed for me, you're ashamed for me. So for me, I used to preach the gospel. I have seen even Muslim getting saved because they start to see my religions is more. But I'm not pushing. I'm not that I hate Muslim. But yesterday people they were trying to attack me because I cannot say things God have been put in my life, in my heart, because I do what the Holy Spirit tell me to do. I do what the Holy Spirit tell me, because when you have the Holy Spirit will tell you to do the right things, and it will show you the bad things. You know, like these things we have been going through with the Ruto regime. So this is something God showed me 2017, and I was quiet. And He told me, Musare Mudavadi, Waitagura, they will be included. So it's something I was ready for that. And I told even this forum, because me, I'm a believer, God usually show me things. You know, one thing, Ruto doesn't like God. Ruto hate God. He hates Jesus. He's against. If he really loved God, he cannot do things behind like this one, about to change the constitutions. Through, you know, if you love Jesus, you will do things. You will do things according His will, His people, and you have the wisdom, and the Holy God will not tell you do bad thing to other people. Don't punish people. Don't revenge. God will not tell you to revenge. That is not my God I serve. My God is so love and kindness and mercy. His mercy is so amazing. He will not. So Ruto hate God. He's always against him. That's why I come here to talk, because some people, they come here, they try to attack me. I'm Christian, I talk about Jesus. I will never speak. I'm a Christian, and I'm not be ashamed for the gospel, because the Bible says, if you're ashamed for me, I'll be ashamed for you in the front of Father. Me, I don't want the time for the judge to come. God asked me, what did you do? Did you do this? You know, every knee shall bow, every tongue confess. Thank you. Thank you so much. Kuru ciothe cia kiharu guku kuria Gaturi, kuria Biri, kuria tauni Wangũ ward, Mugoiri ward, Muraradia ward, mwaka ũyũ wa 2023 muciari akuriha o tamu ciringi ngiri o imwe tu. Number 2, tuthikanĩrĩriei maũndũ marĩa niĩ ndĩndiraga namo ta CDF nĩ ithabu twĩkĩte inene mũno. Kĩndũ gĩgwĩtwo mbembe, mũcere, kĩndũ gĩgwĩtwo mboco, maguta ma kũrĩa, na nĩhoke mũndũ kũndirikania indo icio: mbembe, mũcere, mboco, cukari, maguta ma kũrĩa, icio cie mwena wa ucio witũ. Naguo mwena wa ngiri yanyu mũkarĩha mũrugi, mũgacoka tũindo tũrĩa tũngĩ mwarimũ akũgũra, tondũ mũbango ũyũ ti wa feeding program, nĩ mũbango wa gĩthomo gĩothe. Namba 3, niĩ ndeka research yakwa ndĩronire atĩrĩrĩ aciari, ciana citũ nĩ irorĩra maũndũ-inĩ marĩa matagĩrĩire nĩ mũthenya ũyũ matarĩ thukuru, mũthenya wa Saturday. Mwĩtĩkĩrie hoe arimũ aitũ rũtha, onakorwo gũtirĩ remenjio thukuru yanyu ndĩrĩ, thukuru ĩkahingũrwo Saturday, mwana agathiĩ. Naguo mũthenya ũyũ wa Saturday
mwana aingira thukuru ranji ni ndindi nyoro riguraga namba inya tuthikaniririe aciana ici citu ona nie ndi thukuru ndathuire githeri tondu twakirega from Monday to Monday riu ni turogocenjia ciana cia kiharu cia ndi iririaga mucere wa mboco thiko ithatu na githeri o thiko ithatu na koguo mubango wa mirugire wa thukuru mwana ingira thukuru ya ndi kiharu thainya akaheo gikombe gio curu kana cai raji akaheo thiko ithatu mucere na thiko ithatu githeri ndimwire atiriri gwe thukuru cia kiharu njihuru tariu ugithie withaga mix ni thukuru ina arutwo aingi kiboi ina arutwo aingi no thukuru iria ciina mieke mubango uyu wa kiharu masomo bora program mubango uyu mwana your sister kana your brother uria wahikire Laikipia ni aremetwo ni guthomithia mwana ni amurehe gwaku athomere kiharu tondu nake aririhago ngiri iwe mwe tuko na watu ambao wanafikiria hii CDF iondolewe. Mimi naomba serikali ya William Ruto ichukue hao wanaume ambao wanapinga CDF wakuje watembee hapa Kiharu so that they can see what CDF has done for the last 5 years. Ndio achana na leo ukumbavu ya kupinga mpango wa serikali ambao unabadilisha maisha ya Wakenya wengi zaidi. And this is the real bottom up. Kwa sababu if you are supporting wanafunzi wa day school to access education, this is the real hustlers, this is the real bottom up. Na tunaunga mkono Nyoro atoe wanafunzi kutoka bottom wakienda wapi? Na hiyo ndio mzuri. That is even when you look under Article 53 of the Constitution. Access to quality and affordable education is provided for under the Constitution. What Ndindi is doing and supplementing the capitation that the national government through Ministry of Education has given is very important kwa wanafunzi wetu. All right, Mr. G. I think even if you've not gotten anything, I think the last 1 minute was in Swahili. And the first one kwa yule ananiuliza mambo na translation hapo kwa comment section, kama ujui mshere na mbosho sijui unaishi njia gani. So you can connect, just take mshere, mbosho, alafu na venye watu walikuwa na clap, then it will tell you they were talking of some food somewhere. So don't worry, somebody will translate it maybe later. But that was a commendable job for giving some scholarship to the very many students. But he didn't have to go to State House to do that. So if your MP tells you that they're going to State House to do that, then I'm sorry. I'm sorry. So Mr. G, will you want to add something maybe on that? I just want to add something small. You know, Leo, in politics, akunanga mambo ya coincidence, and everything that happens in politics, kwani kitu ambayo iko planned. So when you see our MPs from Azimio wakienda kwa huyu Zakayo na wakimiti paka sisi cabinet, hii ni kitu ambayo Zakayo amepanga na akajua hawa watu anafaa awafuate, awapatie pesa, na anajua paka end game ya what he's doing. So see tu kitu ambayo happen tu ati hapa, no, huyu mtu amejua nini ambayo anataka, na the thing ambayo ana fight for ni kuchange katiba ili aweze kurule miaka yote, and that's why he's fighting all the way aparte 2/3 of these MPs. Sasa atadanganya watu kuwa wanaongea kuhusu development. Which kind of development are they talking about right now? Mtu mwenyewe hakuna kitu chochote ambacho amepusha ambayo inaonyesha kuwa huyu mtu anaweza saidia watu.
Kitu ambacho anafanya sasa hivi tunaambiwa kwa wanachukua 25 billions every Thursday. Hizi 25 billions wanafanyia nini every Thursday? His budget ya Ruto ya Uhuru ilikuwa around 4 billion. Yeye ameongeza na yake iko almost 8 billion. Ni vitu gani ambavyo anafanya nayo hii pesa yote wakati watu wanakufa njaa? You know, in Kenya, okay, as much as we are in Azimio na kuna watu wako UDA, hatuwezi kuwa enemies. But kuna vitu ambavyo mtu akifanya ambao ziko sawa, tutasema ziko sawa. Kitu kama ambao Ndindi Nyoro amefanya, hiyo ya kulia mzazi kwenda na 1000 shilling, hiyo ni kitu mzuri na we have to recommend it kwa sababu na I'm sure hakuna mtoto atakosa kwenda shuleni ikiwa that is the program ambayo ameenda pale. Na watu wetu wa Azimio the same money wana receive the same money ambao Ndindi Nyoro anapata. Hata kama kuna na some favors, but the same money ambayo imekuwa allocated to each county na MP, hiyo the same money ambao watu wote wanapata. Our MPs waache greedy. These are the people ambao wanapata pesa, wanaenda kutumia hao wenyewe, wanaenda kufanyia manufaa yao hao wenyewe. Hawasaidii interest ya wananchi wa chini. Ndio wanapata, tunaambiwa mpaka sasa 400,000+ of people of children hawajaripoti shuleni. Ambao that's something ambayo ina alarm. Na lazima tujiulize, ni wapi tumeenda wrong? You know, hakuna vile tunaweza kubali kuwa things are moving on well. Tuseme kwa government ina work vizuri, yet our people are dying. Look at the last government ambayo ilikuwa ya President Uhuru. Kulikuwa na shida na bandit. But bandit hawakuwa jionyeshi vile wanajionyesha sasa hivi waziwazi kwa wako. In fact hawaogopi. Huyu Kindiki akisema magari ziende kule, mapolisi waende kule, hizo magari ndio zinachomwa live. Kwanza sasa hivi wamejitokeza kabisa wako kwa media. Unaweza waona vile wanakimbia, vile wanazunguka, wana rejoice. Vitu kama hizo has happened wakati wa Uhuru. Kumaanisha this government imefail. Maybe before we discuss this, let me just play the last video that is related to what we're discussing, so that we can pick it once. All right. No problem with that. Let me talk on behalf of the citizens. Is the price of unga requiring a constitutional amendment so that the president cannot, the Kenya Kwanza cannot reduce the price of unga because they need first to amend the constitution? Is the price of petrol requiring a constitutional amendment? Is the price of the cost of living requiring a constitutional amendment? Is the devastated Kenyan who has nothing to eat, has no school fees, does the Kenya Kwanza wait for a constitutional amendment? None. So the constitutional amendment is not for the Kenyans. If it was for the Kenyans, I'm telling you, Kenyans will just say, we even don't need those numbers. We'll come in parliament and vote. But because it is for self-preservation, it is for them to continue to retain absolute power. This question is not a new question. My good lawyer here knows Jean Montesquieu, the philosopher of law, dealt with the question of tyranny of one arm of government called parliament. And he foresaw it and said, when parliament becomes having tyranny, it becomes a dictatorial parliament. The only way to deal with it is to put into the constitution safeguards. And the safeguards that we have now, they can buy. Members of parliament are there for Nimunada. They will go to State House and they will be bought. The money that is supposed to go to Kenyans to reduce the price of unga, the money that is going, that was supposed to pay bursaries and subsidies, that money was pulled out. It is in State House, and that's what the opposition is saying. Politicians are going there. Ni soko la kununuliwa. Sio maneno yangu hayo.
So, Mr. G, you can pick, then you'll allow Rhoda. I think Stone is also there. Yeah, exactly what I was saying. Hawa watu ni plan yao, they have planned everything na wanajua nini ambao wanaenda na end game yao wanajua ni nini. Hawana any interest ya mwananchi wa chini. In fact, hawa watu ndio wanasema kuwa wakiingia, in fact they were like savior ambao wakiingia they knew everything ambao watafanya maisha mwananchi rudi chini. They knew where they can touch na kila kitu will happen. But what happened? Kumbe ilikuwa ni propaganda. Wamepatikana kuwa walikuwa ni waongo. They had nothing to offer. They don't know anything about governance. That's why they are misleading people. Wakiambia watu wakija kuongea kwa State House wanakuja kuongea about development. There's nothing like development. Hawa watu wako na agenda yao. Na agenda yao ni wapate tu tag wabadilishe constitution. Wakishabadilisha constitution waweze kulead miaka yote ambayo wanataka kulead Kenya. Na that's why we are calling on Raila as keep quiet. Raila asinyamaze na watu wake ambao wako na Raila wasinyamaze ama wasiende na hawa wakora ambao wanaenda kuchukua pesa State House. This is the time to address it. Na time to address is not just to address, it's time to destroy everything ambayo inakuja kuharibu mwananchi wa chini. Kila kitu ambayo inakuja kuharibia maisha yako. Yeye akisimama akasema anatoa hii kazi ya mtaani, analeta mjengo. Tuangalie wasichana wetu, wasichana wetu wanataka kufanya mjengo kweli? Alikuwa na reason vipi akitoa hiyo kazi? Anasema watoe hiyo waende wafanye mjengo. Mjengo itasaidia nini? Mjengo yenyewe hata bado haijaanza. Sasa watu wanakula nini ikiwa hata kazi yenyewe bado haijaanza? #Ruto must go. Hakuna kingine, hakuna kitu ya kungojea. Ni watu wasimame. People should wake up. Tuamke, tuende tuitishe our victory. Tupatie the rightful person ambaye alishinda because he had idea. Raila ni mtu ambaye amekuwa kwa this field for a very long time. He know how to govern. He has network outside the country ambao anaweza ungana nao. He has investors ambao anaweza waleta wakasaidia watu. Kuna watu wanaweza kuja wakajenga makampuni hapa Kenya. He had a lot of things ambao kama ameweka in store for our people, our youth. Aliongea mambo ya FZ, alikuwa amepanga kitu ambacho tunafaa tufanye kwa FZ, vile economy ita grow. But mkora anakuja anaingia, ameharibu kila kitu. Hakuna any hope ambayo anapatia mwananchi wa chini. Kenyans should wake up. Ni wakati wa kutoa huyu mtu. Hakuna wakati wa kungoja tena. This is the right time. Tukicheza atarudisha pale mahali ambapo ilikuwa kitambo. Kwa zile enzi za Moi, wakati watu walikuwa wanachinjwa kila siku. Wakati watu walikuwa wanapelekwa kwa nyayo tocha, wanauliwa kule ndani. Wanapotea huwezi kupatikana tena. Those are the times ambapo tunapelekwa saa hii. Tuseme jana angepata Matiang'i, tungeona Matiang'i wapi? Sasa angeshikwa na akapelekwa akapotezwa kabisa. This guy has no any interest na mwananchi wa chini. Hawana anything good ya kusaidia watu wa Kenya. Na that's why wana revenge. They want to revenge, a revenge mission. That's what they're doing right now. And I think Kenyans should wake up. Sai si mambo ya kucheza tena. Hizi vitu hatuwezi allow. Let us wake up and fight for our rights. Yes, Leo, you can allow Rhoda to come in. Rhoda, I give you the Thank you so much, Mr. G. You speak a very nice, very sensitive point. I hope people they hear. It's very sad. My heart, when you talk about that, I feel my heart cry. You know me, I'm very sensitive, and I love people so much. I don't like people to see people. I believe everybody need to be treated the same, equal, no matter tribe. It's Ruto have been taking advantage for our country. He have been manipulating our country with his own tribe, and his own tribe. I have a friend. She's very kind, have a good heart. The Kalenjin tribe, very good heart. She's just simple. So the way Ruto is doing, it's not about tribe, his own tribe. It's something have he grown up with. I think something he have a mental illness. Maybe when he was a young boy, he had been sexually abused, maybe raped. The way he behaved is not natural. Because that girl, she's a Kalenjin and she's just amazing, good heart. She help people. The way Ruto think, he doesn't look like an African man. He doesn't think like Kenya. He behave like a human being. One thing he have been lying, he hate God, because if you really love Jesus, how can you
come and destroy the power that you want to take constitution. If it is me, I'm that president, I could be very humble. I could be humble myself to put my knee every day to say, Jesus, thank you. And I will not come to change any constitution. I'll continue to work the way constitution is. If it is me, Ruto, you could just go. You don't care about member of parliament. You don't care about the church. You just, you know who you are. Like the one song sing that you know, I know who I am. You know that song. If you know really who you are, you know the purpose why you came there. And just to be there is only 5 years. But you didn't know what the purpose. The purpose, you just come in revenge, and your mission is to revenge and to do what you do, and lies and conmanship. You know, you think that we don't know. You think God doesn't sleep. He sees everything you do for us. Na utapigwa siku moja na kiboko. Vile unadanganyana na jina la Mungu. Mungu wetu ni wa mapenzi. Mungu anapenda. Mungu anapenda amani. Mungu anapenda peace. Fruit of spirit, peace, love, joy. Do you have those? Do you have peace? Do you have joy? Do you have a goodness? Do you have a kindness? That's a God I serve. Goodness, kindness, love, mercy. Ukiwa uko na hizo, unaweza kuchukua power, tunaweza kucheza constitution. Vile unafanya hizo vitu unatufanya. Na nyinyi America, ikiwa ni nyinyi mlitufanya hizo election, every evil will come back to you. Vile mulitufanya election, if it is you still you did that election for us, America ambassador, all evil will come back to you. Every tear we have been crying will come to you. Like me, I have been, some Kenya, they kill themselves because of you. Me, I have been depression. I could not sleep for months because I didn't trust Ruto. As I say, God showed me 2017, Ruto, Musina Mudavadi, Waitago, those guys, when they take the power, they are not good for us. They hate us. They hate God. My God is love. I'm not ashamed to say that. I don't come to pray here. I'm very honest. May Lord have mercy. This is the time we need to ask Kenyans. May Lord have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on our country. Have mercy on me. You know, like they were to come to change the constitution because you can stay there forever. You can take us in more day when people they used to disappear in darkness. There is no control in our country. We want our country must have a president who is the control our country, who respect our constitution and our democracy, who humble himself. Like the way Uhuru, he used to be humble. Uhuru, he was very humble himself. People that didn't understand him. He was very humble person. Alikuwa anajinyenyekea. Na alikuwa naona goodness and kindness and mercy. But you don't show us. All the time unaweka hiyo meno yako juu. Na unakuwaga all the time. You have never been happy. Kila siku uko na hasira. Hizi hasira zako. See, it's not about your tribe. It's your personality. Sebet is a Karejin and she just amazing girl. She do amazing. She love a Kikuyu. She love a Luo. She love every tribe. It's not about Karejini tribe. It's your personality. Thank you. Thank you, Rhoda. You know exactly what you have said. Ruto hajai kuwa na any interest na wananchi wa chini. Na that's why ako bitter. Kwa sababu alikuwa na propaganda mingi akiambia watu kuwa yeye alikuwa anateswa. This guy hajaiteswa na government ya Uhuru, but the propaganda that he used to spread around. Sasa sasa ndo anajaribu kuambia watu kuwa mimi nilikuwa nateswa, sasa nafanya revenge. Ndio unaona watu kama kina nani, watu kama kina Sonko wanasimama wakiongea mpaka wanamwambia ati ukiona mtu kama president umempatia kazi alafu afanyi, mfute kazi. You know, Sonko, sijui kwa hao watu wanafikiria vipi. That's why we are also calling our people should wake up. Na Raila pia akichagua watu ajaribu kuangalia his team. Asiwe anachagua watu ambao wanakuja kwa sababu ya kupata manufaa yao, wakishafika wanatoka wanaenda. Sasa tungekuwa na our own team
kama Azimio, the way we were kitambo after election, na hakuna mtu yote ambaye ametoka amejoin hii kundi ya Azakayo, hata tungeleta motion ya impeachment to impeach huyu mtu mara moja. But angalia wale watu ambao walikuja kwetu, ndio wao wakora ambao wametuacha, wameenda kufanya kazi na yeye, wanasimama wanamrecognize. Sisi tunasema sisi we don't recognize this guy. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliingia pale kwa ukora, alikidnap our victory na kaingia State House. We don't recognize him. How comes our MPs ndio wanaenda wana recognize yeye? Our governors ndio wa kwanza ambao wanaitisha kuwa wanafanya naye kazi. Alafu naambia reason ni kuwa ati sasa si wakati wa politics tena. Si wakati wa politics, wakati tumeibiwa kura yetu. Na tunataka hii kura isimamie ukweli. Sasa shall we address these issues? Kama tuweza address it sahi. 2017 itakuwa 2027 itakuwa vipi? If alone tuna allow hii issue kuendelea hivi, itakuwaje? Sahi hata miezi 5 zijaisha ashaanza kufuata our former cabinet secretary. Huyu mtu ambaye anavunjia nyumba yake ni a person ambaye alikuwa former interior cabinet secretary. Alafu unaingia kwake ni kama unafuata mwizi. Which kind of government sisi tunaendelea nayo hii? Na tutanyamaza vipi? Tutanyamaza mpaka lini? I think guys should wake up. Tuamke. Tuambie baba sisi twende. Baba ametuambia jana kuwa kutakuwa na prayers. Next week kutakuwa na prayers pale karibu na IBC offices. This is the right time now to pray. Unajua kuna wakati tumedanganywa sana, tunasema tunaomba Mungu ambaye I think ni kama tunaomba Baal. Unajua kitambo wale idol worshippers kina Baal walikuwa naomba miungu zao. Wanaita Mungu, anamuomba kumbe Mungu hata hayuko. Kuna wakati ambao Elijah alikutana na huyo Baal au prophet wa Baal wakiwa wanaitisha kuomba, wanataka kujua Mungu ukweli ni Mungu gani. Elijah aliwaambia kuwa mkuje tujue leo kuwa Mungu ukweli ni Mungu gani. Mungu ukweli ni yule Mungu ambaye atajibu with fire. Na akaambia prophets hao wa Baal kwa wajikusanye, wakachagua 2 bulls, wakasema kila mtu achague bull moja, alafu wachinje, wa sacrifice na waitishe Mungu. Mungu ambaye atajibu na fire ndio huyo Mungu ambaye tutaabudu. Na Elijah akaambia watu hao false prophet kuwa nyinyi ndio mwanzi sasa, tunataka tujue ukweli ni nani. They called their God the whole day, Mungu hakujibu. But wakati Elijah alikuja mwenyewe, Elijah akapewa sacrifice, akasema ati sacrifice kwanza hata before mweke kwa udi mmwagilie maji. Iwe maji kabisa, alafu tuite Mungu ukweli kama atajibu na fire. Walimwagilia maji wakati Elijah aliita Mungu. God showed up with fire. That's the God ambao tunafaa tuitishe tukienda kwa IBC next week. Tuitishe yule Mungu wa kweli, Mungu wetu akuje apasue hiyo kipara ya huyo Jebukati na watu wake wote wakora ambao wako ndani. Na huyo Mungu aende pia apasue kichwa ya Zakayo. At least tupate ukweli this time round. Tuache kusema kwa tunaitisha Mungu ambao haonekani. This is the time ambao Mungu anafaa aonekane sasa. Na the true believers would rise up. Tuachane na propaganda ambao wanaenda ku legitimize kitu ya ukora. Watu wanaitisha maombi, wakiomba wanaomba ku legitimate wizi. That's why unapata squeeze, utapata mwizi ameiba pesa, anaenda anasema kwa ni Mungu amempatia hiyo nafasi ya kuiba pesa. Mungu amempatia akili ya kuiba hiyo pesa. Wana glorify wizi. Alafu tunasema tunaenda kanisani kuomba Mungu. This is the right time we need to rise up, tukatee ukora, tuseme ukora ni ukora. Tuitishe watu wasimame kwa ukweli. Na this thing shall address it tukiamua. Lakini tukiwacha kuwa tunangoja, all our MPs wameshanunuliwa sahi. All our senators washanunuliwa sahi. Our governors hawako na sisi. When shall we address this issue? Kila siku sasa inakuwa ni kulia kwa sababu hakuna mtu atatupigania. Imefika wakati tunafaa tuamke sisi wenyewe kama citizen of Kenya na tukatae hii ukora, hii government ya ukora, tuikatae kabisa. Kwa sababu tukiendelea kana itatuangamiza kabisa sisi. Stone PK, I don't know if you are awake. Stone PK. Ya tukiendelea kungoja Stone PK, naona leo is back. But Kenyans, it's time. We need to call a spade a spade. There's no way
tutasema a spade is a spoon. Haitawezekana. This is the right time. Tunafaa to raise our issue, to raise our voice, na sauti yetu isikike. The same way we voted for Raila, those votes should count. Tusitegemea MPs kupigania. MPs wanajipigania wenyewe siku hizi. Sasa tumebaki na wachache sana ambao wanaweza simama na sisi. Na wachache ni kama kina Babu Wino. So guys, it's time. We need to rise up. Turudi kwa ile time ambayo tulikuwa tuna fight na Moi. Na hizo vitu zote zililetwa kwa sababu ya Raila wakati alikuwa anaitisha rallies wakipicket. Many things ambazo zililetwa na rallies na maandamano, na naweza soma some of them at least wale ambao wajue. Kuna kitu ambayo inaitwa multiple democracy. Hiyo ni kitu ambacho liletwa na maandamano. And guys should know that kuitisha maandamano si makosa. Maandamano imetusaidia sana. Imeleta kitu ambacho inaitwa freedom of speech. Ni true hii maandamano ambayo imefanya si tunaweza ongea anything mbele ya watu. True maandamano, Nyayo, Tocha ilivunjwa. So we cannot demonize this maandamano. Maandamano ni kitu ambayo inatumika in each and every countries. Wakati government imeenda wrong, people rise up. Leo umetoka. I think ako problem na internet. Uko mute. Rada, do you want to say something ama? Yeah, nataka kusema kama vile brother MG amesema ni masi Mungu aonekane Kenya. Mungu ule wa Elijah. Ule Elijah alililia Mungu kukanyesha. Huyo ndio Mungu tunataka Kenya, si huo Mungu fake. Si ya Mungu wa kina Ruto. Huyo ni wa Ruto ni fake. Mungu wangu ni wa mapenzi. Ana Biblia inasema so God loved the world, he gave one forgotten son. We believe we have eternal life. Do you want to have eternal life? Tunakaa vile scripture inasema. Ukiwa Mkristo uko na roho mzuri, yani wewe ati vitu zote unaona goodness. Unawezi kuja ati unanunua MP. Hauwezi kwa sababu unaogopa Mungu. Kama mimi siwezi nunua kwa sababu naogopa, kwa sababu the Bible said the beginning of the wisdom is to fear the Lord. If you know you fear God, you cannot. If you really love Jesus, you know to love God is to love people, because God is in me. God is us, because we are His body. He's the one who created us. When you love Jesus, you love all Kenyans, and to love Kenyans is to respect our constitution and our democracy. Yani wewe unaona Kenya wote ni the same. Hata ile kabila wametoka, unaona ni the same. Kwa sababu ni Mungu alituumba sisi. Aliumba Lion of Judah. Na to be tribal is a blessing. Na ni Mungu alituweka hapo. Ni Mungu alituweka hapo Kenya. Na tuwezi toka, hakuna pahali tunaenda. Ni masi tukae hapo. Na mapenzi ya Mungu, the love of God, I know one guy, like this city I'm living, he was a cartel. He was a criminal gangster. But now he's preaching the gospel all over the world for the young people. Because he was telling us, the love of God came to him. He delivered him and he set him free. The love of God came inside. The grace of God. So grace of God, because the grace is just, nobody can compare the grace. Even to be a president is a grace. Even to be a member of parliament is a grace. Wewe unanyenyekea kwa sababu ni wema wa Mungu. Kila kitu ni wema, hata maombi ni wema. Mungu mwema, kila kitu ni wema. Democracy ni wema, constitution ni wema. Tusimame, sisi ni jeshi ya Mungu. Mimi ni jeshi ya Mungu. Mimi I represent Jesus. I want all over the world to see the Jesus I carry. Him. I'm not ashamed for the gospel. I'm not ashamed to speak the truth. Because I want this word. I want to make this word more better and the right.
I remember when there was a war in Ukraine and Russia, I was praying for the Russia and Ukraine. I was praying for the Putin, that God give him wisdom. Vile majeshi wake waliuliwa, alikuwa nauliwa. Nilikuwa nalia, watu wengine wanafurahia huku. Mimi nilikuwa nafunga mlango nalilia Mungu wa Israeli. Watoto innocent 200 jeshi wanauliwa na raketi, wanachomeka kwa ndege, wanaanguka. Na shida huu Putin, kwa nini afikirie majeshi wake wanakufa? Mimi nikasikia, I could feel his whole. Mimi I could feel how Putin was feeling. And siku moja wakakuwa na celebration huko Russia. Mimi akasema, the biggest love is love and to have a soul about others. Do you have a soul about Kenyans, Ruto? Do you have a soul for all tribe in Kenya? Do you love every tribe? Do you have like Jesus? Do you see people like Jesus see us? Do you like a widow woman? Do you like people who have a disability like me? Me have a disability. Do you love all tribe? Is God create every tribe? May God have mercy on our Kenya, God. Heal our land. God have mercy on our Kenya. Many people have been hurted, God. Yes, brother. It's okay. It's okay, son. You know, Mr. Leo, Yes. I don't know if you read an article. I read a day after yesterday. Kuna kitu ambayo nani aliandika. Kuna kitu ambayo a governor from Kisii, Simba Raki aliandika. Sijui kama ulisoma hiyo article. No, me, I checked the official page of Simba Raki. I did see that thing. You follow, you listened from Lay's analysis, not Simba Raki. There is analysis that was made by Lay McQueen. It is called Lay McQueen or something like that. Yeah. I follow Araki's channel. I did see something like that. Though I'm not concerned with what the governors are, the opinion of the governors and what we are pursuing right now. Rather, you can put some light, maybe even if it is morning there, put for us some light. Yes. No, I've heard it from Lee na nikaona alikuwa ni kama ana recognize the president more than even Raila. No, Simba did not post anything concerning politics. The only post that Simba had yesterday was about the audit. The audit that he received from the audit staff, the audit that he was doing about the Kisii government. That was the only post that he did yesterday. The previous day he did a post about the soapstones in Kisii. So I know Lay McQueen is also looking for some YouTube views and people to watch his channel. Yeah, then it was a lie kwa sababu wanakuwa naongea, niliona ni kama alikuwa anasema kuwa Arati alikuwa anajaribu kuzuia hiyo mkutano ya Raila kuwa Kisii. Arati haiwezi zuia mkutano. Yeah, we are talking on Friday tutakuwa na meeting kule ambao ni kesho. Friday is tomorrow, so tomorrow there's a meeting in Kisii, then Saturday there's a meeting in Kisumu. Then when they come back to Nairobi, there will be a prayer meeting at Anniversary Towers. So I think Rhoda will get an opportunity to go and pray there and cry to the Lord as we pray for Chebukati and we pray for the IDC, the new one and the old one. Yeah. But I think this is the right time. Kenyans are welcomed. What happened to Stone? I can see him there, but kuna a lot of noise. Sijui nini inaleta hiyo kelele kwa studio. actually, ama ni hiyo nini umevaa, hiyo headphones umevaa? So there's a lot of noise.
hapo. Yeah, right now iko sawa sasa. Are you sure? All right. Yeah, say it's okay. Okay. So Rhoda, I think the emotions has cooled down, so maybe you can give your you can give your contribution, eh? Yeah, thank you so much. You know, it's in the morning here, in the morning, it's 6 in the morning. No, what is time? 6:18 in the morning, and it usually be dark because you're in winter time. The dark usually not be. So I have to, because you complain. I mean, I say, Maruta ni must put the right. Nikasema huyu brother there akiniambia wacha niweke right. Yeah, you know, me, I'm crying for Kenya because I love my country so much, and I love. For me, I don't hate people. I love people. Me, I have a very good heart, and people that used to tell me I'm kind. Na kitu ati mimi ni kitu mimi nimekulia. I'm born to be kind. I love people. Na mimi nikiona watu wakikuwa suffer, mimi I cannot get happy. Of course not. When I see like Ruto, how he's doing, change our constitution, our democracy, I cannot get happy. For me, I'm always wishing, God always wishing us for the best. He's wishing about our country best. He loves Kenyans. He loves us so much. So ni must tupigania hii katiba. Baba alituambia jana, we protect our democracy. Mimi na protect democracy yangu. Kwa sababu mimi napenda nchi yangu ya Kenya. Mimi napenda Kenya, napenda Afrika. Kama vile brother MG amesema, Mr. G amesema, demonstration is all over the world. Hata Europe watu wanafanyaga demonstrations. Hata France, mnaona vile France walifanya mpaka wakapiga coffee present wao. Wao mafuta ikiongezwa wanafanya. Hata huku tunafanya demonstration. Serikali ikifanya vile wanawataki kwa sababu my voice. Mimi nimebeba ni democracy. Si serikali wanatu respect. Kama siku ile kulikuwa na COVID, tulikuwa tunafanya demonstration kwa sababu walikuwa na lockdown. Sana watu walikuwa wanafanya demonstration. Na mimi nilikuwa kwa hiyo group ya kwambia tufanye. Na mimi I was a black. People they think I'm a crazy. I was a black woman. Kwa sababu mimi nakuaga napatia watu solution. Nilikuwa naambia watu, tulikuwa kama Facebook group, tunaambiana tufanye demonstration. Tunaenda tunafanya huko. Kwa sababu sisi wa Afrika tuwezi fanya demonstration. Kwani Africa is not the same. We are the same human being, and we breathe the same breathing. A demonstration si kitu baya. Mnaweza fanya mtoe huyo mtu mseme Ruto must go. Kwa sababu hiyo election yetu iliibiwa. Na nyinyi America, if you America you steal our vote, you are all evil will come to you. You steal for innocent man. Innocent, that man have been crying, he will come back to you. Mimi kila siku mimi nikienda baba akilia, mimi nasikia vibaya sana kwa sababu huyo baba ni mzee, ni babangu. Mimi naona like ni babangu, is my dad. Huyu mtu anatakikana respectiwa. He is our old man. He have been fighting for a democracy kina Matiba. Later ameenda baka jela akipigania hiyo katiba yetu. Ni mtu anatakikana anaheshimika. Si watu naongea vile wanataka. Watu namtesa vile wanataka. Ni watu natakikana. Ni watu wale tunatakikana tunawa respect. We need to value them. Vile tunaongea, vile tunafanya. Mimi nikiambia baba akakaa hivyo. Watupiganie hii katiba na timu yake. Na hao watu wamebaki mkue farm. Tuko pamoja, sisi wote tuko pamoja, tuko big. Tuko wengi sana. We are not going to fade up. We are not going to sleep. Jeshi ya Mungu, mimi kama mimi ni jeshi ya Mungu. Mimi napiga magoti. Nalilia Mungu wa Israeli. Ule wa mapenzi, ule wa ukweli. Ule ukimulilia na kusikia. Ule mimi ndio napiga. Huyo Mungu wa Israeli. Ule alililiwa na watoto wa Israeli. Walikuwa nakaa 400 years. Mungu alikuwa anataka kuwapeleka
promised land. Moses akamwambia ni mercy repent. Na wakamulilia, "Oh my God, have mercy on me." Kwa sababu hakuwa anajua the sin they were doing. Huyo ndio mimi Mungu tunataka. Huyo wa Israeli ndio tunataka Kenya, Nairobi, Kenya, Mombasa, every county. Ajulikane ni nani Mungu wa ukweli wa mapenzi. Mungu ule anatukupenda vile tuko, anapenda kama mimi vile niko. Anakupenda ukiwa mtadika, anakupenda vile huyo ndio Mungu tunapenda. Huyo ndio tunataka nchi yetu ya Jamhuri ya Kenya. Thank you. Thank you so much. It seems Stone alikuwa amepoteza sauti yake or something like that. So Mr. G, utashikilia tu kidogo tu for some 5 minutes if you want to mind. Okay. There's something I want to talk about. This issue ya bandit. Ile story ambayo Natembea alileta juzi akiongea, because nilipomsikia nilimwona kama alikuwa analalamikia the former leadership kwa ilikuwa inamfrustrate sana. But now if Natembea knew that something was wrong, how comes hakuweza kuraise alarm? Kwa sababu vile alikuwa anaongea ni kama mtu ambaye alikuwa anajua exactly what's happening on the ground. Anajua kitu ambacho inafanyika, but hiyo kitu imepersist for a very long time. Sasa kama sasa imekuwa ngumu sana. Sasa wamejitokeza, the bandits sasa hata hawaogopi tena kama kitambo. Sasa wanaamua kuua watu, wanachoma magari, wanaiba wanyama wa watu, alafu anakuja tena yeye mwenyewe anatuambia kwa the same bandit ndio ana exchange firearms na polisi. Hizo ng'ombe ambazo zinaibiwa kule ndio hizo the same ng'ombe hizo ambazo zinaletwa mpaka Nairobi, watu wa Nairobi wanakula. Kumaanisha kuna makateli ambao wamehusiana na hiyo kitu, ambao wako connected na hiyo kitu. Na wakati ng'ombe zinapita, I don't believe unaweza pisha ng'ombe ng'ombe 100,000 cows kwa barabara ukose kuzuiliwa. How comes ng'ombe zinapita, ng'ombe milioni 100,000 ng'ombe zinapita ama mbuzi, alafu zinapita zinaenda tu wanaachilia hivyo? Na hii kitu Ruto mwenyewe atakuwa anatuambia nini? Atakuwa anatuambia kuwa yeye alikuwa anaharibiwa jina kwa sababu ya bandit. Hakuna kitu kama bandit. Hiyo kitu ni kitu kile anafanya na government. Kumaanisha sasa yeye ndo anafanya sahi. Anything ambayo ina happen sahi na bandit, yeye anahusika pia. Kwa sababu kwa anasema ni government ilikuwa inafanya. Sahi imekuwa worse kuliko vile ilikuwa kitambo. Kumaanisha he knows everything. Sahi wanasema kwa wamepeleka majeshi na mapolisi. Nishikia Natembea akisema kuwa one group should do it, kwa sababu wakifanya the two groups wakifanya kutakuwa na malalamiko, wataanza kulaumiana. Mmoja akishinda atasema mwingine ndiye amekosa akashinda. This is the right time. Guys, nafaa tuamke. Watu waongo waambiwe ni waongo. Because I believe kama wanataka kumaliza this bandit, haiwezi kuchukua hata mwezi mmoja, watakuwa wameimaliza. They have all mechanism ambao wanaweza tumia kumaliza this thing. Kuna mkora ambaye alikuwa kule Mount Elgon. Na huyo mkora alinyanyaza watu sana. But wakati Kibaki alisema huyu mtu anafaa atoke, haikuchukua time hata mwezi mmoja haikuchukua. Alishikwa na akasarenda. How comes hawa bandits wanaua watu wetu kila siku hivyo? Mpaka watoto wadogo wanapigwa, watoto wa shule. Sasa kuna shule ambazo hazijafunguliwa kwa sababu ya the same guys ambao wako. Na mtu ambaye anatuambia ati hii kitu ni government inafanya, hakuna kitu kama hiyo, ndio yuko kwa kiti. Mbona hawezi saidia? Mbona hawezi maliza hawa watu? Ukichukua the all mechanism ambao jeshi wako nayo, military wako nayo, ipeleke pale, nini tazuia kuua watu wote? Nini tazuia kuwaua? Yeye alisema anajua makateli wote atakuja kuwatoa. The same makateli ndio hao ambao na transport hizo magari hizo mang'ombe kutoka kule na mambuzi wakileta Nairobi kuuzia watu kukula. I think sahi ni wakati ambao Ruto anafaa asimame na aseme hii kitu ina shida fulani na watu fulani wanahusika, kwa sababu anawajua vizuri huyo mtu mwenyewe. Kitambo ni yeye mwenyewe huyo Ruto ambaye alipatiana firearms kule kwa wakora. Sahi anajifanya hajui, anaanza kulalamika, anasema ametuma Kindiki aenda aishi kule. Wanaenda kuishi kule kufanya nini? Watoto wetu wameshindwa kwenda shuleni. Watoto wakienda shuleni watoto wanauliwa. Hao watu ni wanyama, si watu wa kuhurumia. Those are the people ambao atafai kupatia 5 minutes.
Ni watu ambao sasa hivi kungekuwa kushaka moto kule. Lakini mpaka sasa hakuna kitu kinafanyika. Alafu tunangoja, tunaambiwa kuwa wanakuja kubadilisha Kenya. Wanakuja kuleta peace. Where is the peace wakati watoto wetu hawaendi kazi, hawaendi shuleni? Ukija huko mjini pia hakuna makazi. Kampuni mingi zimefunga. Why? Kwa sababu ya taxes ambazo zimewekwa na huyu Zakayo. Everything is just running a mess. Sasa ni lini tutaiokolewa? Ni lini tutatoka kwa hii shida? Sasa kila kona watu wanakufa. Kwa hospitali hakuna madawa. Government ukiulizwa, deputy president anasema nitoe nguo mnipige viboko ndio mpate pesa. Na kila siku tunaambiwa wanakopa 25 billion every Thursday. Which kind of government is this? Na lini tutavumilia hii government? Mpaka lini tutavumilia hii government? I think tunafaa tupandwe na hasira. Yeah, exactly. This is the thing about ndiye alisema. Si mtu wa nje ni ndiye ambaye yuko kwa hiyo government alisema the government borrows 25 billions every Thursday. The same person ambaye anafaa reorganize hii sector ya economy. The advisor chairman. Hii kitu ya hustle fund pia, this is just a scam ambayo imekuja kudivert akili za watu. Alafu kuna mtu anakuambia kwa wanasema nini? Anasema ati anakonga na hii government. Wanakubaliana na everything about this government is doing. This government is there to destroy lives of our wananchi wa Kenya. Mtu anakupatia 500. Which kind of business utafanya na 500? Na 500 ni kununua tu unga moja ama unga mbili. Hata kununua unga mbili hutapata pesa kununua chakula. Hiyo kununua mboga kula nayo. Alafu ndio pesa mtu anakuambia kwa uchukue ufanye nayo business. And then you pay after 14 days. Na ukipay after 14 days, you are paying 500 plus. Around 500 na 2 shillings juu. Tuseme watu kama watu 2 million hawajalipa for that 14 days. Alafu everyone is paying 502 shillings. The 2 shillings times those 2 billion itakuwa ni pesa ngapi wameingiza? This is just a scam. Welcome Edmond. I think kama kuna kitu unaweza changia kidogo. Ochen, unmute at least uongee kitu. Karibu. Unmute bado usikiki. Unmute. Yeah, you can go ahead, brother. Naona tena umemute. Unmute. Naona tena umemute. I think Ochen is having some issues na his mic. Tunapoendelea, nilikuwa nasema kuwa hustle fund. This is just a scam and people should just wake up. Tulikuwa tunaambiwa kuwa 14 million people hawajalipa. Sasa those 14 million, maybe that hiyo deni yao maybe imekuwa 500 plus 2 ama 500 plus 3 shillings. Time those 14 million. The 3 shillings ama 4 shillings ama 5 shillings time 14 million, how much is that? Na hiyo pesa hawangui inaenda wapi? Alafu sisi tunasema kuwa tunashukuru hii government. Hii government inaenda kuperform. We should give it time. Give it time na inaendelea kutuibia kila siku. Taxes ambayo imetokea kila mahali. Wakati unaenda kununua unga, there's a tax that you are paying. Ukinunua maji kuna pesa unalipa as a tax. Ukinunua chakula the same. Alafu pia anakuja tena kwa pesa yako hiyo kidogo ambayo uko nayo tena still bado anachukua. Alafu anatuambia kwa we need to do it ndio tuendelee. Sawa, each country inafaa iendelee. But tutaendelea vipi ikiwa wewe unaendelea kutukona? Wewe ndio unaibia mwananchi wa chini. Mimi kwa najiuliza sasa ule mtu ambaye hana kazi kule kwa village ambao hana kazi ana survive vipi sasa? Mimi nafanya kazi lakini nikienda kwa supermarket 1000 hata siwezi toka na kitu. But sasa yule mtu ambaye hana pesa sasa anasikia vipi? And these are the guys ambao walikuwa wanadanganywa kuwa mimi ni wa hustler, mimi nakuja kama bottom up, nataka watu wa chini waende juu. Sasa watu ambao wanapatiana hizo post na slots ni wale wazee wa kitambo, the billionaires. Wamechukua billionaire club na anadanganya kuwa this is the hustler team.
Hii si hustler team. Sijaona mtu yote wa hustler ambaye amechukuliwa pale chini akainuliwa. Kumekuwa na a lot of posts ambao alikuwa anachagua watu gani ambao amechagua ni wale wazee wa kitambo na wale waizi ambao walikuwa wanatuibia, the former governors ambao walikuwa wanatuibia kule kwa governors zetu, ndio hao ambao analetwa tena kukaa pale waendelee kutuibia, alafu tunasema kwa this government itatusaidia. Hii government haitusaidia. Ogot, karibu sana na kuona, lakini unafaa utoke kwa kati at least uongee kitu. Mr. God, Ndio nimetoka. Habari zenu, nimetoka kazi but nilikuwa usiku. Yeah, so ndio nimeingia kwa nyumba saa hii kidogo. Yeah. Nikapata kama mnaendelea na mjadala, so nitasikiza kwanza alafu nitachanga kitu. Okay, karibu, lakini unafaa utoke kwa kati na tisa utaone sura yako. Yeah. Ninatoka. Wacha niingie kwa nyumba alafu niwashe taa. Sawa, karibu bwana. What I was trying to say ni kuwa Roda, maybe kuna kitu nataka kuongezea. Yeah, kuna mtu hapa anaitwa Ng'ang'a. Yeah. Wacha kutukana na watu hapa. Ukileta uongo hiyo yako. Hustler Fund, it was a scam. It saw something real. Na hiyo ndio kitu watu no, something enemy doesn't like. Enemy hate the truth. It's not something real and I could not agree with that. Kwa sababu mimi nimepigia watu wengi sana simu nikawaambia kama wamepata Hustler Fund. No, they don't answer me. Alafu kitu kile mimi nataka kusema uko sijui ni Pokot community wamepelekewa jeshi. Kwa nini? Kwani Pokot community wamefanya nini? Si ni watu kama mimi. Wanapelekwa jeshi nini? Na ni wao watu wanaiba ng'ombe zao. Si wanatakikana wachukue tua. Mapolisi I don't agree ati kupelekwa jeshi. That is illegal. Those are the work of the governors. They need to take responsibility. Wanapeleka watu wanachukua, watu wanaiba ng'ombe zao. Wanawachukua, wanawapeleka kotini. Kwa sababu Pokot community, that is their culture to have a castle. So wanatakikana warespektiwe. Unajua mimi nakuwa napigania kila Mkenya wote akae vile anatikana akae. Sasa I don't agree with that Ruto he is doing kupeleka majeshi huko Mount Elgon. I don't understand why. Madam Roda, unajua wale ile group, that team ni team ambao ni wauaji. Unajua our policemen right now, hawa watu okay ni wakora, hawa policemen ni wakora, but the government itself haiwasaidii. Hawa watu wanaishi kwa umaskini sana. Hawa policemen na watu wanatumika kutuangamiza, but wanaishi kwa umaskini sana. Sasa hawa watu ambao wako kule kwa bandits ni maskini. Alafu unapata bandit wako more than 200 wanakuja. Wanapata a station ambayo iko na around 30 policemen ama 40 policemen na watu wako 200. Wakija wakivamia, polisi wanainua mikono juu. Na kitu kingine ni kuwa ama polisi kwa sababu ile njaa ambao wako nayo na kulala njaa, wanauza bunduki zao, wanapeana marisasi zao ili wapewe chakula. So hao watu ni watu wanajulikana vizuri, hao waizi ni watu wanajulikana vizuri. Na kwa mtu kumaliza kama sasa Ruto vile amekalia hiyo kiti, okay we don't recognize him. But Ruto kwa sababu amekalia ile kitu, the only thing can do, atumie majeshi, atoe mapolisi kule. Unajua majeshi wako na mechanism, wako na heavy equipment ambayo inahitajika. Wakiingia pale na ndege, waingie pale na vifaru, waingie pale wale ambao wanatembea chini na mabunduki zao, watamaliza hao wakora. Wale wakora si watoto, si watu ambao hawajui kutumia kitu. Wale ni watu ambao wanajua kuassemble bunduki, wamekaa na bunduki maisha yao yote wakiwa wadogo mpaka sasa wamekuwa wazee wakubwa. Naambiwa pia kuna wengine ambao walikuwa former ex jeshi kama jeshi ex military officers pia wako kule ambao walikuwa wamefutwa. So ni watu ambao si watu wazuri, ni wauaji. Ndio tulikuwa nasema hata wasipewe 5 minutes. Majeshi waingie pale, wale wa mandege wapande juu, wale wa kutumia vifaru, wale wa kutumia zile magari waingie chini, wafike ile msitu. Waue hao watu kwa sababu hao watu ni wakora, ni wauaji. Watoto wetu sasa hivi hawaendi shuleni kwa sababu yao. Hao watu hawana huruma, wanaua mpaka watoto wadogo. Wanaua wamama. Uko na okay na passion kuongea. So sad. It's very sad. Very sad. Go ahead.
Habari zenu. Sijui ni Sorry, kama Nzuri. wacha tumute hapa kila ni mtu amwite alafu Ogot aendelee. kwanza kabisa ningependa kusema asanteni sana kwa kuleta hii maneno ambayo inayofanyika. Last time niliingia but I was a little bit busy. Mimi kitu yenye nimeiona ambayo inaendelea ambayo hatutaki kudanganyana hapa. Tuko kwa hii live ambayo watu wengi wanaiona tukiongea. But tumesahau kitu moja ambayo kila mtu tunaongea but hakuna mtu yoyote ama kwa Kenya ambayo anataka ukweli. The truth is bitter. Mtu yoyote ambaye amesikia mtu akisema ukweli, huyo atakuwa enemy na utatafutwa. So watu wote wanakimbilia kuenda kwa wale ambao wanasema uongo na wamewacha wale ambao wanasema ukweli. Kwa sababu gani? Wamejua ya kwamba yule mtu akisema uongo, wakikusupport utapata kitu kidogo, na yule mtu ambaye amesimama amesema mimi nataka chakula ikuje kwa meza na hajakupea hiyo pesa uende ununue, anakupigania ili upate haki yako, anakuwa mdanganyifu, anasema huyu yeye akona kile kitu yenye anataka but sisi hatuna. Sasa wacha tukimbie ili tupate kwa yule mtu ambaye anatudanganya. The more tunafuata huyu mtu anatudanganya, mwaka inasonga, muda pia inaenda. Itafika wakati ambapo wale ambao walikuwa wanatusaidia wanachoka, kwa sababu wale ambayo kama sisi wanyonge ambayo tunataka tusaidiwe, hatupati kitu yenye tunataka, kwa sababu tuko na njia mbili. Mguu yangu moja iko Azimio, mguu yangu moja iko UDA. UDA akisema kesho tunaenda kujenga nyumba, tunakimbia kuenda huko. Haya, kama tujaona hiyo nyumba, tunarudi kwa Azimio. Hatukuona hiyo nyumba. We kuja utupiganie. Hakuna kitu ambayo tutafanya kama tumesimama hivyo. We need to stand. Kama ni Azimio ni Azimio, kama ni UDA ni UDA, ili maisha iendelee, ile maisha yenye tunataka. But kama wamama, wa vijana, wa baba wamekataa kusimama kwa ukweli ambayo iko, then tutashinda tuking'ang'ana, tukiongea na tutapata usuluhisho. Hivi ndio mimi naiona. Nafuatilianga hii mada nafuatilianga hii bunge la wananchi Jakaranda. Kuna jamaa mwingine hapo, ni mzee mwingine hapo, ukisikia vile anaongea ni kama ni yule mtu ambayo tayari alikata damu na Uhuru na Ruto. Hata uwezi mwambia hii kitu na ana njaa, unaona tu huyu jamaa ako na njaa, but the way anaongea inaonekana ya kwamba kuna shetani ambayo inakimbilia ndani ya watu wengine, mpaka wana discourage wale ambapo wanataka kuleta liberation kwa Kenya, ambayo ni kitu ambayo kama hatujafikiria na tuone vizuri, hata tukipiga simu hapa ama tutikuwa hapa live kesho mpaka mwaka ishe, hakuna hata siku moja tutapata suluhisho kama tujasimama kwa ukweli kwamba this is what we want to do. I hope nimeongea kidogo hapo. Mtu mwenye ana neno anaweza sema. Tumekusikia Ogot. Karibu Mohamed sana. Ogot, wacha nikuulize swali before Mohamed aingie. Yes. Ogot, wewe uko na ng'ombe zako 100. Na hizo ng'ombe ndio the only hope ambao uko nayo, ambao inakupatia maziwa
na unauza zingine ukisomesha watoto wako, alafu mkora amekuja amebeba zote hajacha hata mmoja, na umemjua mkora ndio huyu, utafanya nini? Huyo unamuua, hakuna kitu kingine. Exactly, that's what we need to feel it. Unajua wakati tulipiga kura tulipiga kura tukijua Raila anakuja kudeliver us from hii shida yote ambayo tulikuwa tunapitia. Raila was the only one ambaye alikuwa na plan ya kusaidia wananchi wa chini, wa kusaidia wale maskini, those families ambazo hawana anything ya kula. Alikuwa amesema atapatiana 6,000 shillings. He knew mahali atatoa hiyo pesa, lakini mkora anakuja with 5 million anatunyang'anya uwizi wetu, na tunamjua ndio huyu. I think we need to get that's why I'm saying like this. People are running for something which is not there, because they are being told that we are doing, but we are not seeing those things. This is the reality. No one is ready to be in that truthful way that we want. Tulikuwa tunataka tusaidiwe, ambayo tayari tulishaiona kwamba hii usaidizi inakuja. All of a sudden things just change like this. Na watu wanaona, watu wamenyamaza. Imefika wakati mpaka Ruto amekuwa ameapishwa. You know, there are some things that we need to take it seriously. Imefika wakati mtu tayari ashaapishwa kwa government, na yule mtu ambaye alikuwa amewin ako out of the government. Now sasa ni opposition leader. Kama opposition leader ambaye ni Raila Amolo Odinga, kama watu wa Kenya wananchi hawajamsupport ili apate haki yake, hata atembee uchi, na kuambia leo hata Raila atembee uchi, kama wa Kenya hawajakuwa upande wake, hawezi kutusaidia. Ni ukweli ama si ukweli? Na wale wabunge ambayo wako nayo, ambayo sisi wenyewe tulichagua, kama hawajamsupport pia kwa bunge ya kwamba this is something wrong, then we are also going to mess somewhere, because Ruto anaweza nunua hao watu wote kwa sababu yeye ako na pesa, anaweza fanya vitu yenye anataka sahi. Is in a government, he can do anything he want. But if wananchi wamesema la, let us go with that la. Sio watu wengine wanasema mimi bado na support UDA, mimi bado na support. There are so many people, they are crying, but all people are suffering. So the most important thing is, let us be in that the truth that we need to liberate our Kenya by stand firm with our opposition Raila Amolo Odinga, so that we help him to make this country to be country. But if we leave him with those people, mtaona hatafanya chochote. Exactly. Mohamed, unaweza ongezea kitu sasa? Naam. Habari za asubuhi, habari zenu nyote? Mzuri. Ndio. Mohamed, you're okay. Wanakusikiza, endelea tu, wanakusikiza. I'm following. I'm at the backstage. Oh, sawa. Sasa najua Raila kusema, yani tukimwangalia ni mtu yani ako na ile power ya siasa, yani ako na ile encouragement. Ni mtu akufi moyo wa siasa. Tumeona watu wengi siasa yao haiendi mbali, lakini Raila yani yeye kila saa anaenda tu mbele. Na uzuri wake
haathiriki na mabadiliko yoyote ndani ya chama yake ama Azimio. Pamoja na hao MP wengine wanaenda pande ya UDA, yeye hata hajatingizika na hiyo, ashtuki na banduki. Sasa hiyo ndo qualification ya the real warrior, the real fighter, mtu ambaye anapigania haki. Hakuna siku atarudi nyuma kwa sababu anaona wengine wamerudi nyuma. Lazima yeye atakufa na msimamo yake na ataendelea yani kusonga mbele. Sasa Raila vile hata yani ndio maana unaona siasa yake aishi. Watu walikuwa wamefikiria election ilipoisha bas sasa yani siasa Raila pia itaisha. Yani vile ameshindwa, watu waliona hii siasa Raila sasa imekwisha tena. Hakuna siku sasa atakuwa na sauti tena. Lakini cha ajabu ndo sasa amepata sauti zaidi. Sasa ndo sasa amepata nguvu zaidi. Sasa ndo hata sasa anaanza kupata wafuasi zaidi. Anapendwa. Na yeye ni mtu amejitolelea. Tukiangalia kusema kweli, yeye apiganii hii urais kwa sababu ya binafsi yake ama kwa sababu ya familia yake, lakini anapigania sisi wananchi ambaye ndo sisi tuko na shida mingi huku chini. Sasa kitu ajabu, hata wale wako karibu na yeye wakimwacha yeye hawabembelezi. Anaambiaga enda na ukienda kabisa. Na hivyo ndio inatakikana. Nimempenda sana kwa hiyo tabia yake. Hajui kubembeleza mtu kama mtu ambaye ana msimamo na is not loyal, is not for real, is not sincere to his position or to his party. Yeye habembelezi hiyo mtu, anaambia wewe enda kabisa kwa sababu ana maana tena. Ndio maana ameita hawa malaya prostitute. Prostitute ya siasa ni kweli. Kwa hivyo yeye atajua vile atawa discipline. Yeye sasa uzuri yake anajua constitution ni kitu gani. Anajua kwamba corruption ikiendelea hivi, yani wabunge wakinunuliwa kama kuku sokoni, wananunuliwa kama nyanya ama viazi sokoni. Yeye anajua wananchi ndio wako na power. Wananchi ndio wako na sovereignty of the power. Sasa anarudi kwa wananchi. Naona sasa unasikia Ruto anataka kubadilisha constitution. Kuna vitu anataka ana amend. Kuna vitu zake anataka kupitisha ndani ya parliament. Ndio maana ananunua maparliament, ananunua mabunge, ndio hizo manini anataka ipite. Lakini Raila hata achana na hawa. Kukumbukeni hata Moi alikuwa hivi tu, alikuwa na nguvu, alikuwa na MP wengi, lakini pamoja na hiyo alilazimishwa yani kufuata sheria, na alilazimishwa kukubali ile term limit, amalize term yake na akaenda. Sasa ile kitu mimi nasema Raila ndo alikuwa chanzo mzuri. Yeye ndo alikuwa angeleta mabadiliko ndani ya Kenya. Na angetuletea sisi wananchi ndo angefaidika na serikali ya Raila. Kwa sababu yeye atakuletea yani atafanya serikali kudumie. Barabara zitatengenezwa, maji watu watapata mali huko, madawa za hospitali zitapatikana, shule zitakuwa free. Wala ambao hawajiwezi pia watakuwa wanapata pesa kwa serikali. Hebu imagine
watu wanasikia maneno kama hiyo, lakini bado wengine hata mpaka sasa hawataki, wanapinga kwa sababu ya ukabila. Unaona? Sasa tunashindwa, wala alipigia UDA wako kupata nini sasa kwa UDA? Ile maneno walikuwa naambiwa iko wapi sasa hii? Walikuwa naambiwa ati bottom up. Walikuwa naambiwa pesa mfukoni. Walikuwa naambia maisha yao itaboreshwa. Mama mboga, sijui boda boda, sijui nani, wakulima. Ni nini tumeona? Kwa hivyo tangu mwanzo hii serikali ya Ruto haikuwa na ukweli. Unaona? Na hii haitakuja kubadilika. Yaani haitakuja kujulikana mpaka Wakenya wakuwe kitu kimoja, ama Wakenya waamue waamue. Viongozi wanakuja wakichukua ahadi za uongo kwetu, na baada wakipata wananyamazia ni kama kitu ya kawaida tu. Baada wakipata ile maneno inasaulika kama ni kitu ya kawaida tu. Wakipata basi ile kitu walikuwa wanataka, ile yenu haina haja. Yetu sasa haisikiki tena, haiongelewi tena. Mpaka miaka 5 ingine ndio wanakuja tena, tuambia tutawafanyia hii. Mpaka lini tutaambia tutafanyiwa? Tukiangalia serikali za nje ama hata serikali nchi mingi tukiangalia, maraia hata hawashughuliki na serikali, kwa sababu serikali tayari ishawafanyia vitu zao. Watu washapata kila kitu wako nayo. Hata wajali na uongozi serikali nani ako pale, kwa sababu kila kitu inaenda sambamba. Serikali mingi sasa hii ndio unakuta watu wamefanyiwa kila kitu. Sasa mpaka serikali inaangaliwa sasa ile discipline ama ile nini yao. Mtu anaangaliwa legacy yake. Yeye atafanya legacy gani, ataacha legacy gani? Hiyo ndio tunaangaliwa. Ama kama kutakuwa na races, kama huyo kiongozi akona races, yani ni mtu akona tabia ya kubagua watu kwa rangi na ukabila, kwa sababu hiyo tu atapingwa na atatolewa. Kwa hiyo ndio sasa kampeni zingine za nchi zingine inaandamana na hiyo kampeni za watu wengine nchi zingine. Hiyo ndio inafanya hata serikali inaangushwa. Lakini kwa maendeleo, unakuta maendeleo yani wamefanyiwa kila kitu wako nayo. Kwa hivyo sisi Kenya mpaka lini? Saa hii 60 years mpaka sasa hivi shida. Ukiangalia huku mashinani huku mali wako, kila mtu akona shida. Vijana hawana kazi, wamama ndio hiyo, watoto wameshindwa shule, wameshindwa kulipa karo, wazazi wameshindwa kulipa. Madawa hospitali, hakuna madawa. Hospitali imekuwa expensive. Hata tuwezi kulipa mabili ya hospitali. Hii na tuko ndani ya nchi yetu. Mtu anaenda India, huko ndo hata inakuwa cheaper kuliko Kenya. Kitu ajabu. Sasa tunafaa kuamka sisi wa Kenya. Tupiganie nchi yetu. Nchi ni yetu, si ya Ruto, si ya watu wote. Tupiganie iwe funzo kwa viongozi wote watakuja baada ya nani? Wote watakuja wajua kwamba kuna mchezo hapa. Kitu anasema lazima timize. Hivyo ndio vile sasa Kenya tena mbele na watu watakuwa wanafaidika na serikali yao. Asante sana. Nimejaribu tu kuongeza hiyo. Asante. Karibu sana Mohamed. We fight for our
Okay, kujaribu kumute. Yeah, karibu sana Atieno, I can see you are around. At least you can share your views pia. Kenya yetu imeharibika sana. It's a time that we need to wake up. Karibu sana Atieno. Asante sana. Unanisikia? Yeah, tunakusikia, endelea. Habari ya asubuhi. Mi mada yangu ni naanza hivi. Unajua hii uhuru ya kuongea saa hii tuko nayo kwa sababu ya Raila. Uhuru ya kuongea tuko nao juu ya Raila. Na kitu yenye naweza sema pia Kenya yetu saa hii penye tunaelekea ni kama hawa leaders wetu ni kama sana Ruto ni kama hajielewi. Kwa nini nasema hivi? Ukiangalia saa hii kama vile aliitisha maombi ilikuwa juzi Nyayo Stadium. Sasa yeye badala ya ombee Kenya, kuna wale wanaanguka chini sijui wanafainti ama nini sielewi. Na ninaweza sema huyo mama pengine alikuwa na njaa. Unakalishwa kuanzia asubuhi mpaka jioni, umetoka kwa nyumba hauna pesa, hujaachia watoto chakula, we mwenyewe hujakula. Bado unaenda kusimama mbele ya watu unaongea. Kitu ya pili na inaniuma zaidi, niliona kwa news jana, counties 5 zimekuwa affected sana na bandit. Na vijana wenye wanauliwa ni vijana wadogo wenye wametoka training. Sasa swali ni, Ruto atafanya kazi yenye anafaa kufanya ama kazi yake itakuwa ni kuzunguka kwa kila mkutano? Wakenya tunaumia. Ukiona kama hii hustler fund, hii yenye anapeana, unapata mtu amechukua pengine 500. Hiyo 500 ndio upewe, inakatwa, wanapea 470, inakatwa 30 bob. Ruto ni mjanja. Hii Kenya tuko watu wangapi? Hiyo 30 bob kwa kila mtu, pengine tuseme kila siku kuna mwenye anachukua pesa, kuna wenye wanachukua. Kenya idadi yetu iko juu. Hizo pesa anafanyia nini? Kwa sababu anakata hizo pesa, hizo hustler fund anakata. Badala upewe hiyo 500 unapewa 470. Kitu yenye naweza ongezea, hii katiba yenye anataka kubadilisha. Sasa kitu sijui, sielewi hao wabunge wetu ni nini wanafikiria aswa au wa ODM. Juu walichaguliwa wafanyie wananchi kazi. Hawakuchaguliwa waende kununuliwa ndio katiba ibadilishwe. Unajua hao wanajienjoy kivyao, lakini sisi wananchi wenye tuko chini, sisi watu wa chini tunaumia. Kwa sababu napata hauna kazi, penye unaweza toa pesa, mtoto anaenda shule, hakuna. Huyu mbunge ulimchagua hapo aenda akutetee. Badala ya kuenda kukutetea, anaenda kujaza tumbo yake. Sasa sielewi ni kulala aina gani yenye, sielewi shida iko wapi, kwa sababu hao ndio inafaa sasa wasimame na baba na waseme hapana, hii hatuwezi tukafanya. Kama Ruto anatuambia tufanye hivi ndio abadilishe katiba, haifai tufanye. Atieno, yes? Atieno, ngoja kidogo, umeambiwa maneno yote na nani na Mohamed tayari. Umeambiwa vile mambo iko. Mohamed ndio anajua Raila ni nani. Kwa hivyo acha kuendelea kuongea hiyo maneno. Ongea maneno ya Ruto must go. Acha kuongea ati vile atatufanyia ama nini na nini. Mohamed amekuelezea kabisa Raila ni mtu harudi nyuma. Umesikia? Nimesikia. Hata ufanye nini, hata hao watu wakienda, yeye habanduki, kwa maana anajua watu wako nyuma yake, anajua raia wako nyuma yake. Kwa hivyo hiyo maneno unaongea hapa wachana nayo. Ongea mambo ya Raila kuwa na nguvu zaidi,
wachana na hao watu wameenda. Hata familia za hao watu wameenda, hawawezi wafuata huko kwa Ruto. Watapigia Raila kura. Sawa sawa, watafuata Raila nyuma. Kwa hivyo nyinyi Wajaluo, kujeni na msemo mzuri. Wacheni kuja hapa na msemo mbaya kama Ogot pia. Wewe unaonekana kama mtu wa UDA. Unaonekana kama ni mtu ka UDA kidogo kidogo unauma ukifuliza. Hapana, hatutaki hivyo. Ongea kama Mohamed. Mohamed ameongea kitu ya maana sana. Mohamed ndio anajua Raila ni nani. Ndio nakuja hapo. Nyinyi mulizaliwa juzi, hamujui. Mulizaliwa juzi, hamujui Raila ni nani. Sisi ndio tunamjua. Na saa hii Raila amekuwa Ni sawa, naelekea hapo. Nilikuwa naelekea hapo kwa sababu Okay, endelea Mama Atieno, endelea. Unajua, kwanza kama ujui, mimi ni supporter mkubwa sana wa baba. Mimi ni supporter mkubwa sana wa baba. Na nimeanzia huko kwa sababu sisi wa mama tunaumia. Hata juzi nikiongea hapa, nilisema Ruto must go. Na ni lazima tutoke nje sisi wote. Tuende tupiganie haki yetu. Nilisema hivyo. Kuna wakati nilisema hapa, wamama sisi wote tutoke nje. Kwa sababu sisi wamama ndio tunaumia. Uko kwa nyumba na mtoto hajaenda shule. Ulipigia leader wako kura, aenda akutetee. Na yeye akutetei, kazi yake ni kununuliwa. Watoto wako kwa nyumba hawajaenda. Mimi nasema uache kulialia juu ya hawa wameenda, wachana nao waende. Wewe lia sasa, weka nguvu kwa Raila, onyesha dunia ya kwamba Raila na nguvu hata bila hawa watu. Wacha kulialia juu ya hawa watu. Hawa watu wacha waende, hatuna haja nao. Sisi tuna haja na Raila, na ndiyo kwa maana tunasema vile Mohamed amesema ya kwamba Raila si mtu wa kurudi nyuma. Hiyo mambo Ruto anataka kufanya, hatafanya, hataweza kufanya. Kwa maana Raila yuko. Kwa hivyo muendelee kuongea mambo ya Raila akiwa na nguvu. Nani mkunjage nguvu kama hivi. Hiyo ni kusema mapambano. Huyo mtu lazima atatoka, si mchezo. Nimekupata Michael. Order mzee. Kenyatta, good morning Mr. or good night. Naelewa Ruto lazima aende. Tafadhali tu huku ni usiku. Tumpatie madam nafasi. Unajua tumpatie nafasi. Umejua ukimuinterrupt hivyo hata points zake zinapotea na uoga, na tusibuli, tusikue bully. No, wanaingiza watu uoga wakisema ati wale watu walienda. Tunaelewa. Hatutaki watu wa kuingiza watu uoga hapa. Hatutaki watu wa kuingiza watu uoga. Tunataka mama proceed umalizie. Michael uko sawa. Uko sawa kabisa. Unajua pia kukorektiwa pia ni kitu mzuri. Saa hii tusimame sisi wote. Lazima Ruto aende. Na ataenda aje? Juu tuko hapa wachache. Ni lazima tutoke. Sasa kama hii vile wanaitisha itakuwa lini hii ya Nairobi? Lazima tutoke tu sisi, tuende, tuseme Ruto must go. Lakini tukisema na tumekaa kwa manyumba, unajua hakuna vile atatoka. Juu hawajui. Umeona dakika moja. Uliona mikutano 3. Hiyo mkutano 3 imetingisha Ruto kabisa. Imefanya Ruto kichwa yake imeenda anti-clockwise. Kwa hivyo uelewe ya kwamba Raila ni moto ya kuotea mbali. Wacha kuleta uogo hapa ati ataenda aje. Tunaenda huko State House. Tunaenda kuombea huko. Na atokee mlango ya nyuma. Michael, maliza. Michael hutawezana naye sahi. Michael tunamjua, atatoa nafasi, atazungumza.
mzee mwenye hataki watu hapendi uoga, kwa sawa kabisa. Hao ni wazee, hao ndio maumau unasikianga, wacha Gachagua. Huyo sasa ndio maumau mwenyewe. Naitwa mzee Kenyatta. Hiyo Michael ni ya wazungu tu. So endelea ukimalizia alafu nitamleta, yuko taenda mbali. Ni sawa. Sina shida na yeye. Ni vizuri pia kuelezewa ndio ujue zaidi. Lakini unajua sina uoga. Mimi kwanza pande yangu mimi sina uoga na Ruto. Hata mimi mwenyewe natamani atoke hata saa hii tupeleke Raila State House. Kwa sababu Raila ndio mtetezi wetu. Saa hii tusiposimama na yeye tutaumia kabisa. Mimi kitu yenye naniuma vile hawa vijana wanauliwa huko Pokot, Turkana, sijui ni wapi huko. Na yeye amekaa haongei. Tusimame na baba, tuseme hatutaki na hatutaki. Tunataka baba. Sisi ni watu wa baba. Na nikimalizia ile wimbo yenye kuna wakati saa zingine mnaimba niko njaa na siwezi kanyaga. Niko tayari kushika kubeba gharama, sitasimama adui akinikanyaga mimi. Ni sasa nasema Ruto must go. Ni hayo tu. Nimemaliza. Asante sana mama kwa hiyo mambo mazuri. Naona Michael amerudi. Michael, ngoja kidogo Michael. Ogoto ulikuwa umeinua mkono, kuna kitu unataka kuuliza? Ya, kuna kitu nilikuwa nataka kusema na niulize tena kwa sababu Mr. Michael, umesema umefanya vizuri kwa kuniambia ya kwamba tusikuwe na uoga tukisupport Raila Amolo Odinga, ambaye ni kitu ambayo kila mtu amekuja hapa tuseme ili watu wasonge mbele. Ningependa nikuulize kama wewe ni mzazi wangu, tena ni mtu ambaye anapigania uhuru ambayo tunataka. Je, tukikaa tukiongea na hatufanyi matendo tunaelekea wapi? Hiyo ndio swali nilikuwa nataka kukuuliza. Asante sana kwa kuuliza hiyo swali. Ni kwamba Raila, ulisikia mkutano ile ya Kamukunji ile iliyoanza, alisema namna gani? Ruto, mimi sikuogopi. Ruto, mimi niko tayari kukufa kwa sababu ya demokrasia ya nchi yangu. Ulisikia ama hukusikia hiyo? Nilisikia. Endelea. Kama ulisikia hiyo ndugu yangu, wacha kurudisha Wakenya nyuma. Hapo ndio tunakuama. Hatuogopi kitu yoyote. Unasikia? Hatuogopi. Yeye anajidai kwamba ati yako na nguvu kushinda wanaume mamilioni kadhaa. Ni uongo. Hiyo ni uongo. Hata Musa alishindwa na kirende. Ni Ruto atawezana? Yeye atawezana kweli? Hapana, sioni. Kwa hivyo Wakenya, wewe usije hapa kutuambia ati tutampata aje, ati hakuna vitendo. Vitendo umeona. Mikutano sasa tumeenda mikutano 5 nafikiria. Ama 4. Hiyo ilifanywa kule kwa Magoha. Kwa Magoha uliona maneno? Ama ukuona? Ruto alienda? Hakuenda. Bas, yeye ni muoga, ameingiwa na uoga, nyinyi ndio hamuoni. Anatetemeka hivi ndio unaona akiendaenda, na tunamwambia atanunua watu. Pesa sio kila kitu. Atanunua watu lakini hatanunua mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hawezi nunua hiyo. Na mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni uhai wa binadamu.
Kwa hivyo mimi nawaelezea kwanza, wewe hiyo mdomo ya kuja hapa kutuambia ati atafanya vipi, wewe unaona action hizo? Ni action hizo, action ni mbaya kwa serikali. Saa hii hakuna wafadhili wanaokuja Kenya kwa sababu ya hiyo mikutano ngapi? 4. Na nchi kikosa wafadhili, bas imeisha, hiyo siyo nchi tena. Ndio naona dola imefika 130 na upuzi. Sterling pound inaenda 150. Euro sijui iko pesa ngapi huko. Kenya imeanguka, iko chini kabisa, na huyu mtu aondolewe haraka iwezekanavyo. Hizo siku zikiisha, tukienda maombi huko State House, siku hiyo anatokea nyuma na baba anaingilia mbele, anakalia kiti na Kenya iendelee. Tumechoka na huyu mtu. Na mimi namuomba ajiuzulu kiheshima, ajiuzulu, kwa maana Wakenya wamemkataa. Wakenya hawamtaki, aende kabisa. Hapa hatuongei mambo mengine, tunaongea roho juu ya kwamba Ruto must go as soon as possible. Hatuhitaji hiyo kinyangarika. Unaona hao watoto wa Ruto ni mshirikina. Ruto is a devil worshipper. Hao watoto unaona wakikufa huko, ni ile nyoka yake iko huko Sugoi inapewa damu, na sasa imeitisha damu yake yeye mwenyewe. Ndio unaona miguu zimefura, inaitisha damu yake, anazisukumia hao watu, anazisukumia hiyo hao watu. Ruto ni kitu mbaya, na hiyo jini lazima itamkula yeye, lazima imkule. Kuna rafiki yake mmoja alikuwa anaitwa Moses Owiti, walifanya kazi na yeye Hatua. Huyo jamaa pia yeye alipatikana hivyo kwa sababu alikuwa amechukua miti ya kuwa tajiri. Ukweli usemwa, na alikuwa rafiki yangu sana. Ruto mimi mwenyewe namjua personally, tumefanya naye kazi ya Hatua. Nimepeleka wageni kwa kampuni yake ya Hatua na wakaninyang'anya pesa. Hapo inaitwa Venture Africa, iko Townhouse hapo katikati ya Standard Street na Kaunda Street, juu ya ile restaurant inaitwa Trattoria. Kwa hivyo Ruto ni kitu mbaya, atoke hapo. Hapa hakuna ticha kusema ati aonee watu huruma, ati afanye hivi na hivi. Aliiba kura. Kwa hivyo hatakikani hapo, hata hatutaki kazi yake. Hatutaki kazi yake, hata arudishe unga iwe bure, hatutaki. Tunataka mtu yule aliyechaguliwa na wananchi, naye ni Raila Amolo Odinga, akalie hiyo kiti na lile wingu lililotanda huko Kenya la jeusi litoke kabisa, tupate mawingu meupe na Kenya iendelee mbele. Na yule na ile ukombozi iliyofanywa na wazee wetu iheshimiwe. Sasa Ruto haheshimu hiyo wale watu walipigania uhuru. Hata wao wako kwenye makaburi wanalia sana, wanaangalia, wanaona kweli Kenya imetumbukia ndani ya shimo. Lakini Raila aliniambia wait you will see. Mara ya kwanza, mara ya pili akaniambia ngoja utaona, na Kiswahili. Hizo ni mara mbili ameniambia, na ni kweli ninaona na naisikia kabisa. Niliongea na Mtembei jana,
ili akaniambia yeye anaogopa Ruto, ati Ruto atamuua. Nikamwambia wewe ni muoga. Kwanza unatakikana uende kwenye ile mkutano ya Friday huko Kisii. Uende upewe microphone na useme Ruto, mimi sikuogopi, kuja uniue. Na hiyo itakuwa impact kubwa sana. Mtembei atapata credit mingi sana ya kisiasa, kwa maana ameogopa Ruto sana. So mimi nikamwambia awache kuogopa, atoke na kuje afanye ile inatakana, asiogope Ruto. Na alisema anataka $100 ili afungue channel nyingine ya Mtembei, ndio amtoe huyo mzalendo fake. Mzalendo fake ni mtu mjinga sana, pamoja na sijui wakina David sijui, au ni wazee wajinga, hawana akili, wamepungukiwa na akili. Watu yao wanapata shida na bado yuko kwenye television na anakuja kuambia watu Ruto anafanya vizuri, na watu yao wanakula shida. Ni kama hawana utu ya hao watu wao. Ni vibaya sana. Hii nakemea mzalendo na huyo sijui David na kina Duke na kina Mise, wapeleke upuzi huko. Sisi hatutaki upuzi, tunataka tunyoroshe Kenya. Hao wamelaaniwa, pengine ni washirikina kama Ruto, kwa maana ukisikia mtu anaongea juu ya mshirikina, pia yeye ni mshirikina. Na washirikina ni wengi sana Kenya, na ndio hao unawaona matajiri, kwa maana wamechukua madawa ya kuwa matajiri, lakini huwa inawageuka, inawameza. Hiyo sio kitu ya kunitisha mimi, na ni rahisi sana kuwapata. Ruto ni mwizi anayetoroka, anakimbizwa mbio, na mkono wa sheria, na siku zake zitafika hivi karibuni, hiyo mkono ya sheria itamshika, kwa maana Ruto hajawahi shikwa na mkono wa sheria tangu aanze kuiba, kuua watu, hajawahi shikwa, na lakini raundi hii anashikwa. Mkono wa sheria uko na yeye, ndio kwa maana aliiba hiyo uongozi ili mkono wa sheria usimshike. Ruto ni mwizi anatoroka, hiyo ndio kazi ile anafanya saa hizi. Ni yule mtu anaambiwa huyo na yeye anasema huyo lakini yake inaisha sasa, juu mbio za sakafuni huishia ukingoni, na sasa anaelekea kufika ukingoni. Ndio unaona miguu zinafura, hana usalama. Ruto ni mgonjwa, ni kujikaza, anajikaza na kupewa madawa za hali ya juu, kwa maana hana starehe. Raila amemnyima starehe, kwa maana sasa Raila akisema kuna kulipa kodi, kuna mtu atalipa kodi, hiyo serikali itaanguka haraka haraka. Ruto hata anaweza teswa tu, hata bila kwenda State House, anaweza teswa tu na achilie nchi na toroke, kwa maana hawezi ongoza nchi isiyoongozeka. Na uwezi enda kwa nyumba za watu ukiwaambia ati lazima mtoe ushuru, ngumu. So Ruto, wewe ujue uko na njia mingi sana za kukuua. Wewe ni panya ile ndogo, kale kapanya kadogo unakajua, wewe ndio hiyo, na tutakushika tu. Umetoroka ile trap ya kushika pap, bado tuko na wewe hapa kwa hapa, hatujakuacha. Toroka tu, tumekushika mkia, unakata mkia unaenda. Okay, bado tuko tu na wewe, hatujakuacha. Ukipiga kona tuna wewe pia, tunapiga kona na wewe.
Hiyo mambo ya kubadilisha katiba huwezi. Uelewe namna hiyo. Mohamed ndio anajua Raila ni nani na amewapatia funzo kubwa sana ya Raila. Huyo jamaa mimi nimemshukuru sana kwa maana yeye ndio anajua picha mzuri sana ya Raila. Na hiyo maombi umesikia sasa inatisha Ruto kama kitu ingine. Sasa anaanza kutafuta njia ya vile hiyo maombi inaweza simamishwa. Lakini anaangalia naona maombi ni ya Mungu, haiwezi simamishwa. Raila anakula Ruto na akili kikatiba. Ile katiba ile walitengeneza 2010, hiyo ndio Raila anafuata. Raila si muizi. Raila alifuta Ruto kazi. Kibaki akamrudisha. Kibaki ndio aliturudisha nyuma. Kama angerudisha huyo Ruto, saa hizi Kenya tungekuwa na hii shida. Kwa maana Ruto alikuwa apelekwe kotini kisha apelekwe jela. Lakini Kibaki akamuonea huruma, akamuleta na akatumia zile zinaitwa executive powers. Raila hangeweza kufanya kitu yote wakati huo saa hizo. Na ndio wakati ule Raila alikuwa busy akibomoa manyumba huko super highway. Na kama hizo nyumba zingebomolewa, hatungekuwa na super highway. Na hiyo super highway sasa ni barabara ya kuingiza pesa, na tunataka super highway ingine ya kwenda Mombasa. Tunataka super highway ya kwenda mpaka Eldoret. Tunataka super highway ya kwenda mpaka Kisumu. Tunataka barabara za juu na za chini. Tunataka mawasiliano iwe rahisi. Wachana na huyo Ruto anatuonyesha ati yeye ni tajiri. Tajiri gani? Mwizi wewe. Wewe sio tajiri. Wewe ni kumbafu. Mafia kuku. Unasumbua mamilioni ya watu. Nimeona Gaucho akipeana chakula. Na alisema wataenda State House wakipiga hizo masufuria na vijiko. Hiyo ndiyo kazi ile Kioni alianza na ni mzuri sana hiyo. Hiyo ndiyo mzuri ya kuingia nao State House. Kwa hivyo Wakenya msirudi nyuma. Hii ndio wakati. Mkenya yeyote yule anayenisikia anaye nia njema na nchi yake inayoitwa Kenya afuate nyuma ya Raila. Tuokoe Kenya yetu, tuondoe hawa mahasidi. Magaidi ndio wamejaa kwenye serikali. Hao ni magaidi. Mimi hii gengi ya magaidi. Si hakuna watu hapo. Gengi la magaidi linalo tawala Kenya. Yes. Kenyatta mwenyewe. You know, I like it when you speak. These guys, wenye wanakuja hapa kutuambia hao ni maumau, I do doubt them. But when you speak, I see the maumau in you. So you need to confirm to these guys, the ones calling themselves wazalendo. Sijui ni wazalendo wa wapi. They claim to know Central better than some of you people. So I like it. That's why I'm giving you enough time. Wakumbushe vizuri wajue. Huyo ni mzalendo gushi. Unasikia gushi? Fake. Hapo hakuna mzalendo. Huyo ni mshirikina. Ni sheitani. Msalabani. Huyo anafaa kutundikwa msalabani pamoja na Ruto. Ruto siku ile tutamshika. Tunaenda kumunyonga pamoja na Gachagua, tunawanyonga hapo Uhuru Park. Hadharani. Na hapo panakuwa ni kama kuna ni pali pa historia. Panazingirwa na mawe fence. Na panaandikwa vizuri sana hapa ndiyo Ruto na Gachagua waliuliwa. Wakina Ndindi Nyoro tutawapeleka mbio ile wajawahi kuona.
na tunawaambia mapema wasikie, kwa sababu tuna hasira nao. Wako na pesa yetu, na pesa yetu lazima warudishe. Hiyo ndiyo maongeo tunafaa kuongea hapa, si ati kama Ruto angekuwa mimi na mambo ya kulialia ndani ya station. Hatutaki sisi sio watu wa kulia, sisi ni watu wa kufanya maneno. Kama watu wazee wetu wangelia, hatungepata uhuru. Kila mtu huomba Mungu wake, hakuna yule mtu aombi Mungu wake, na hakuna yule ambaye yuko amesimama kabisa. Sisi wote tuko na kasoro kidogo kidogo, lakini kasoro unarekebisha. Ni vile unaibeba kasoro. Ukiiona usikubali kushike akilini, iondoe kabla haijakushika kwenye akili. Hapo utakuwa umeweza kasoro. Tunaishi katika dunia ya mambo mengi, na kuna mambo mengi yale ya kuweza majaribu. So ukiona majaribu yoyote mbele yako, muite Mwenyezi Mungu na mwambie, ninaona huyu shetani anakuja, nisaidie. Mungu atakutumia malaika na huyo shetani atakuondokea. Kwa hivyo Wakenya, msikubali kurudi nyuma. Mapambano kabisa nyuma ya Raila. Raila ndiyo kiongozi wetu. Hatuna kiongozi mwingine kushinda Raila. Huyo hao wengine ni gushi, ni wezi. Wale wamekuwa kwenye serikali, na sasa imefika wakati ya kumaliza wezi na kurudisha Kenya isimame imara. Kenya ni nchi tajiri, iko na pesa ya kila mtu aweze kula chai, lunch na dinner. Kila Mkenya kila siku, hiyo pesa iko. Kwa hivyo watu wasiwadanganye hapa ati ni kiangazi, ati nina nini. Mzee, dakika moja tu, nimesikia umesema maneno kuhusu Gaucho. Nimeona watu wanalia Nairobi sana na hiyo sufuria movement. Dakika moja tu ni kuchezee hiyo, then you'll give your response to that. I saw one somewhere. Sawa. Mwambie kuna njaa. Kuna njaa. Kuna njaa. Kuna njaa. Sema haki yetu. Haki yetu. Sisi kama Wakenya tunataka kuambia President Wagasagwa na Kamago, tumechoka na hii serikali. Tumechoka na hii serikali ya Samuel Ruto. Ningependa kuambia wananchi, kila siku William Samuel Ruto anaenda kwa kanisa. Sasa munataka aende kwa kanisa ama munataka unga? Kanisa ama unga? Kanisa ama unga? Kama ni nabii aende kwa kanisa, awachane na mambo ya president. Kama ni nabii akae kwa kanisa. President yenye tunajua, yenye tulimpigia kura ni Raila Amolo Odinga. Na tunaambia baba Raila Amolo Odinga, tafadhali ulituambia kuna 6,000 na hawa mama wako njaa. Sasa baba, toa deposit ya ngiri 3. Toa deposit ya ngiri 3. Hawa mama wapate kitu ya kukula. Na William Samoei Ruto aende nyumbani. Aende nyumbani, asiende nyumbani. Aende nyumbani, asiende nyumbani. Sasa tunasema hivi, kama mumechoka na hii serikali ya William Samoei Ruto, kila mtu tutoke nje. Tuende Baka State House direct. Nabii sahi sio president, sahi ni nabii. Na anajua vizuri mvua iko karibu kunyesha, na anatuambia ati mvua itanyesha. Na anajua mvua itanyesha. Na anajua mvua itanyesha. Na kama ni nabii, atuambie leo mvua itanyesha kesho. Atuambie mvua itanyesha lini. Hizo ni ukora. Ruto anatuambia, na tumechoka.
Wamama wako njaa, hakuna kazi, hakuna pesa, na wewe unatuambia una pesa. Unachukua pesa unanunua na wabunge, unachukua pesa unanunua ma MP, unachukua pesa unapea mapasta. Hakuna maombi Ruto anaendanga, hakuna maombi Ruto anaendaga kupea mapasta basa, hakuna kitu ingine. Ole Sapit na timu yake ndio anaenda kuchukua pesa. Tunajua hakuna maombi anaendaga. Hiyo ndio hali ilivyo katika jiji la Nairobi. Brian Richard, hata mimi najua mvua itanyesha na watu mjifunze Kiswahili. Mzee amesema hao ni wazalendo gushi, sio Gucci. Gucci. Mzee malizia. Gucci, sio Gucci. Gucci. Wameanza kuharibu jina ya brand Gucci. Gucci, wafunze Kiswahili kabisa. Hatuendi na ile ya kizungu ile iko na C, tunaenda na ya Kiswahili iko na S. Kwa hivyo sasa nafikiri mumeelewa. Hapo kwa S na C ndio kuna tofauti. Kwa hivyo mumeona jinsi kunaendelea maovu juu ya maovu. Kwa hivyo wimbo ni Ruto must go. Hakuna huruma na yeye, hakuna kumuonea huruma kwa sababu ametesa Wakenya miaka mingi na ameua wengi sana. Hata yeye yake ni kifo tu, hakuna kitu ingine, na hakuna kupelekwa kotini. Yake anapelekwa straight huko Uhuru Park. Tunanyonga yeye huko pamoja na Gachagua. Na hizo familia zao tunaziweka ndani jela wote, kwa maana walishirikiana kututesa. Ndio dunia ijue ya kwamba na Afrika, kwanza Afrika, Raila ni mtu mwerevu sana. Alisema sio Kenya peke yake, tunataka kumaliza Afrika mzima. Ndio tuunganishe Afrika, pawe hakuna mipaka. Watu wafanye biashara na infrastructure itengenezwe ya Afrika yote mzima, na tutumie dhahabu kama pesa, kwa maana sisi ni matajiri sana. Hata Trump wakati moja alituuliza sisi wa Afrika, lakini nyinyi wa Afrika mnakuja huku Amerika, mnakuja kukaa kuangalia wamama wazee huku na wababa wazee huku, na huko kwenu mmewacha madhahabu na almasi na kila kitu. Kwani nyinyi wajinga? Haki ya Mungu, nilijisikia mimi mjinga sana juu Trump vile aliongea, alitukana wa Afrika vibaya sana. Waafrika mnafaa kuamuka. Africans, wake up. Unite Africa, because that way we are going to be more and more stronger. And that's why the Western countries doesn't want us to do that. But Raila has got a vision. He's got a vision of removing all dictators in Africa so that the right leaders can rule. And that way we will get a unified Africa, because there'll be understanding. But dictators, there is no understanding in the dictators. Everybody is doing what he or she is thinking about. But if the right people comes in, they'll join heads together and agree on one thing, that Africa should unite. And we are going to have a USA, United States of Africa. And that's why USA don't want that. We have to wake up. Stop sleeping. Time is now.
because tomorrow is too late. Kwa hivyo Wakenya muamuke, mjue ya kwamba mko na kiongozi yule anayefikiria miaka 100 inayokuja ya Afrika. Ruto ni kiongozi wa kufikiria siku ngapi? Siku kadhaa. Hana mwelekeo. Sasa ni mgonjwa, apelekwe hospitali haraka haraka, ni mgonjwa sana. Kwanza hiyo maombi ya Azimio inamfanya anasikia. Simuliona juzi alikuwa anapandisha suruali juu. Si mchezo, ni kweli anaanza kukonda. Na miguu ndio zinanona. Mzee, wind up tukaribisha wengine pia watoe maoni yao. Malizia. Kwa hivyo mtu yeyote akija hapa asikuje hapa kutuletea uoga. Uoga ndio sitaki kusikia. Nataka kusikia watu jasiri. Watu wanajua mwelekeo wao pale wanaelekea, na hivyo ndio tunaingiza nguvu mingi katika mjadala wetu, katika mambo yetu yale tunataka kufanya. Lakini ukileta uoga mnaanza kupeleka watu wengine kando kando, na ni mbaya sana hiyo. Hatutaki hiyo hata kidogo. Bwana G, elewa ya kwamba hakuna mambo ya kuongea ati Ruto afanye hivi. Ati apeleke jeshi huko iende ifagie. Hakuna jeshi inaweza fagia watu yao. Ruto anauza nyama, ako na shamba huko Taita ranch. Hizo ng'ombe upelekwa kwa ranch ya Ruto. Ruto anauza nyama huko Uarabuni. Nyama ya ng'ombe ile imetoka kwenye jua kali, ni tamu sana. Waarabu wanapenda na wananunua pesa mingi sana, ni dhahabu huko kwa Waarabu hiyo nyama. Kwa hivyo msione ati mara ati ng'ombe zinaibiwa nini na nini. Huko chini Taita kuna mpaka mahali pa kuchinjia ng'ombe. Hapo zinawekwa kwa helikopta inasafirisha mpaka Jomo Kenyatta International Airport. Ni dakika kidogo tu kwa helikopta. Nafikiri Ruto amenunua hizo helikopta 15 ni za nini? Ziko na hiyo kazi yake, kusafirisha nyama. Huku anaambia watu ati mara tunapeleka wanajeshi huko. Huyo ni mtu kichwa punguani, hafai kukaa hapo. Kwa hivyo mambo yote ya kusema ati atapeleka sijui nini huko asaidie, hakuna. Mimi nimekasirika leo mimi nimekasirika. Mimi sina uzuri. Naelewa. Mimi hata sioni watu wamekasirika hapa. Mimi naona watu wengine wanalegea. Mara Ruto siangefanya hivi na hivi. Tutaki. Ruto ni aende, atoke hapo haraka haraka. Anazuia maendeleo, amesimama mbele ya maendeleo ya Kenya. Miradi yote ile Uhuru alikuwa anafanya yote imekwama. Ameweka pesa mfukoni. Muamuke nyinyi wananchi, muache ujinga. Tumechoka. Unatuma pesa nyumbani, hata hakuna pesa kitu inafanya, kwa sababu dhamana ya pesa imeisha. Kenya shillings doesn't have any value. Hivi karibuni mtaanza kubeba makaratasi mingi kama Uganda. Hiyo ni kusemaje? Uchumi umeanguka kabisa. Kwa hivyo mchunge hapo. Na ndio Raila anapigana mpaka saa hii, anasema hawezi kubali hiyo ifanyike, pengine kwa mwili wake uliokufa. Lakini sio mwili ule unatembea, sio mwili ule unaona. Nyinyi hamjui Raila. Mkiona Raila katika ile nini anainama anafanya mkono hivi, ujue saa hizo ndio Raila amepandwa na mori.
na saa hizo ndio anaongeaga kitu yoyote. Kwa hivyo mkae mkijua ya kwamba hakuna kurudi nyuma, ni teketeke. Siku ya kwenda huko ni teketeke, kukimbia na kuwaambia washenzi watoke hapo, na tuogopi haturudi nyuma. Na wale watu wanakuja hapa kuturudisha nyuma, futa hao, peleka hao huko nje. Hatutaki hiyo ujinga. Saa hii ni saa ya hatari. Thank you sir. Thank you sir. Unamwaka mtama penye kuku wengi tafadhali. Usiupatie story yote wewe. Lakini nashukuru. Wanafaa kuambiwa mapema ili watoroke. Watoroke wenyewe, watuondoke. Strategies could not be made bare. Mambo mengine ni ya nyumbani. Wacha tupange nyumbani alafu tutamanifest. Tukipanga hewani tutakuwa tunaharibu mambo mengine. But all the same, thank you. We understand what's happening, and it is our duty. And I'm happy that everyone is on the alert to see to it that we salvage our country from bad leadership. Anything to be used to make the country go the right direction must be deployed. The people included, the ideology, the discussions, the caucus, all that will be put on the table. And we are ready, so let's not begin to fight among ourselves. We may end up weakening our good cause in the process of agitating for the welfare. Like I said, a bad Kenya is bad for every Kenyan. A good Kenya is good for every Kenyan. And so our fight should be making Kenya better for every Kenyan. Asante sana. Thank you, Leo, Stony PK. I've been following you from the backyard, but I said I should come and try and set everything in order. It's important that we direct the conversation. Is like writing composition. This talk we are having is like writing a composition, and if you don't build up the coherence, you will go in all directions, and in the process of going in all directions, you lose the really thing that you're supposed to communicate. So facilitating this conversation requires also our fullness of our concentration and ensure that we don't let the conversation go in one direction, missing the other direction. It's like driving. The best driver sticks at the middle of the road. Any extreme is dangerous. But I'm happy. Mzee Michael ni mzee wetu, na ameona mengi, amekula chumvi. So yanayomkera ni mengi kuliko hata sisi, kwa sababu sijaona mengi kama vile ameyaona. Lakini pia tuwe na ile inaitwa nini, self control, ili tusipoteze wakati tunatafuta kufanikiwa na kuendelea mbele. Thank you so much. And so you are doing well. This morning show seems to be having its own followers, and so we should build it up. But it will be a tall order in the process. So asanteni sana. Bwana leo sijui ulikuwa unaenda, mimi nimeget crash tu. No. Mr. G ndiye alikuwa, I think Stone alikuwa ameshaingia. Ni Stone ndiye anashika ushukani, anafaa kukaribisha Wakanda forever. Mohamed amekuwa, Mohamed ako on and off sasa, ako sawa. Unaweza endelea na So I could say something about the ploy to change the constitution. Like we said last night, it is all ill conceived, and it is up to no good. All Kenyans of goodwill should reject it. And even if he goes ahead to use the parliament to cause those changes, we should reject it together with the parliament. The Kenyan people need to get angry enough and stop this evil by all means. And so any member of parliament who is going to be a sellout in trying to modulate our constitution and make
some personal interest to supersede national interest should be rejected. Yeah, I think we need to revert to that place where people lose their elected seats midstream. We need to be so committed to a better Kenya to a level whereby watu wakataliwe mpaka kwao, kwa sababu hawa wabunge ni kutuchezea, wanatuchezea. Wametusumbua hapa wakisema azimio azimio azimio, wamefika huko wameenda kulala huko na Kenya Kwanza, na huko kulala na Kenya Kwanza sio kwa manufaa ya Wakenya, ni kwa manufaa yao peke yao. So hiyo masuala yote lazima Wakenya wapevuke na wakatae viongozi ambao wakuwili. Okay, they are double tongued. The Bible says beware of those who are given to change. In the morning they are this, in the afternoon they are the other. They are singing Azimio, the other one they are singing Kenya Kwanza. And anybody joining Kenya Kwanza, I have not seen any reason why anybody should join Kenya Kwanza. It's not that Kenya Kwanza does not exist. The convincing reason, any reasonable reason, because any right-thinking Kenyan knows that Kenya Kwanza is giving people air. It's giving people air, nothing at all, no substance, no policy, no plan. On the contrary, the policies and the plans that were working under Uhuru, they are stopping them, and all the money is being heaped up so that they can buy the members of parliament. And so it is our civic duty as the Kenyan people to resist William Ruto and his ploy to change the constitution to suit his bad manners. The constitution is supposed to correct bad manners, not to be modulated to justify bad manners. Corruption should not be condoned. Any process of twisting the law so that what is wrong become right, it's evil. And I don't see why the parliamentarians should dance along that. Yani mtu akona tabia, tuseme kwa mfano ana tabia ya wizi, okay? Na anajua sheria imesimama kinyume na wizi. Sasa anaenda kubadilisha sheria iseme wizi sio mbaya, okay? Ili hiyo sheria isiwe na uwezo wa kushika wezi, alafu tunapiga makofi. That doesn't work. Kama sheria imesema ukitaka kuuza parastato, mambo yote iende parliament, ikuwe interrogated, ikuwe investigated. Who are these people want to buy? Why do they want to buy? This thing is owned by the masses. How are the masses going to be compensated? New KCC ilijengwa na wakulima. Some of those wakulimas are dead. How are they going to be compensated when you sell it? The same thing, KU. Wherever, Kenyatta University, a University of Nairobi, all these are public universities that have been built through the sweat of the Kenyan people. Then you want to privatize them. How are Kenyans going to be compensated from the same? And so Kenya Kwanza is Kenya Kwisha, and all they want is to finish this country and eat it. The problem with eating is that you will eat everything and you will still be hungry by daybreak. So let's get rid of eaters. Let's get sowers. Let's get builders. Let's get visionary leadership that is going to propel this country to a future that we can count on, a future that guarantees the welfare of our children and our children's children, not this stomach-driven, short-sighted, blank-headed. Okay, let me just stop it there. It's annoying that somebody amechukua Biblia kuswear, alafu anaenda parliament and then anaenda kudisplay yuko their ignorance. Thank you. So Stony PK, wewe ndio chairman, Yes, Bernard, nimeombwa niwe chairman. Nilikuwa ninapitia tu leo akapiga nduru, nikamwambia ni sawa, nitamshikilia kidogo tusukume hii morning show for another 1 or 2 hours, alafu tuone namna gani. Kwa naona bado tuko na watu wengi, mashabiki ni wengi, wanasema iwe 24 hours. Kwa hivyo boss na lazima afikirie vile tutaorganize hiyo. It is possible actually, because if each one of us does 4-5 hours, or
I think it's possible, very possible. Si vizuri kunyima watu uhondo, manake the fire has to be kept burning ndio tuweze kuchoma hii nyama. Hii nyama iko karibu kuangusha. Watu tu wasirelent. Yeah, so we will be there. We will support our viewers. We will support our supporters to be able to keep on airing their views and encouraging each other. Somebody says that we should always keep talking, because once we keep talking, we'll be able to nurse the ideas. The ideas will grow. Lakini tusitoboe siri. Umefanya vizuri kuambia mzee tusimwage mtama sana kwenye hawa kuku, ni wengi. Na sasa wamedeploy watu wanasikiza, people have been assigned. Kuna wale wameassigniwa kwa Mtembei, wameassigniwa kwa kufuatilia Bernard, kufuatilia Stone PK, kufuatilia hiyo si siri, but we are used to those kind of nonsense. Badala watu wahudumia wa Kenya, mnaanza kuchunguza Stone PK. What will you get from Stone PK? You get nothing. Umechaguliwa na wananchi wahudumie, unaanza kufuata mtu mdogo kama Bernard, Stone, nani. Shida mingi. But I hope we can timua these people as soon as possible. Tuokoe wa Kenya wasiumie sana. Yeah. So Bernard, yes, nitashikilia kidogo. Thank you so much. Nafikiria Wakanda ndiye alikuwa ameingia, tuliingia almost the same. So Wakanda can go on. Alafu Mr. G na Mohamed, mtaniambia ni nani amekawia kidogo bila kuzungumza. We are few, so any of you can follow after Wakanda. Asante bana. Sawa. Yeah, sisi bado ya saa 12 jioni ndio inaelekea, so sisi bado tuko mchana. Yeah. So thank you Bernard, Mr. G, Stone PK, thank you Mohamed, yeah, Sheikh, thank you. Hii maneno Secretary General pia ameingia. Unaona Secretary General bwana? Oh, Secretary General, hiyo pia nimemwona. Viva. Aluta continua. So I've seen DCI trying to seek court order. Ati anasema ati there was a robbery. There were robbery maybe around Matiang'i's house. So now they are seeking court order so that they can get all the CCTV cameras around that area. So watu wanadhani watu ni wajinga, because hiyo story ya seeking court order ni kama walifail. They did not get what they want. That's why maybe they went and raided the place. So now they are coming with another story that kuna walifu walikuwa hiyo area, sasa wanataka court order ili wachunguze hizo CCTV. Yeah, things are so interesting there. The next thing yenye nimeona, kuna mambo yenye naenda, like I'm wondering this, ukiangalia Ruto and the Kenya Kwanza, the reason why walikataa, these people resisted BBI, and one of the reasons they say that hawataki ku create positions, they need to ati mwananchi wa kawaida ndio inafaa benefit before talking about maybe positions, before talking about referendum, that we need to talk about economy. Sasa najiuliza, we are still talking about high cost of living, and saizi anaturudisha kwa the same thing yenye alikuwa amekataa. So watu hawana aibu. These are people who are, can call them pathological liars. They are, watu ni wale waongo, hata wana aibu. So the last thing yenye nimeona, I think hii maneno ya Christianity na politics sio nzuri. Mixing religion and politics sio nzuri, and I think it's high time the Azimio side should also play the same.
Hii story ya kuwa wazuri watu waachane nayo. Saa hizi round hii kama ni kwenda kwa barabara, tunaenda kwa barabara, tunaenda kuomba. Si ati tunaenda kudemonstrate. We are going to pray on the street. God is everywhere. Because hii kitu yenye Ruto anadhani ati yeye amecustomize Mungu ni product yake. Mungu is Ruto's product. Amepatent. Mpaka amefanya patenting ya Mungu. Ati ukiongea Mungu ni kama lazima usike authority kwake na bishop yake. That one has to end. Because this story ati Mungu ndiye anachagua viongozi, it's a big lie. That narrative should be resisted. God does not vote. God is not a voter. It is the Kenyans, it is the people who are voters. Once people vote, that vote ought to be counted. History ati Mungu ndiye anachagua sijui sio ni maombi, sijui sio nini, hizo vitu zenye wanasema. That one is a big lie. They're trying to use God to justify whatever their theft or electoral injustice. So hii idea ya kuweka Mungu maneno ati Mungu anachagua viongozi, that one has to stop. What we have to agree is the people vote, and that vote ought to be counted. And that is where we need to ask IBC whether the process we have is free and fair. Nimeona hapo chini kuna change of constitution, through parliament. We will see how this one will go, but I know there are certain articles of the constitution that you cannot change without seeking the approval from the Kenyans. Anything that touches about the structure of government, that one you have to go back to referenda. There are certain things, ECDF, county allocation, those ones can be done through parliament. But anything that touches like adding more constituencies, adding more counties, creating position of prime minister, all those stuff, you must go back to the people. So we will wait. We will wait for them. But I'm just wondering. I'm very curious. One of the reasons that made the court dismiss BBI was because it was it was said to have been initiated by the president, who was Uhuru Kenyatta, and maybe Raila. So I'm wondering, because there is a letter to that effect that Ruto has that shows Ruto as an initiator. So I think I'm wondering if the court will do the same, stand its ground, and use the past judgment, to maybe say no to this one again, because last time they said no because they said no and rejected the BBI because Uhuru initiated it. So we want to see that fairness coming from courts. Hatutaki ati leo the same thing, the judgment inataka kudifa na ile ingine. Let them stand their ground. Kama walisema no kwa BBI because Uhuru initiated it, we want to see them saying no to this one again, the one that is being initiated by Ruto. And lastly, so that wengine pia waongee, history, I think the fact that Raila has delayed history of maandamano has given Ruto at least a bit of ideas to cause more confusion. So because what I'm seeing, the more it delays, the more this guy is at least is thinking of a few
strings to pull. The more we delay, naona kama anapata mchezo ya kucheza. Otherwise, yeah, I will leave it there. But Stone PK ama Bernard, kuna hii interview ya nani ya this financial advisor wa Ruto mwenye David D talking about how much they borrow per day. Hiyo kitu inafaa mtuchezea. You need to play it over and over so that people can know how much these people borrow. I think he said, was it about 2 billion per day? They borrow about 2 billion, almost 2 billion per day, just for, and if you look at it, it's like that money goes to recurrent expenditure. Ni pesa yenye wanakula kila siku. So yeah, it's my humble request that you need to play for us that video. In fact, you need to play it every day, because hiyo story yenye walikuwa wanasema ati wao hawatachukua deni, wao saizi wanachukua deni kila siku. 2 billion per day. So that, I think hiyo video inafaa kila siku. You need to remind everyone every day that these people wanachukua loan ya 2 billion. Yeah, other than that, yeah, back to Stone PK. Thank you Wakanda. Nafikiria Bernard ana hiyo clip ama hiyo ka video, so amesikia ombi lako. Bernard, unaweza kumjibu Wakanda? Sorry, on the aspect of he was wondering whether you had the video showing Mr. Ndii, where you was talking about the 20. I think it's Leo who had that, but we can find it. Cha muhimu hapa ni serikali ya William Ruto ni haina mpango. Mpango wake ni jinsi watakavyokaa kwa power bila kungatuliwa. That is their main priority right now, and it has been top on their mind. Mambo ingine ya chakula ya Wakenya, maendeleo, hiyo haiko. Na hata kama iko kwa mdomo, kwa sababu they even don't know where to start. Okay? You cannot be in an office for 6 months and you still cannot tell Kenyans where they are coming from or where they are going. That after 6 months unawaita waende kuombea mvua. Kama kuna kitu kimenikera ni Ruto kukusanya Wakenya Nyayo Stadium kuombea mvua. Nini fanyike? Yani wewe umechukua oath as the president of the Republic of Kenya. You're supposed to solve the issues that are at hand. Priority should be food security. Okay? And then you come up with a project that is non-existent of free fertilizer. Not you are given free fertilizer, you call it subsidized fertilizer. You spread fertilizer in the pretext that that's what is going to help in cutting down the cost of living. After your fertilizer has gone around the country, God of heaven says, okay, you think with fertilizer you're going to work. He holds the sky, no rain. Okay? Now you say, because your fertilizer has to work, you must now gather the Kenyans to manipulate God to ensure that he sends the rain so that your fertilizer program works. It is not going to work. And if I am God or advisor of God, let the rain refuse to come. If William Ruto wants this country to be governed, he must govern it according to the law. And what does the law stipulate? The president should formulate policies through the cabinet, take them to parliament that are going to secure the operations of the country. Not prayer meetings, not Thanksgiving services. Hiyo ni kazi yetu wachungaji sisi, okay? Kukusanya wa Kenya, kuomba Mungu alinde inji
na Mungu abariki nchi. Hiyo ni kazi yetu ya wachungaji, sio kazi ya rais. So rais hajui kazi yake, ndio anafanya ya bishop, akimaliza anaruka kwa ya mama bishop, ataanza kufanya ya mama assembly. I mean, what's going to happen with this country? Sahi watoto wa junior secondary school hawana class. That's a most urgent thing. How can you come up with the issue of changing constitution so that you create a position of opposition leader? How is that urgent? They rejected BBI wakisema BBI is not a priority. The priority ni kushukisha hali ya maisha ya Wakenya. BBI is not a priority. BBI is just sharing positions. So when did the wananchi now not become priority this time round? William Ruto na timu yake wamechanganyikiwa na ijulikane hivyo. Hawajui kile wanafanya, na sisi hatutawasamehe. Sisi tutawatimua na watimuliwe. So Wakenya wote wenye nia njema ni tukusanyike pamoja, okay? Tukiitwa kwenda kufukuza wezi, tuende kufukuza wezi. Tukiitwa kwenda kushika wezi, tuende kushika wezi. Tukiitwa kwenda kufurusha viongozi wabaya, tuende kuwafurusha. Kwa nini? Kwa sababu nchi hii it deserves better. It deserves better. 60 years of independence. Ati Zimbabwe imetushinda. Zimbabwe imetushinda kwa story ya chakula. Zimbabwe ambayo ilikuwa inauza one apple fruit $6 million dollars. One apple fruit $6 million dollars. Now they are food secure. And Kenya is praying for rain. Let's get angry. Let's get angry enough tuende kubomoa chochote kile kinapaswa kubomolewa. Nchi hii lazima ipone. Na itapona tu wakati tunang'oa viongozi ambao hawafai, ambao wanajiweka katika madaraka badala ya kuwekwa katika madaraka kwa njia ambayo imewekwa katika katiba. So let me ask Leo if he has the video, and then we'll be able to play it. But there is one picture I wanted to display here. Let me see if it is ready. Kuna picture interesting mtu ametuma leo, pia amesema kitu inaonekana everybody's watching Tembei TV including the village, so they don't want the show to end, so we will keep doing what we are required to do until everybody gets equipped. But the picture of the dilemma that Kenya Kwanza are having right now, the roadmap to the progress of this country is a big, and what beats my understanding is how can you be deputy president for 10 years and you still cannot figure out how to run a country? I mean, what were you doing in office? When I'm an assistant pastor, I should be practicing on how to be a senior pastor and understanding from my senior how he's operating, how he makes decisions, how he solves conflicts, how he addresses issues, so that when I assume office as senior pastor, I will approach things even in a better way because I have learned from somebody through their experience. I can avoid the pitfalls that my seniors fell in. You can't be deputy president for 10 years, then assume office and you look lost. I have said this and I'll keep saying, if Wajakoya was the president and is confused like Ruto is confused now, I will forgive him. If that Mwaura became president and he looks confused the way Ruto confused, I will forgive him because he has not been in the limelight of governance like us. There is nothing to forgive about Ruto. That's why we are saying what he's doing is deliberate. He's deliberately oppressing Kenyans. He's deliberately avoiding to solve the problem of Kenyans. And it's because it is not serving his purpose alone. He needs to be kicked out of office soon. Next. Hata sky dakika ingine 2-3. Let's one moment.
is really a mess that away. This is a very, very, very serious mess. Okay, looks like technically Bernard has been kicked out, but I'm sure he will be back. He's trying to fix something for us to watch. Oh yeah, he's coming back. Ama amekuwa hacked. As he's organizing himself, wacha tumsikize. Bernard, what happened? It's like these buggers are on me. I know. Yeah, the buggers, they did not expect me to be here now. But let me just display the picture. One moment, that picture will be here shortly. Okay, here we go. Here is the picture that I want us to kindly look at. Okay. Hapa ndio tupo. So analyzing that kindly, you see, I have a plan, okay? What is the plan? Loans, prayers, revenge, miracles, prophecies, thanksgiving. Is that the plan? And will that plan deliver the future of this country? Take it, Stony PK. Thank you, Bernard. That's it's a nice one. Whoever came up with that is explicit. It gives you in a nutshell what Mr. Ruto has and his team. So if Kenyans, you think you have a government that will deliver to you, that there you are. Let me call who was coming in. Was it there's a ndugu yangu huyu anaitwa nani? All right, Ben. Was it? No, I think it is Ben. Mr. G had spoken. Mr. G, you had spoken. Let's have Ben, and then Mohammed. Alafu Mr. G. Yes, thank you very much, Mr. Stone PK. Mimi ni Benteke na nimekuwa nikitafuta nafasi ya kuchangia hii mada hapa kwa hii TV yetu ya Mutembei TV. Now, mimi ni fan wa Raila Odinga ama Azimio kutoka hapa Kiambu. Na niko na maneno kidogo tu kwa sababu niko kazi, nilikuwa nataka nichangie tu kwa ufupi ili niweze kushughulika na mambo hapa kazini. Nataka niseme hivi na ujumbe wangu uendee baba na wafuasi wote wa Azimio. Sisi tumenyamaza hizo siku zote, si ati tuko na furaha. Na baba anajaribu kufuruta hii kitu, anafuruta inakula siku nyingi sana. Hii ni kitu anafaa organize
haraka mambo, tuanze mambo haraka, tuendee ushindi wetu. Hiyo ni kitu, hiyo ni story yenye imejaa ground na watu wanangoja sana. Tunangoja sana baba aseme hivi. Tuamuke na tuende tukadai ushindi wetu. Bila fujo, bila kuharibu mali ya watu. Tunangoja sana. Baba, tunangoja sana aseme venye atasema, tutoke tuende. Hivyo tu. Hii mambo ya revenge na mambo yenye haiwezi kusaidia sisi. Maisha inazidi kuwa ngumu. Waswahili walisema kwamba siku njema inaonekana asubuhi. 6 months down the line, huyu mtu hakuna kitu amesaidia sisi. Badala ya kusaidia sisi ni kuondoa vitu zote, subsidy zote, kuongeza tax. Unga imekatalia kwa duka, kila kitu, subsidy zote, stima na nini. Yani ni kama sisi tulikuwa wajinga tukipigia government ya kusaidia mwananchi kura. Tuko na hasira sana. Nataka hii message ifikie baba. Niko hapa Kiambu. Siogopi. Nimesema niko Kiambu na tunangoja baba aseme kitu. We are ready. Tuendee ushindi wetu. Thank you. Haya, baba, mahali popote ulipo, watoto wako wanasema nena neno moja tu na roho yetu itapona. Lakini sasa si roho, ni miguu iko tayari. Useme tu neno moja tu bas. And I think this is what is on the ground, honestly. What do you think, Bana Mohammed? Ndugu Mohammed? Mohammed ameenda. Sasa Poa Mohammed, zamni yako, kisha umpishe Mr. G. Hello. Mimi niko hata hapa. Habari zenu? Kwa salama yote. Nimefurahia sana kusikia kutoka Ben huko Kiambu bana. Kumbe Kiambu pia tuko na wafuasi wengi, masha. Tunafurahia. Nakana tuwe pamoja hivyo bana. Na mtengeneze ground huko vizuri sana. Kwanza tukipata support ya huko Kiambu na Mount Kenya tosha, hii kazi tunafunga mapema. Unajua wale wengine kwa mbali sana huko Rift Valley hawatatufikia. Sasa ile ingine naona kuna saa hii news ile iko kwa mtandao, hii mambo ya Israeli walihack sijui ni nini, hackers ya IBC. Hebu nataka Bernard utufahamishe hapo. Naona kuna habari saa hii imetokea kwa news ama hata kwa gazeti, kulikuwa na hackers kutoka Israeli. Sasa hao ndo walitoa hiyo siri ama ni nini ya election? Tufahamishe tafadhali. Hiyo tu nilikuwa nataka kusema. Nilikuwa hapa asubuhi mbele, nimeshachangia maoni yangu. Asante Mohamed. Haya, Bernard, wewe ndio chairman mkubwa, eleza. Wewe Stony PK anzia wewe ndio Mwisraeli. Si wewe ndio unaitwa Stone? Unajua Mr. G, hebu tueleze kidogo kabla sijasema. Yes, Mr. G. I'm not sure kama ni Israel. What I know ni kuwa kuna expert ambao Raila walitoa America. And those guys came in Kenya, wakakaa, wakaangalia kwa server what happened, wakapatiana those results. Sijajua kama ni Israel, but what I know ni kuwa kuna expert ambao walitolewa America na wakaketi, wakaangalia kila kitu kinafanyika na wakapatia results. And those are the results ambazo ziko kwa server. Hakuna zingine. Haya, mimi langu ni kusema iwe ni Israel, iwe ni Embu, ni Meru, iwe ni wapi, ukweli ulitobolewa. Sasa waache kueneza uvumi hapa sijui ni akina nani. It doesn't matter. For me, the truth was unearthed and we have it. And mwananchi ameambua this is it. It has to deal with it.
tujue tutafanya nayo nini. Na ndio hasa unaona watu wanasema, manake ukweli tunao. Kwa hivyo tuna sababu ya kwenda kule tunaenda, na nia tunayo, na nguvu pia tunayo. Mwananchi tunayo, vitu vitatu tunavyo. Ya ine ni kwamba we know the direction, we know where we want to go and get our ushindi. So mimi niko na Ben, hii kitu ingekuwa juzi, unaona, ingekuwa juzi. Hii mambo ingine yote hapa, sijui nani, sijui tuna Ruto, hata tukilia hapa miezi ingine 6, hata tuende juu ya mlima Kenya, sasa ndio tukaribie God, tumuulize asaidie huyu mtu. Huyu mtu si wa kusaidiwa. Mungu anasaidianga yule anajisaidia. He gives you brain, and if you don't use that brain, unakuwa tu ni useless. Alisema chumvi ikiisha utamu itupwe kwa Biblia. So this one is a salt that even had never, haijawahi kuwa na taste, and it is so good. I'm happy this man did what he did. We would not have, okay, most of us knew how he was, but now ile game inaitangwa draft, kuna mwisho pale inaitangwa kufika king. Sasa tunamjua, we know him in his true colors. So Kenyans have all reasons, you have no doubt that huyu ni mwizi, na hivi ndivyo anaweza, hata hawezi kutubu. Yani huyu, ushasikia ile kitu, ile gari unasemanga this is written off. This one is written off in at matters leadership. It's a write off. Unaona? Kwa hivyo mwananchi wa Kenya, ukiwa uko UDA ama uko wapi, njia ni moja. Let's get rid of this guy. Let's get whoever we elected to be our president, and they hit the ground running. At least to salvage the damage that has been done for these 6 months. I keep on saying, if we take too long, it might take Baba 2 years to rectify this rubbish. So the earlier we get rid of this rotten kidonda, the better. Ndio angalau Baba akiingia, unaona mwaka already imeisha sasa. Yeah? It will need fixing. Kenyans need salvation, both spiritually na economically. Unaona sasa tumechafuliwa, watu wamechafuliwa mpaka watu hawataki kusikia mambo ya kanisa. We will have to give akina Bernard kazi mingi kuwarudisha kwa wakuja waamini Mungu wa ukweli. Sasa there is shetani amemwagwa Kenya, mpaka people are doubting. Ukisema we umeokoka, mtu anakuuliza umeokoka ile ya Ruto ama ya nani? You know, Kenyans have been thrown into unawares. It is so sad that people are now doubting. Which country has truth? Yani watu wanafikiria mara mbili, ati kuna Mungu huyu na Mungu huyu. It's only in Kenya. It is a sad affair, very sad affair, that we outright liars in the name of bishops, outright liars holding Bibles, wanapiga, wanaongea mpaka in tongues. Sincerely speaking, hatujaona hii. Hata I'm regretting why I'm still living to see this thing. Afadhali ingefanyika kama watu kama hatuko, because ni aibu that it has happened in our times, and then we are seated here not doing anything. Hey, Wakenya, twende. Mr. G, chukua usukani. Ulikuwa unasema jambo. Thank you, Mr. PK. You know, the same way Bernard amesema tu, sahi ukiuliza mtu ni nini na kufanya uende UDA, there's no reason. Hata uchukue vitabu ngapi weke chini useme wacha nisome at least one nipate tu idea ambayo inaweza nistuma kwa UDA. I don't see any reason. Now the sadness is our own MPs, the lawmakers. Wacha our own, the nominated, wale ambao tumenominate hawajapigiwa kura, ndio wa kwanza ambao wanakimbia wanaenda kwa hii kitu, kwa hii government. Alafu wanasema hii government mzuri, tunafaa tufanye nayo kazi. Kazi gani tutafanya nayo yet hakuna kitu ambao wanaonyesha? Just to know kuwa Central Kenya alitupigia. Ben yuko hapa, huyu Chelsea from Kiambu kabisa, anatuambia Kiambu watu wako na baba. Na tunasema tulipigiwa 2 million plus, watu wengine wanatuambia hatujapigiwa 2 million. Kama kuna mtu alitoa makofa hapa kwa nini? Kwa comment anasema kuwa hakuna, tulipigiwa kura tukashindwa, alipiga kura tukashindwa. We should move on. Tuna move on vipi na kureti ilibiwa? Wewe si Chelsea hapa utajua kwa Central tumepigiwa kura. And this is the time to stand for our victory. The same way Makanda amesema, unajua saa hii si wakati wa kumembelezana. Na ile move ambayo imetokea pale Nairobi nimefurahia sana watu kina Gaucho wanafanya saa hii na kina Moshi.
Hiyo ndio kitu tunafaa tufanye. Baba shatuambia mwizi tunamjua ndio yule. Ng'ombe tumeshaibiwa tumwendee. Hata hakuna haja kungoja baba tuambie sasa, tumngoje atuambie twende. Vile kinaomosha shatoka hivyo ndio Wakenya wanafaa watoke na twende. Baba tupate tukiongelea State House. Yeye kuja tu atuambie haya nimefika, tumwambie sawa kiti yako ndio ile, lakini tupate tukiongelea State House. Saa hii hakuna tena mambo ya kubembelezana. Life imekuwa hard na kwa sababu ya government. Things are not moving. More than 400 plus children are report school kwa shule kwa sababu hawana vitabu, hawana school, hawana hata pesa ya chakula, wameshindwa hata kununua uniform. Watoto wameketi nyumbani, more than 400,000. Na hii government inasema survive vipi na government kama hii? I'm finding a challenge na network. Sijui shida ni tangu yesterday I'm using your wifi but naona kila saa nasumbuliwa tuna network kila saa. Sijui shida iko wapi. But what I can just say ni kuwa Kenyans should rise up. Vile ile kitu ambacho inaendelea Nairobi sasa hiyo ndio kinafaa yaendelee sasa. Sasa hii twende hivyo mpaka hata Raila mwenyewe ashindwe kucontrol. Kwa sababu je, tukipatia Raila time, demo inaendelea, anaweza ambia watu acha tutulie kidogo. Tungoje bene Makanda kwa anasema mambo ya referendum. Sasa hii kwanza tuhitaji referendum. Sasa hii ni kwanza mwizi atoke. Mwizi akishatoka, referendum baadaye. Network inanisumbua sana, wacha nitakuja baadaye kidogo. Aya, asante Mr. G. You are very right. Referendum tunafanya referendum ya kureferendum nini? What are we referendum? Tuna referendum nini? Si kwanza yani we should not entertain anything that will distract us from mbuzi yetu ile tunaona mahali iko. Ati unaambua referendum. Who will referee the referendum? It's impossible. Let's get the seat first, then we will fix everything. We can decide to have 4 years of referendums and all this, but with the right people. If people want to overhaul the constitution, fine, but with the best referees, who I think we shall have put them through the government of Raila Amolo Odinga, because that is the only savior. When we have the right people guiding us, then we shall definitely go to the right places and the right decisions will be made. Bernard was just mentioning about Zimbabwe. The seriousness that they took the matter. They have turned that country around. It was the poorest of the poorest. Ilikuwa ukienda shopping unabeba pesa na mkokoteni, na unaenda kununua mkate loaf 2 ama 3. That's true story. But then what has happened? It has changed. It has changed. They are saying by this year, next year, they will be exporting wheat to all the starving nations like Kenya. Look at Tanzania. That lady, very quiet, took over from Magufuli. Akatumia wembe ule na ile supana ile nyundo ile. Kila mtu huko anatetemeka. Kama wewe ni mwizi unatetemeka. Huyo mama anaongea visoft tu. Anakuambia naomba wewe sasa ni mabusu. Anauliza wapi huyu, anasema naomba huyu achikwe. Naomba huyu afungiwe. Yeah? Already they have done a strategy which this guy of agriculture wa Kenya ati alikuwa ameenda kukopi. Huwezi kusoma na kitabu ya mwenzako bwana. You have to use your brain. You have to use your brain. Yeah? And we have brains in Kenya. But when you follow rubbish like bottoms up, ati unafuata unaambua hustle and unafuata. That's where we are. But I'm so happy this thing has happened. It has now motivated and inspired Kenyans, including those who are being called hustlers. They are the ones who are asking us, tutaanza saa ngapi? Tutatoka saa ngapi? And this thing is so good and Baba should take advantage of this. My fear is, Baba akichelewa dakika moja, he might not be able to hold back this. Easy zinaitwa, there is a song that ilikuwa inaitwa Who Let the Dogs Out. Unaweza lea mbwa in quotes, ni wakali, umewashika, alafu wakikuzidi nguvu utalia. Wakizidi nguvu, sijui utawarudishaje kwenye kade. Manake watakuwa wame nini. So, tuchunge. Baba asikie vile tunasema. Asingoje tumuzidi nguvu. Because atasikia sasa Stone PK ndio president. Alafu niambie baba akuje for handshake. Which I don't want to do that. Itakuwa ni laana kwangu. On a lighter note. But on a serious note,
let us now, actually we should know, we should time it. Kwa kikwetu tunasemanga wakati unawinda mnyama, ukishavuta ile uta na mshale, umehesabu steps zake, unavuta, alafu tunasemanga unaishiba. Yani unaivuta mpaka unaishiba. Sasa hiyo ikifika hapo ni kuachilia. Usipoachilia uta itavunjika na mnyama atapotea. Karibu sana Resist. Unaweza kuingia na kutusalimia na kuendelea. Yes, assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Na hii si ile ya Ruto. Assalamu alaikum. Na amen. Yangu ni machache sana. I just want to thank you guys for your persistence. Kuendelea kuelimisha Wakenya. Kuendelea kuweka Wakenya motisha. We don't have any doubts in our mind that yule rais tuko naye sa wakati huu, that he is not going to deliver. If this illegitimate president wanted to deliver, he had his 100 days to show even the signs that he anaweza. Nafikiri sijui kama ni Wakanda alikuwa anauliza ni pesa ngapi wanakopa kila siku. It's 25 billion. And these are not figures that we're making up. Tumeambiwa na mwenye ni financial controller in quotes wa chama ya UDA. So mimi hapa ningetaka kama wenzangu vile nyote mmesema kurudia, kazi iko kwetu. Na tuache kusema ati baba atuambie. Kuna mahali nafikaga, hata kama wewe ndio mtoto na mzazi wako amemfikisha ya miaka ingine, na wewe unamshika mkono na muonyesha direction. Baba ameweza kutuonyesha direction for the last 30 years. A lot of us, and you're gonna experience a lot if you go to the ground, you start talking with people, wanze kuongea na watu, utakuja kujua watu wengi hata wa Central wako na baba. Kuna watu walivutia hata UDA kwa sababu ya uoga. Kuna watu hawaongei sahihi wa kutoka Central Mount Kenya kwa sababu ya kauoga. Alafu kuka na kitu kengine aibu. We voted for this man because me nimekuwa Central. I have been there during the elections. I go there often. I talk to people every day. Kuna watu wanasikia aibu. Sisi hatukulazimishwa, tulienda tukavutia huyu jamaa na sasa anatufanya hii maneno. So there's a silent rebellion in the mountain. Na Ben amekuwa hapa sasa hivi, ndio hata ameniamusha. Akaongea akasema watu wa Kiambu, and this is practical. I want you to go back to factory settings. Mkumbuke wakati kulikuwa na elections, almost next to elections. Mimi yule jamaa alikuwa anapigania hii kiti ya Kiambaa. He was my classmate and my roommate, Kareli Njama, who became number 2. If you remember that elections, hiyo ilienda 50-50. That was at that time. That was when people were not mad. That was when people didn't know what Ruto is made of. It has taken a short 6 months. Zile kara za camouflages zara za kinyonga, the chameleon have shown its true color. So we don't have any other chance ya kupea mtu. Imagine the destruction that these men, this illegitimate president, have been able to do in only short 5 months.
What kind of damage would he do if he went the whole time 60 months? What damage would... So basically ile kitu iko sisi wazee na vijana wetu tushikane bega kwa bega. Tuko na wahubiri wengi, tukianza na Bernard, wanaweza hata kutuongoza, tuende tutoe mtu, hakuna mtu ataumia, nobody's gonna get hurt. Kwanza tukaongeza na wahubiri. Man, we got this thing. And let me tell you, wale wahubiri unaona wako kwa Ruto, they are the minority. The majority, they are silent na wanaogopa. We need to tell them, we got you. Kina Bernard, we got your back. Tuendeni tuchukue ushindi huu, ulikuwa wetu na ni wetu. Let's have it. That is the conversations when what mimi nikiongea na watu nawaambia hivyo. Tuwaambie hivyo. Because we cannot. This is one of the most precious countries that we have in Africa. In 5 short months, tumetoka kutoka number 6, sasa tuko number 9. In 5 months, it took us 10 years kutoka number 12 kukuja mpaka number 5. We were number 5. It took us 10 years. 3 months, if you go at that rate, at the end of 5 years, tutakuwa number 30 something. We're not going to allow this. And we're going to be a banana republic. We're going to be a failed state. Me, I'm begging our people, my brothers and sisters, we cannot let this beautiful country go to the dogs. Wacha nifikisha hapo kwa wakati huu. Thank you so much. Asante sana bwana Resist. Haya, tunamuita Aluta Continua, madam sister, karibu. Asante sana PK, Bernard, Wakanda, Mr. G na Resist. Natumai mko salama. Sasa mimi sijakuja humu kuchangia the topic. Mimi nimekuja tu kuwaita Wakenya wenzangu, kualika ma youths tujitokeze, hata the old. Ukijua you didn't take your child to school, you can't afford food, huwezi, yani maisha imekukalia, na hapo mbeleni ulikuwa unaweza at least kujimudu. Tafadhali tujitokeze sote, tuende huko tumng'oe huyu mwizi. Na kwa hayo Bernard, mimi nitaimba tu chorus kabla niimbe, na wasalimu nyote kwa hapo kwa comment section, mmewakilishwa, msijali. So nitaimba tu ile chorus ya Niko Njaa. Niliona kuna kwaya inafaa ianzishwe hapa ya Revolution, so nyote mmealikwa. Haya. Niko njaa hata siezi karanga, ohe hahe shagala bagala, niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu yakitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera, undugu ni kufana, sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu yakitawala. Wakenya wenzangu, tusisimame maovu yakitawala. Let's go get back our victory. Asanteni sana. Wow, thank you so much, Aluta Continua. There could be no other better song than that. There could be no other poem, there could be no other prayer better than that at this time. And I tend to think we should ask Giuliani to allow us to use that song for the freedom. And I think he has already done that. I'm sure alikuwa approached
I remember, I think it is 2-3 weeks ago, when somebody, it is one of the leaders who sang or recited that song. Bana hiyo wimbo na yeah, sema lea. endelea. So I think we need to confirm kama Juliani amekubali, lakini nadhani amekubali because yeye alikuwa ameona na ametabiri. Don't play the song. Yes, No. Don't play the song. The song anafaa aendelee kuimba. We are not playing the song. We can't play the song. That is why we decided tujiimbie wenyewe. Exactly. And even kujimbia pia it has its own risks. Right? But it's okay. Tunataka kwa yetu beda na tuimbe hizo nyimbo ndo watu unajua there is a way in which song touches the soul. So yeah, hiyo kwaya lazima ikuje haraka tena sana. Yes, asante Aluta. I think we will tutachukua hilo jukumu. Bernard, we uko ground. I think tuchukue hilo jukumu tujaribu kuweza kusukuma hiyo agenda, manake we need our songs. Na wale wenye hizo nyimbo pia waulizwe how do they contribute towards this cause. And I'm sure somebody must have and should even approach Juliani as much as possible. Awe katika huo mkururu wa akina nani wanaitwa nani. He can be silent. We only need his song. I know some people want to be at the background, but akitukubalisha itakuwa vizuri sana kama wakati wa NASA vile tuliapproach yule mama. Ule wimbo ulikuwa unasema mambo yanafanya nini yanabadilika. You know, she had sung that song way before, but then it resonated so well when we formed NASA. Yeah, and when she was approached, of course, she allowed it, and it became one of our songs. So equally, this one of Juliani it's fantastic. I mean, we can add a few things if he allows, and I'm sure there are experts who can do that. Songs give people strength, you know. Kwa sababu tumekaribia sana, hatutaki kusema ni lini. Bernard amesema tusimwage mtama, lakini sasa tumechemka, tunatokota. Sijui leo nani yuko wapi ndugu yetu msimamo aje atukumbushe tumetokota, tumeiva, tuko tayari. We are like those motor cars that do the rally. Engine it's warm enough and we just want to kick. The rocket is already, the fire is burning. We only need to pull the pin and set it to the targets. Wakanda, you had raised your hand. Yeah, Stone, talking about the revolution song, I have a friend who composes them, and nilimwambia is happy to join us. There is Wanjiku Revolution. They do compose. They have like fresh songs, the liberation songs. So the guys, I know of artists who just work on that. Their work is just to compose revolution songs. So and the friend of mine, they even work with they are part of the team working with Malema currently. He's a Kenyan, but they're working currently with Iyo Storyama demonstration. He's a Pan-Africanist, but he's good with composing songs, and I did send him the link. I think he will check the platform, and then he'll get back to me when he's able to maybe participate. Yeah, so yeah, I will try and touch base and see penye amefika. Kuna hiyo story ya David D. Let me try to play it. I don't know whether, no, I can't get it. Yeah, hiyo story ya David D. Yeah, I can't get it now. Yeah, but on the same note, is it on YouTube? Yeah? You just share the link. I will be able to download from this end.
I'm sharing the link. Stone Pecan, already shared. Yeah, Bernard will pick it up from the private chat there. I can see it. So history ya kungoja Raila wanga inakuanga ngumu saa zingine. Baba does well, but the final moment ya sasa itafika wakati people will come. Itafika wakati yenye watu sasa wamefika pale, and then Baba might think like Kenya is bigger than all of us. So, and this is, for me, this is like, I support Baba 100% with my heart. But wanga inafika mahali yenye Baba unasikia chenye naona nyinyi amuoni. Hapo ndio ndiko na shida. Tutafanya hizi vitu zote. Sio uoga. Wakanda. Tumemaliza kila kitu. Stone PK. Sio uoga. Sisi ilifika yenye place yenye tukasema sasa ni kupiga tu freebie ati tik tuende tutoke hiyo 2017. Tukafika kwa uwanja mpaka kila tulikuwa tu bana, watu walikuwa wameiva. Ilikuwa tu tuende, lakini jamaa akasema tuko tayari, mko tayari. Sasa sijui nani hajakuja, tuende tutarudi next time, mpaka ilienda hivyo. So hapo ndio mimi niko na wasiwasi. Sisi tunataka tukisema tunaenda pale tunaenda. Hapo ndio tuko na wasiwasi. But the reason why Baba anafanya hivyo, juu anapenda Kenya. He doesn't like disruptions. And if you look at the story of revolutions, most revolutions have never been organized by billionaires. Revolution, because when you destabilize, when you revolt, when you cause that disruptions, kuna watu wenye biashara yao itaharibika, the economy inaharibika. So it depends with the status of these people in the society. Kuna umejua, when you cause that disruption, kuna wenye ina create opportunities sana watu wenye huko chini sana ndio wanaweza inuka, but kuna watu yenye wange nafika place they want to protect whatever they have. That is the only worry I have, that itafika mahali utaona vitu tunarudi tu nyuma. We are just buying time, because all we want to do it through the ballot, but the ballot hakuna. Hiyo story ya ballot achana nayo. Okay. Watu waende pale. Mr. Wakanda, Mr. Wakanda, shortly please. You are interpreting the scripture the wrong way, out of context. Different scenarios are treated differently. For us, we are going to claim tunaenda kuleta ng'ombe yetu. The 2017 experience. Ngoja. Nataka tueleweshe wasikilizaji wetu. Okay? Kuelewesha wasikilizaji wetu ni kwamba 2017 scenario, it has in no way comparable to 2022. Okay? 2017, we were reclaiming the victory that had been annulled in the Supreme Court. Again, and the repeat election. Then we went back to the Supreme Court results. Those are two different scenarios, and it was too complicated in pulling that. Right now, the Supreme Court has agreed with IEBC, okay, that the person is legitimately what? In office. Then there is new revelations that the results used to declare the winner are wrong results. Okay, so the Baba treatment of 2022 cannot be compared to 2017. Secondly, Baba had that aspect of, if I don't get it in 2017,
I'll get it in 2022. Right now, he has no choice. If he doesn't get it now, forget it. And then we who are his followers have already given him that ultimatum. Okay? If he doesn't get it for us, we'll go and get it for ourselves. So where we are right now, it is the aircraft is on the runway. Okay? You can't call it back. And the brakes that they are trying to apply is already too late. So right now, tuache kublow hot and cold. It is hot all through, whichever way. And I'm speaking that as a pastor. There is what is called divine intervention. Divine intervention, the arrow that killed Ahab. Those of you who read Bible, the arrow that killed Ahab. It had been shot at Jehoshaphat. Okay? Then they realized, no, Jehoshaphat is not the king of Israel. Okay? And then the Bible has a way of saying that the arrow ran randomly, looked for Ahab and killed Ahab. There is how God can get a man to go and hit the target, even when it was, led in the wrong direction. So what we are in is not just a matter of, and it's not just people agitating for justice. Ni kikombe ya Kenya kimejaa, okay? Ghadhabu ya Mungu lazima ishuke, na ikishuka kuna wale ambao lazima waanguke na wale ambao wainuke. That is where we are. So from all indications, there is no other way. We're going to have unprecedented experiences in this country this year, either by the people led by Baba or surpassing Baba and getting what is required and giving it back to Baba, whichever way. But we must leave that door open, that this change cannot be stopped. And that's why they are desperate. Why should they go and break in Matiang's house during the day? Now they did not find the video. Now they say they want now the CCTV of all the village around Matiang. What are they looking for? There is what they are looking for, which they don't have. And as long as they have no defense against the evidence that has been tabled. And so if they don't access information and distort it, they can just call a press conference and disappear. That is one way. So to see hot and cold. And then Baba believes in this country, yes, but that can help Kenya. It's not a country that sweeps things under the carpet. He has like 2007, 2013, 2017. It has not helped. So he will not repeat that. No sweeping things under the carpet. He has refused the handshake and all that. So all this spirited effort, let's create an office of leader for opposition, let us change the constitution and all that, it is all because Kenya Kwanza are desperate. They don't have anything to hold on. And because of that, they should just go. And so Baba is a hostage of the people. And remember, Baba never does anything against the people. He will do everything against politicians. He will kick, betray, change story against the politicians, his friends, Kina Mudavadi, Kina Weta, and all that. He will betray Kina Kalonzo, but he does not betray the Kenyan people. Historically, and that's his strength, and that makes him. That's what has kept him relevant throughout. Okay, many politicians have lost touch, but because he sticks with the people and he finds his way back in the hearts of the people, and he finds it difficult to betray the people will do anything for him. And this time around, kumewaka moto. So that is it. So let's not compare two things that are not comparable. That's my take. Yeah, Bernard, if I may add to what you have said, kwa kweli umeeleza vizuri, umechachanua vizuri.
Wakanda vile tulivyo sasa, tumefika mahali wazungu wanaita point of no return, because tumesoma hivi vitabu vya Kenya tumemaliza. Unaona? Tumesoma wizi wote tumemaliza, and we are 60 years old So when you are 60 years old, umefanya mambo umemaliza. It is not Trizac now. Wizi tumeojua. The worst and the most stupid wizi imefanywa ni hii. Na ni Mungu wa ukweli ndiye alifanya hivi akapumbaza Ruto. How can you, unaweza enda unadisappear 9 hours unakuja na full scap umeandika na mkono na mbeleni wa Kenya walikuwa wanaona vile kura zilikuwa zinaenda kwa screens. Then after 9 hours of sijui cooking unakuja unachukua mtu mnaenda ku announce. That is the worst they did. And if Ruto is clever, angefanya hivyo Bernard anasema atoe tu press conference na angatuke. Alafu si tubaki tukijipanga, because it is bad. And I'm telling you, it is bad. Bad because all mashimo ya kujificha yote yako wazi. Miti yote ya kupanda imeteleza. Hakuna chochote kinafunikia Ruto sasa. He has no protection. He is naked. Naked completely. Then Baba, yes, we say Kenya is bigger than us, but there is no Kenya without us. So now we have to be there for Kenya to exist. And for us to exist properly, we have to exist with justice. Justice is number 1, electoral justice. Number 3, ndugu yangu, because democracy is on trial globally now. Dunia mzima inangoja kuona how we are going to fix democracy. Otherwise, it is going to be either buried in Kenya or resurrected and fixed in Kenya. The whole world is watching. How we fix it is what will be a script for everybody else, including hii nchi kubwa. Kwa hivyo hapa ndio unaona, na ndio ile siri Baba ako nayo, because sasa anataka kumaliza kutie all the knots which he has actually tied, alafu afunue abangue kitu, na tutakuwa tumefix democracy for the next 100 years. That elections, if they are stolen, the people have the power to get it back and set it as it is supposed to be. Lastly, we cannot bury our head in the sand anymore. Hakuna sand ya kujificha, hakuna mahali tutapretend, hakuna lugha tunaweza ongea. Hata Ruto saa hii hakuna lugha ataongea, ndio unaona anasema maombi ni maombi, because kila kitu ni cheupe. So the joy of it is that mteremko ndio huo, ndege ndio hiyo inaanza kupaa. It is just a matter of time. We are counting 10, 9, 8, 7, tunateremka hivyo. Saa hii sijui kama tuko pale 3 or 2. Yeah? Na kameshika na kametamba. It's only that Ruto ni wale watu huwa unaisha but you open your eyes. Remember, Ghana set its precedence for a number of times. The first time on earth, Ghana conducted coups that were bloodless. And that's why they set themselves. We are going to set a march that will protect. Hii mali unasema ya watu, the collateral damage itakuwa ni kufunga siku 2. Na afadhali ufunge siku 2 hiyo duka yako, ama siku 3, lakini na wewe upate rais ule atafanya hiyo biashara yako inawiri. I'm sure any businessman would want somebody who will come and fix this economy in the next 3-4 months, so that day you lost when you walked to State House, utapata maradufu. Kwa hivyo I'm sure hata businessmen will want to close their shops, join the cause, get the seat, and then reopen after a day. In fact, they will open after 2 days, because there will be a full day of celebration. Tuta celebrate siku 2. All of us will be on holiday. Na tutachanga chakula kila kitu. Tutakuwa tunakula nyama na nini kila mahali. Tutakuwa ni kuchinja mbuzi wetu tushapata.
Okay, so usiwe na wasiwasi, there will be no property destruction. In fact, Kenyans, jiulize hiyo the rallies we have done. Have you seen how Kenyans have gone home? They do the rally, they go home. But now we want to do the rally again, go pick what is ours, then we sit, we celebrate for 3-4 days, and we go back to factory setting. It will be the shortest revolution that will ever have been recorded on earth. Because saa Sri Lanka ndio iko number 1. Sisi yetu, I'm sure it will take not more than 3 days. And Ruto will have taken off to wherever country, I don't know. We will offer him. Tutamwambia kule ataenda kama anataka, because we don't want to have him around for a while. Maybe arudi akishakuwa miaka 80 or 60 years. Arudi kama Amin, kuja kuzikwa tu. Asante. Nani mwingine anataka kuingia? Mr. G. Let him go and inherit Museveni, since Museveni has accepted to retire. Exactly. Si yeye ni yellow, UDA ni yellow. It will fit very well in chama cha Museveni kule. Thank you, Stone PK. You know, Makanda, there's something he's trying to tell us. Ambapo mimi namuelewa kiasi, but he should know that sai watu washamuka. Unaona ile kitu ambacho kina Moshi wanafanya na kina Gaucho pale Nairobi. Watu washatoka nje. Na kuna watu wanarudi nyuma tena. Na hiyo ndio move ambao mimi nilikuwa nataka. This is not the time kuselect tena nyuma. Vile tu Stone PK amesema kuwa the nations outside Kenya, they have to see what we can do now to respect. This is the time because we have everything. Kama ni results tuko nayo, kama ni kushinda tulishinda. Na sijua hata Chebukati mwenyewe akitoka nje akasema kwa hiyo numbers ni wrong. Hakuna kitu ambacho ametoka nje kupinga, ni CCTV peke yake. About numbers, about anything kuhusiana na votes hajakuja kuongea. So guys, this is the right time. Kuna jamaa hapa anaitwa James Mkenya hapa anatuambia kwa sijati maandamano, sijui ati nini. Anafaa ajue kuwa the same maandamano ndio ilileta the constitution ya 2010, na anafaa ajue kuwa ilipingwa, hii constitution ilipingwa na huyu mtu ambaye amekalia kiti ambao ni Zakayo. Zakayo hajui anything about devolution, hajui anything about kitu ambacho kinafanyika pale chamber ya Nyayo wakati wa Moi. Huyu mtu hajui anything kama nini inaitwa ngaje ya reforms. Ni mtu ambaye ameingia pale kwa wizi, kwa sababu akili yake imejaa na wizi tangu aingie in 90s. Ni mtu ambaye amekuwa akiiba kila wakati. Alikuja akachaguliwa na Raila, akapewa ministry, hata kukaa sana in agriculture, akaiba, akafukuzwa, bado nani akamrudisha, Kibaki akamrudisha. But is a guy ambaye hana any development in his mind. Ni mtu ambaye anajua kuiba. That's why amezungukwa na waizi. Wanatembea pamoja, ni watu ambao wanajuana kwa kilemba. Huwezi tembea na mwizi kama wewe si mwizi. Ruto, watu wote ambao wamemzunguka ni wakora tu. Na hii ndio time ambayo tuwezi mruhusu tena aendelee kukaa kwa hiyo kiti, kwa sababu demo anakaa ndio demo ataamua kuharibu kila kitu. Unaona, hii mambo ya kuchange constitution ni kwa sababu hakuwa ameipenda hii constitution kuanzia kitambo. Yeye ana mambo yake kando ambao ni kinyume na mwananchi wa kawaida. Always is after himself na watu wake wakora waizi. Unaona vile watu ambao ni wakora wameachiliwa siku hizi. Mtu alikuwa na kesi kotini, imetupiliwa mbali, wanasema hakuna evidence, na mtu mwenyewe bado ni mwizi tu. Anaonekana ni mwizi. Mali ambayo ako nayo ni ya wizi. But still anatuambia kwa mtu si mwizi kwa sababu amejawa na propaganda. My network is very poor. Sijui leo kuna shida gani kabisa. Sijui kama mnanisikia, but my network is very poor, inanisumbua sana. Yeah, let's just wake up. You're okay, it's everywhere. Yeah, we should wake up and fight for our rights. This is the time. Twende, vile watu wa Nairobi shatoka, ndio hivyo. Raila tupate mbele. Hakuna kitu kingine. Yeye anapenda kusema ukweli, anapenda kusema kuwa Kenya ni kubwa kuliko mwananchi wa kawaida. But this is the time ambao tutamwambia no. Sasa hakuna mambo ya kukubaliana tena na hii serikali ya kikora. Sasa ni time ya kwenda. Wacha watu tupate mbele.
Thank you very much. Inaonekana mtandao, maybe this channel has been now, inaonekana kuna mambo. Bernard anajaribu kutuonyesha ile clip, ndio huyo ametupwa nje. Wow. Anyway, let's hope he's coming back. Yeah. Yes, Wakanda. Stone, umejua hiyo maneno yenye nasema, it's one of the biggest concern yenye watu wengi wako nayo, and Baba has to know about it, that hii story yenye vitu meli ikishangoa nanga anavuta kamba kando, hiyo story haibambi. Kama venye watu wanasema tunaenda, ikuwe tu watu wanaenda. Ngoja nikuulize. Let me ask you, Wakanda. Hao watu wanafikiria hivyo, hebu waambie, what do they think Baba can do now? Assuming wanafikiria anaweza hebu niambie, what do you think Baba can do? Just give me one. Unaona, watu wanasema Baba amejua kuorganize vitu and people trust Baba. The process yenye Baba amesema ati anaenda kufanya hizo countrywide rallies, everybody agrees. Kuna hiyo mkutano yenye Baba ataweka hiyo towards the end, hiyo ya Nairobi. Hapo ndio watu wako na shida, ati hiyo mkutano itafanyika tena, watu watakuja. Sasa hiyo kutoka hapo sasa tunaenda huko ama tutarudi nyuma? Hapo ndio watu wanajiuliza. Kama hiyo mkutano ya mwisho itakuwa ya watu, Baba anasema sasa tunaenda, ama atasema atakuja na mpango wengine. Sasa wewe ndio nimekuuliza, hata unajiuliza tena. Ikiwa umefanya mikutano yote ya mwisho, unafikiria atakwambia nini? Mimi chenye nafikiria is Baba chenye nafikiria Baba anaweza two things. Baba anaweza weka another date. On that date to do what? To do another date to do what? Kunena na watu, ku-explain. Kuambia nini? To explain what? When you have something done will come up. Something will come up. No, that's why hiyo sasa ndio tunawaambia wachane na hiyo mnajichosha. You want to make yourself tired for nothing. I'm telling you, if Baba guires, Kenyans will not guire. We don't need Baba to go to State House. You know that? Hapo ndio. Hapo chenye unaongea, hapo nayo nakubaliana na wewe. But that is it. Ni hivyo. Hakuna watu wanataka hizi mikutano, watu hawaendi ati kuongea. They have things they can do back home. Hii mkutano watu wanaenda kuobey Baba. Na hata kwako nyumbani unasikizangwa tu siku moja, mbili, tatu, alafu kidogo unaona bibi anaanza kukudharau. Unaanza kuongea, anasema huyu anatokota tu. That is the danger. And that's why I'm telling you, Kenya sasa kila kitu tumefika mwisho. Huwezi ambia wa Kenya wewe utaenda mikutano ingine, sijui utafanya nini. We are at the end. We are at the tail end, Mr. Wakanda. Mtu akikuuliza hivyo, wewe muulize, hebu niambie unafikiria nini? Umeambiwa hapa, hata Bernard amekwambia. Those people who hao ndio wale wanauza uoga sasa. Because how do you anticipate what you cannot say? You are defeating yourself. Unaona? Huwezi sema ati hiyo siko lazima atasema kitu ingine gani. Sasa tumezungumza karibu kila kitu. Ni nini ujui? Lengo letu ni nini? Moja tu. Si mbili, si ni moja. Leta ng'ombe. Alafu sasa unatafuta story ingine gani? Na lengo ni moja. Unakumbuka vita ya Nyerere na Uganda vile alifanya? Walipompiga nini, wakasema wakachukua sehemu, aliita mkutano wa dharura, akawaambia haya sasa. Tumeona mchezo sasa. Watu wake wakashangaa, walikuwa hawajawahi sikia Nyerere akideclare vita. Alideclare vita in record 3 minutes.
Aliita mkutano kabineti yake, akawaambia sasa nimewaita, manake kuna jambo la dharura. Mchezo, huyu mpumbavu ameleta mchezo, mjinga ameleta mchezo, amini tutampiga. Alitumia hayo maneno, hakuanza ati kumianda. Tutampiga na tutampiga, manake sababu tunayo, nia tunayo na uwezo tunao. Ami ilimove within the, alibumburushwa karibu aletwe mpaka Kenya. That is what it means when people are charged. Right now, Raila has to flow with the crowd. We are not flowing with him. He is flowing with us. Hata mabaibu hatutaki siku hiyo. Bible tutachukua kuenda kushukuru Mungu tukishachukua mbuzi yetu. Siku hiyo hatutaki mtu kutuwekea misalaba mbele yetu, tusiende kule tunaenda. Uje na msalaba tuende nayo huko. Si utusimamishe tuende. We will walk and there will be no stopping. Story tumemaliza, narratives tumemaliza, maelezo tumeelezeana. So hakuna mtu aelewi mbuzi ndio tunaenda kuchukua, manake mwizi tushapata. Result tumepata, mpaka mnaanza kusema Israeli ndio imetoa nini. Sasa mnaanza kuuziwa ati muulizwe ni nani hao wametoa nini. Shida yenu ni nini? Results tuko nazo hivi. Kama ni Wahindi walituonyesha, wa Indians ama nani, results ndio hizi. That's what we wanted. And unaona baba anacheza. Ushaona dem, ulikuwa kama hujaoa, ulipoenda kutafuta dem, ushaona dem vizuri vile anaringanga akijua. Unazunguka yeye hata hana story, juu anajua lazima utamtafuta. Hawa wanajua tuko na dem na tutamchukua na ni wetu. Sasa ndio wanatafuta. Maombi haitawasaidia. Wameanza kudistract maombi, wanasema taxes. Kwani leo ndio Kenya wameanza kulipa taxes? Those are all nonsense, distractions. Ati tulipe ushuru. Wakenya wanalipa ushuru. Yeah? Maombi, mpaka mnaenda kuombea mvua. Kama lini? Anyway, let me welcome those who are new. There is Mr. who? Samid. Karibu bwana. Mr. PK, before MC akuje nicheze ile video. Yes, bwana. Cheza basi, cheza. Ni a news night. On Twitter @Wahiga Mwaura, or the SMS line 2222. The chair of the President's Council of Economic Advisors remains here with us. David D, I don't know if you have asked to watch our business news this evening. As you see, you're needing to stabilize the financial health of the country. These are the lamentations of Kenyans tonight. One, Kenyan flour and exporters are lamenting the high business and taxation. The other story that I did look at is the Alcohol Beverages Association of Kenya is calling on the government to abandon the proposal to increase the price of excise duty stamp. Also, 15 million Kenyan workers do not have any form. It appears the video is corrupt. Let me work on it. Go ahead. Yes, mko poa wabunge wenzangu. Salama. Kulingana na topic yenye nimeona hapa mnasema Ruto is planning to change the constitution. Mimi kama yule mtu ambaye alipigia baba kura na ni supporter wa Azimio, hii ndio wakati sasa mimi nafurahia. Kenya Ruto anajaribu kufanya ndio nafurahia sana. Kwa hizo agenda zake zote ndio maana unaona jana ananunua ma MPs. Part of the constitution ni kuweka office of the opposition,
alafu iko office of the prime minister. Then within the constitution itself anataka kuweka kitu inaitwa presidential termless. Sasa president atakuwa anasimama kila term kama ile ya Museveni. Supporters wa Azimio, hii ndio wakati wetu mzuri. Uhuru juzi alisema is retired but not tired. If the constitution is changed and the president is termless, 2027 we still tutakuwa na Uhuru kwa debe akiwania rais. And that is the good game now that sasa wacha wacheze. Even wenye wanahama wa Kikuyu nasikia wanarudi wanaforce kurudi Jubilee. Wananunuliwa because constitution ndio wanataka kubadilisha. But hii Kenya mmerealize anything yenye inafanyikanga kama last time hii political amendment bills zilikuwa zinabadilishwa kwa parliament haraka. We realize that hiyo kitu ilikula Azimio more than venye ilikula watu wa Kenya Kwanza. So hata hii constitution ikibadilishwa, wacha ibadilishwe. Lakini mimi naambia Wakenya juu najua wanaona na supporters wa Kenya Kwanza. Sisi watu wa Azimio tungewaambia ukweli. Datu jamani mkora, huyu ni mwizi amejificha kwa kanisa, huyu ni mkatili, huyu ni muongo. Mwache kupiga ujamaa kura. Nyinyi sisi tumekaa na Ruto huko 2007, we know Ruto better. Nyinyi hamko mnamjua. Nyinyi mkasema serikali ya bottom up. Bottom up leo pesa inatoka chini ikienda juu. Tunanyang'anywa pesa inaenda juu. Si nyinyi ndio mlipiga hiyo kura? Sisi tumekubali. Ya pili, mliambiwa, nakumbuka vizuri Ruto akisema vizuri. Mambo ya constitution na kubadilisha BBI si priority. Priority ni uchumi. Leo nashangaa kina Raila wanatafutiwa position kwa opposition, leader of opposition, wanabadilisha constitution. Kwani priority ya unga rudi 70 bilienda wapi? Sasa mimi naambia watu wa Kenya Kwanza, supporters wa Kenya Kwanza and young men, young youth that we are here. This is the time we must change this country. Na juu Raila Amolo Odinga amesema tunaenda maombi ya IBC. I know there is another deal. Could be something kuna inaweza fanyika hiyo siku. Tutoke wote tundeni maombi ya IBC. Ya watu walienda maombi tu kuombea mvua. Hata sisi wacha tuombee justice system ya IBC. Tuendeni tuombe. Raila anaweza tuambie hiyo siku tutoke tuende State House. Sasa tuendeni tuombe. Tafadhali. That is my point for now. Thank you MC. Thank you MC. Baba akisema tukaombe, tuende tukaombe. Hata sisi tukaende tukaombe hiyo umesema, tukaombe justice. Na wasianze kutuuliza tunaenda kuomba Mungu gani? Si tunajua Mungu ule wa ukweli. Ya? Hao wakae na Mungu wao. Tulisema wasituulize maswali. Na wakituuliza hatujibu. We don't want them. Let them lead their way. Wangoje na mwili. Watajijazia. Okay? Anyway, welcome back Leo. I think and Rhoda also she's back. Sorry, nimejiondoa. Sorry, natoka. Wewe si bado masaa bado iko sawa, haina shida. Unaweza enda 2 hours, 3 hours. No problem. Hapana, siwezi kaa more than 20 minutes sasa. Oh, okay, then you do this. It will be okay. You inamaanisha utakuwa tumechapa 5 hours. So in the next 20 minutes, just close it, then we'll pick it from there. All right, that's good. Okay then. So let me give Rhoda. I come back again. Hi guys. Nitaanza kuimba song wa Kenya musilale lale wa Kenya musilale bado mapambano bado wa mama musilale lale
Wababa Mapambano, msilale, bado mapambano. Watoto msilale, lale, watoto msilale, bado mapambano. Bado mapambano, msilale, bado mapambano. Ruto tunakukujia uka State House, tunakwambia bado. The way it was in Sri Lanka, way we are coming to bring you back. You cannot use our country the way you want. Tunakwambia nchini yetu, tunakwambia bado mapambano. Utajua watu wote watatoka, tunatoka sisi wote. Tunaenda huko State House, tunamwambia bado mapambano. Tunaenda huko na sufuria, tunapiga wamama wote na watoto na wababa na wababu na washosho wote. Sisi wote tunaenda huko State House, tunatembea na miguu, tunamwambia bado mapambano. Vile kulifanyika Sri Lanka way, that's the way we are going to do. Okay? Do you understand me? That's the way we are going to do. And I'm very proud. I'm very happy that I can get this opportunity to come here to say how I feel and how I think. You know, Ruto is a liar. Ruto is a con man. Ruto is a big liar. And he has been trying to put people mind. He's a nice person, but in reality, he is not. He's a hypocrite. He's a pretender. He's a mwizi. He's a thief. He's a murdered. You have everything. Alafu unaenda unaomba na you know you are murdered, you uko thief, you have been done a mess in our country. Unanunua wabunge wote, na wacha nimwambie watu wa Mount Kenya, msidanganywe na huyo nani anaitwa nani. Unajua mimi I'm very mimi ni mtu ule anaona vitu 18. Kama vile Gachagua alisema anaonanga 18. Mimi naonanga 18 kukuliko Gachagua. Even if you are old man than me, you can be, you know, people that even you can be young, but you're more, I can be clever than you. I want to say like this, huyo Dede Nyoro anadanganya watu. Watu ni conman, watu ni wabaya sana. Watu kama huyo Dede Nyoro, wote kama jana walienda Murang'a kuambia tu watoto wanapata chakula sijui free, na hakuna hiyo katiba hiyo kitu haijaekwa kwa nini kwa member parliament that watoto wanakula chakula free. It must equal open for every city, for every county. Ikuwe watoto wanakula chakula free, mchele na nini na bosho. Ndio alikuwa ana address jana. So I hope is real. So that's what I want to address. And naambia wa Kenya musiwe munaogopa. Mkue very strong. Kama vile tumeambiwa na huyo baba anakuanga naongea hapa, huyo mzee. Unajua huyo baba anakuanga ananieka moto sana. Tukue very strong, tuchue tunaogopa kila nani. Tukue very strong, na mimi nakuanga naomba lakini bado nitapiga siasa kwa sababu ni must niongee. Vile nafikia siwezi ena nchi yangu iende kwa dogs. Hata Ruto si anaenda kanisa, anaongea siasa kwa kanisa alafu naomba. Pia mimi naongea kwa kanisa, niko kwa kanisa na niko kwa siasa. Kwa kanisa mimi naombea na napenda kuomba. I love to pray, but I cannot see my country is going to the dogs. You want to change our constitution, democracy, and then I be quiet. You know, when you're too much kind, people they take advantage of me. I'm very kind, but I don't want to be too much kind to Ruto. I must be very, I must be very harsh to Ruto. So that's why I come back again, because I was feeling like I must come back again to say how I feel and how I think. Bado mapambano. Baba tuonyesha hiyo nyimbo. Tulikuwa tunaimba hiyo wimbo 2007. So mnakumbuka. Lakini our demonstration ni amani. Itu tupendagi vita. Ni amani. Tuna demonstrate kuambia Ruto must go. Tumtaki kwa sababu watu wako na njaa. Watu wanalia wako na njaa. Wamama wanalia wako na njaa. Watoto wanalia wako na njaa. We cannot see our country people wanalia na njaa. Alafu tunaona you don't care. You don't feel how we feel. So that's what I want to address. Yeah. Anyway, I don't have something to say.
I hope I speak something sense. Thank you. Yeah, thank you, Rhoda. Thank you, Rhoda. Bado mapambano, that is Kajwang Marehemu song, which was always the one to inspire people. And Ambrose and everyone else who was in NAT also know that. So as we said, yes, the spirit is there, and it is true. We have tumefika mwisho. The worst that can happen is what? The worst that can happen is running over State House. We have no option other than that. I think hatuna alternative yoyote ile nyingine ila tu kumaliza hiyo safari, na vile tumesema tunataka tuifupishe kidogo. Tuifupishe tu, hatutakiwi tumalize mwezi huu wa tatu, mwezi huu wa pili. Today is when? Today is around 15, 16 there. Yeah, I don't think we need more days. Tukienda siku nyingi hata mimi nitachoka, na nikichoka watu wengi of course I'm sure watachoka, manake tumechoka akili, mawazo, and then anxiety might overwhelm us. Unajua, when you become too anxious you can easily hata unaweza collapse. Anxiety is a disease and we don't want to suffer from that. We want Baba to save us from anxiety. We are anxious, but now our anxiety is manageable. We don't want it to exceed. Remember, we went into depression when the election was stolen, tukiona macho na macho hivi. Some people died because we couldn't believe what we saw. We couldn't believe what we saw. That's why I say this was one of the most stupid stealing that took place in our country. Yet it produced the president ule anajipiga kifua, which means anaona sisi ni wapumbavu, wajinga, hatuna lolote. And that's why he doesn't care. Even when he speaks like he doesn't know. There is those majority of people who don't want him as a president. He doesn't care. He doesn't care. Even the way he's carrying himself. Yeah. And then he continues to behave the way he's behaving, continuing to say that his is a government of prayers. Yeah. So anazidi kutukejeli, anazidi kututusi, anazidi kutunyanyasa. All right? Hajali. Ushawahi kuona mtu anajiita rais na anasahau hii nchi na watu 54 million? Anafikiria ni hao watu wako nao kwa tent. Umewahi kuona mtu anaalika watu inakuwa ni viti tu anahesabu na ajiulizi why was the tent empty? Hataki kujua. Why do you have buses and buses of school transport from all over coming to bring people to your prayer, and you don't ask yourself why? Kwa nini lazima we import prayers? If you are praying in Nairobi, why are you importing people from Nyeri to come to pray in Nairobi? For what? So I'm just telling Kenyans, this is one guy who does not care, and as always we are saying, he has no clue. Yeah. So the problem and the danger is that we are dealing na mwizi sugu. We are dealing with Wanogo and Washosho. Okay? Somebody was telling me that when we are discussing here and talking, we are addressing a generation that does not understand when we say that, there was very bad regime, this Ruto will take Kenya in the wrong direction. So I asked that person, so which generation does not understand when the bay of unga is 300 shillings? Maybe wale watoto, maybe hao watu wadogo wako still under the parents. For them, they don't care where ugali is coming from. They don't know whether the mother or the father is so depressed that he can't afford. Maybe, and those are young kids, those are kids. But even they should be able to understand when the parents are lamenting about the cost of living.
when they realize that instead of having 3 meals a day, they are having 1. They should understand. So when we are talking here, we are addressing Kenyans who are suffering, and we are not addressing the leaders. No. The leaders are not suffering. And as somebody, one of the panelists said, revolutions are not organized by the leaders. Hapana, they are not. Why would a leader organize a revolution? An MP na anakula mshahara, hata saa hii tunalia hivi, tunawika hivi, mshahara yake wanalipwa tayari. Hiyo unga hata ikifika paketi moja 1,000, MP can afford it very well. So MP hawana shida, my fellow Kenyans. Let's not even bring them into this equation. Na MP hana shida kabisa. MP huwa anapigania ile iliyo yake. So basically, let's remember Kenyans, sisi ndio tumevaa kiatu, ndio tunajua mahali kinatufinya. Alright? And Kuna therefore when we talk PK, kuna kitu nataka kusema. Kuna propaganda zingine zinaendelea kusema ati Uhuru alikuwa na support, alikuwa na pray Raila. I don't believe that. That is a propaganda. Uhuru was supporting Raila 100%. That is a propaganda. And I'll never see people they are lying because Ruto want to play the game. Raila, I don't believe that. That is a propaganda. Because yeye mwenyewe alituambia, yeye alisema the last days, yeye alituambia akiwa Kisumu, democracy, it's democracy to support anybody you want. So me, I don't believe who was supporting Ruto. I cannot, some people they have been coming here, try to use those propaganda. I don't believe that. No, I'll never lie. Because the Bible says, if you know the truth, will set you free. Because tukiongea uongo, ndio maana Ruto na take advantage of us. Let us speak the truth. Uhuru was not supporting Ruto. He was supporting Raila. He said that even his visit in Magoha Funeral, you have right to support anybody. That is a democracy. Madam Rhoda. Yes? You know, the reason why most of the Azimio supporters, mpaka waleo hata mimi mwenyewe, tunaangalia hii kitu sometimes kama ilikuwa ni a play game ama ni nini ilikuwa inaendelea. The drama that happens from the day of election until Ruto akapewa akatangazwa. We have been told huko nyuma the reason why Raila anakuwa president kwa sababu Raila was not a part of the deep state system and all that. And most of Azimio supporters like us, we believe that Raila having majority of people and support from the government also, and he was the favorite president, at that moment, hata mtu angefanya nini, hakuna mtu angeshinda Raila Amolo Odinga. So we were just worried about people who are questioning the integrity and the nini ya Uhuru kwa Raila is about why did Uhuru went silent at that moment until akapeana sword, because he knew everything that is going on. And even some of us, even sometimes we blame even Baba, why Baba was so silent at that moment mpaka at the last minute. So wacha nikwambie hii mambo hii kura election hii kura tu kupigana, it was peaceful venye wanasema, but sisi kwa tumbo zetu tulihara, tuliumia kwa nyumba, tuliumia. Mimi hata saizi nilinunua TV na sionangi TV, nilipoweka nilichukia TV kabisa kwa maisha yangu. Hata siwezi ati mimi nifunguage TV yangu nipate Gachagua anadanganya anafungua meno hapo, aki nafunganga TV naenda kulala. I can't even watch even station yote because it hurt. And the silence ya Uhuru Muigai Kenyatta, he knew very well huu mtu ni nani, Raila atawin election na kura ngapi. He knew Raila amewin. Mbona ange order direct atume yao watu waende waseme hiyo kura itangazwe venye iko na kuna anything? Mbona walianza kucheza game yake akaenda silent? Hiyo ndio the reason why Azimio supporters wanaanza kusema ati Uhuru aliwacheza,
But mimi niwaambie, anything can happen because Ruto wanted to outsmart. Ruto alienda kacheza na watu wake kina Chebukati. So Wakenya mwache kublame Uhuru, ilisha happen. Kama juu tunajua tulishinda, let us go and take our victory in the state house. Tuache blame games za Uhuru. Nilisikia Honorable Babu Owino most of the time anasema it was a con game. Nini? If it was a con game, anasema it is a con game, then why is it that even the ODM members that we were trusting saizi wanakimbia wanaenda kulamba sahani state house? So who is conning who? Hawa watu wote politicians, hawa watu wote. In fact mimi ningeongea na wananchi vizuri kama mimi natoka Ugenya constituency. Kitu yenye watu wa Ugenya wangenifanyia. Huyu kazini wangu David Omochieng, najua unanielewa na unanisikiza. Kwanza ujai nisaidia maisha, ujai nitafutia kazi na nilisoma, huku nilipata school fees and you are my cousin. Kitu ya kwanza yenye tungekufanyia kama watu wa Ugenya tungekuimpeach. Tungechukua signature wewe utoke. Kwa sababu sisi Wajaluo kama Wajaluo na supporters wa Azimio na Raila Amolo Odinga, supporters wa Azimio wanajuanga vizuri. Heri wakule chakula yao kwa nyumba ya umaskini than kwenda kulamba sahani kwa nyumba ya tajiri. That is what we always stand for. Na hiyo kitu inatuuma sana by the way. When we need these leaders, they are betraying us. Wanasema ati wanaenda state house kutafuta maendeleo. Kwani tukichagua viongozi MP, member of parliament, constitution, tulisema lazima uende state house ndio upewe maendeleo ama wewe uko na pesa zako na budget za maendeleo? So even if hizi vitu wote leaders wenye tulichagua are betrayers, ziko both side. Uliangalia Kenya Kwanza, Kenya Kwanza hadi wamenominate jokers. Ati a woman like a Mama Roda wako hapa na heshima zake. Mama Roda anaenda mbele ya watu na stain ya damu kwa nguo. Ati anasema ati hiyo ni kitu normal inafanyikanga. Even Mama Roda hizi enda kanisa kuomba hivyo akiwa hivyo. A whole senator anaenda kwa parliament akiwa na uchafu. Wengine wanaenda harusi. So hii government yote ni jokes. Na if you want to change the government, mimi I'm thinking and I will support Raila Amolo Odinga if you want to change all the structure. Hata kina Martha Koome wote waende nyumbani. And we can do it in a Venezuela way. We can do it in Sri Lanka way. Because when you break the government until the only person who can control that government ni mwanajeshi peke yake. And we change everything for once and for all. Because hapa penye imefika, ukienda utoe Ruto na bado umeacha vitu zake, root zake hapo ndani, you are doing nothing. Just imagine. Nimeona kwa news hizi ati on the CSI on Rebaisha Jumwa ati walimvunjia nyumba yake wakamuibia. Nyumba ya CS wezi waliingia wakavunja, wakaiba. This is joke. There is a lot of jokes yenye tu. Sasa wewe maskini bwana utafanyiwa nini? Kama nyumba ya CS ni kwa security na vunjwa na wezi na wanaiba. Wewe maskini utafanyiwa nini? Bana hii government tafadhali Raila tupatie baba, najua unatuelewa na wafuasi wa baba wenye wako close na baba. Raila give us direction. Juzi muliona Kasarani hakuna kitu. Hakuna mtu anafuata Ruto. Mimi niko Tharaka Nithi, saizi kazi niko Tharaka Nithi. Watu wa Tharaka Nithi wanasema, daktari ulituambia, au watu ulituambia Ruto ni mbaya. Hatukujua. Saizi ametuambia ati barabara zote zenye zilikuwa zinatengenezwa za Maumau ati 3000 kilometers zistopishwe. Na hizo barabara ni zetu. Nikamwambia hapana. Si Ruto anakuja na Biblia. Si nyinyi walisema nyinyi mjaokoka. Akikuja Mount Kenya akatoka na Biblia. Endeleeni kuokoka nyinyi muombe. Nikamwambia if wanataka kujaribu kama hivi, if Chebukati can be honest and Martha Koome can be honest. Na William Samoei Ruto anasema yeye ni mtu wa Mungu. Na hao mapastors akina Ole Sapit can be honest. Wanasemanga when you want to give the power you divide mtoto into two. Utaona mwenye mtoto ni nani. Wafanye hivi, waseme turudi election ya president leo. Wapatia kina Raila na Ruto 2 months ya kukampeni, by May tupige kura. Tuone nani atashinda hiyo kura. Leo as we are talking. Because guys mnakumbuka Raila Amolo Odinga akisoma manifesto zake. Akasema 762 billion zinapoteanga in a year, in a financial year. As we are talking now, yesterday niliona kwa
Itumbi, the foreman of huyu jamaa, anasema ati KRA within 6 months KRA wamemanage ku collect 800 billion. Ukiangalia manifesto ya Raila Amolo Odinga na hii 800 billion within 6 months, I'm still questioning mbona uchumi bado iko juu. Pesa zetu zinatumiwa kulipa mapasta, kununua watu wenye wanaenda maombi. In fact, this is the only president mwenye amesafiri na ndege kuliko hata president wote. Uhuru hakuwahi safiri hivi. Within 6 months, Ruto ameenda country kama zote, even za Africa. And every trip, Air Force ako na mpishi, anaenda na mpishi, anaenda na mabodyguard, wote wanataka visa, anaenda na kila mtu, hadi mtu wa kumsugua masikio, kila mtu wanaenda nao, wote wanataka hoteli. This guy could spend 20 million per trip. Hizo trips zenye ameenda outside the country is non-countable. Na hakuna hizo trips zenye ametuletea nini hata moja. Nakumbuka hizo trip Gachagua pia anamfuata nyuma. Akienda Gachagua anafuata next day as a deputy president. Wanaenda. Hizi trips zote ni pesa yetu imeenda. Pesa yetu imeenda kwa trips za international trips za William Samoei Ruto. Pesa yetu imeenda kununua wabunge na pesa yetu imeenda kwa mabishop akina Ole Sapit. Hao ndo wanakula mapesa zetu. So this is the time we must wake up. Na pesa yetu imeenda kununua majudges. Ndio maana unasikia cases zinakuwa dropped. So this is the time. Mimi am advising my friend from Mama Roda. Wewe ndo unatoka Mount Kenya, sasa hivi mimi niko Mount Kenya. Your people are suffering more than Luo Nyanza people. More than Western people. As we are talking, kule kwa mganga wanavuna mahindi, saizi tena Kitale huko wanavuna mahindi. Mvua inanyesha. Mimi huku Tharaka-Nithi sijaona mvua, naona mvua lini mwisho. These people are suffering. Hata wakikuja na Biblia wanasema ati wamekuja, the same people wanakuja na Biblia. These people need a lot of support. Vijana wengi hapa Mount Kenya wanakula mogoka na mira na pombe. Even saizi naweza twist camera nikuonyeshe juu penye niko hapa karibu na club. Uone venye saizi asubuhi wamelala chini, wamelewa. These people are suffering. Na ndio maana siku election wanakujanga wanapewa 1000. I remember very well. Honorable Pato, na najua ananisikiza, alikuja place inaitwa Chuka Gamangombe constituency akitaka MP. Akakuja place inaitwa Chera. Akakuja a day to election. Jamaa kapeana watu 1000. Alafu hata ukaingia kwa mapombe kwa club. Unaonyesha ID unaingia kwa club. Alafu kesho yake watu wanaenda kwa vote kama wamelewa hata wajielewi. Wanaimba tu pato wakipiga wakivote wakienda. These people even they don't think wamenuliwa pombe, kesho wanaenda kupiga kura. Wanatoka kwa club saa 9, saa 11 na unasikia ati saa 11 washapanga line. Wanakuanga wamelewa wanaenda kuvote. Sasa ati walikuwa wameamka kutoka kwa nyumba. So please, let us wake up and go. Let us wake up and go. Tafadhali. Na tu support Raila. Wacheni hata MPs wote wanaenda. MPs wako hapa, hata huyu jamaa, huyu Stony PK anaweza kuwa MP mzuri sana. Anaweza kuwa MP kwao, tunaweza msupport. Si lazima supportiwe na mtu yoyote. Tunaweza enda ambia baba tuambie huyu mtu achaguliwe kwao. Tunaweza ambia Madam Roda, wewe hata maombi kidogo, rudi usaidie watu wenyu kwa women rep. Si lazima tukue na watu hao watu wengine. So we can make still our own government. Si lazima tukue na kina Jalango wenye wanaenda. So this is the time. Viongozi wako hapa. Thank you so much, MC. I think you've done well. As we wind up, those could be part of your rallying call and summary of our day and night program. The rallying call is, we have no shortage of leaders. We know what we want to do. So Baba, please come. Let's take it, and then let's have those who want to volunteer and help Baba win. It is very true, MC, you are very right. In fact, we have very able leaders who out there who are willing to support Baba properly, but they can't because walikuwa wanazuiwa nao matumbo krat. Those matumbo MPs that have gone. It's good they have gone.
You know, they are the ones who ukitaka kwenda kuona baba wanakuambia you have to pass through them. So it's a good thing that is happening. And what I want is baba should shorten the days. We agree. Tusiende sana. We don't want to. In fact, ni kama jana. 2 minutes of closing remark from Rhoda, closing remark, and then we go to... Yeah, thank you so much to be part of this forum, but sometimes I'm too much honest because that's really who I am, because I get peace when I'm honest, but that is a disability I have. I have some disability. Disability for mine is, to be honest, too much. I have some disability when you see me. Disability for me is to speak the truth, and I cannot control myself, my emotional. And sometimes I don't have emotion, sometimes I have. So I have some disability. So when I come here, I just, you know, because I know people from Mount Kenya were really fooled by Raila, sorry, not Raila, betrayed. Na walikuwa nasema hustler, walikuwa nasema hustler nations. You know, na mimi nilikuwa nawaambia huyu mtu anakuja kuturepeleka kama vile Moi it was. And something I didn't get happy with the Huru, he didn't mistake to kumpatia urais trust lead. If it is me, I could not. And he knows this Jama is not a good person. I could not give it to him. I could stay there until, if he was really mean it, he was supporting Raila. I could not give him trust lead if it was real, you know. So hii mambo ya kusema, if it is we don't know. I'm just keep quiet here, but we continue come here to talk about motivate our siasa. Now, our nation, when we see things are not going well, we must correct them, and we must, something I want to deliver our country, we must come unity. We must be unity for real. That's what I'm burning for. We be unity. Unaona mtu mkabila mwingine, unaona si different na wewe. Unaona mtu ni akona disability, unampenda vile ako. Unaona Mpokoti, unampenda. Unapenda Mmasai, kama mimi napenda Wamasai sana. Unaona Mkambuluya, unaona Mkambuluya, yani tuko wote, kwa sababu sisi wote in the eyes of God, picture ya Mungu, tuko the same. Hakuna mtu wako different, hata wazungu, tuko the same. Ni vile waliubwa kazi. Unaona kuna watu wameubwa kama Rabino, kuna watu wengine wameubwa very short, they cannot grow. Very short, and those had disability there. You know, there's a different disability, so they can be disability for many things, like the way baba mzee mwingine Mwagare Marenge, anaitwa Marenge, amesema kila mtu akona kasoro. Kila mtu ukifanya research all over the world, kila mtu akona kitu akili. Hata wale waiko naitwa Katere ni watu very PhD, very intelligent. Katere wanaitwa Katere, Dr. Katele, wako na disability all over the world. Hakuna mtu ana kasoro. Ukisema wewe una kasoro, you are liar. Hata Raila ako na kasoro, Ruto ako na kasoro, Uhuru ako na kasoro, wao wote wako na kasoro. Nobody perfect in this world. Like the way Magoha say, Dr. Magoha say, everybody say a perfect is a foolish. Okay, let us remove that mentality. Nobody perfect in this world. Only Jesus is one perfect. Jesus cannot sin, Jesus cannot lie, cannot kill, cannot manipulation, cannot be con man. He's everything. That's why we call Jesus is the King of Kings, is the Lord of the Lord. Sasa, let us come together. That's what I want our country. We live together as a brother and sister. Because we die together, we cry together, you know, not come to play this game. We are coming behind, you know. We be real, reality. And I'm telling you, our country, we stay peace. You know, unity ni kitu muhimu sana. Unaona, unity, unaona kama sisi tunaongea Kiswahili. And that is good. Unity, usione Mkikuyu ni mjinga, unaona Mudharakanini ni mjinga, unaona Mkirinyaga ni mjinga, unaona mwingine ametoka Nyanza, unaona mwingine ametoka Bugoma. Sisi wote ni wa Kenya wote. And that's what I want to bring those member parliament together. UDA, Azimio, they work together for us. They bring us.
For me, when they are together, I'm not saying that Ruto and Ababai. No. I'm very good for the leadership to bring them together. To bring them together is like ODM. They have their own ideology. They know what they believe. Jubilee, they have their own ideology. Wiper, they have their own, and we have to respect our multiple party. Lakini si mchezo ati wewe umetoka Bugoma unaenda Mount Kenya kuchezea watu Mount Kenya. Kwa nini? Na nyinyi wote ni mwanaume, si mnavaa trouser moja? Hiyo ndio kitu mimi am against, who take advantage for other tribe. Nobody better than me, nobody better than you. Sisi wote tuko pita ya Mungu. We are one. Under by God. Okay. We are one. All right. Nobody under. We are one. Not about the law, about in God. We are the same. We are his army. We are son and daughter. In Jesus' name, God bless you and God bless Kenya. Let us have a nice day today and let us come together as a nation. Thank you. Okay, Wakanda. Wakanda is frozen. Wakanda is frozen, unfortunately. Wakanda, it's your turn. Wakanda, is your turn. Please take not more than 2 minutes. Mimi the only thing I want to say is there is 3 ways of fighting an oppressor. Number 1, you can decide to unite with to work with the oppressor by uniting with the oppressor. That means you support what the oppressor is doing. The second thing you can do is to sit back and watch as the oppressor is doing, as he oppresses other people. The third thing you can do is to resist the oppression and take away the oppression with its roots. So every Kenya, wherever you are, you have the 3 choices. You can either sit at home and watch the oppression. You can also choose to join the oppressor. And number 3, you can choose to resist. The choice is yours. And yeah, that is my parting shot, that yeah, everybody has a choice. And remember, all choices have consequences. So sit down, reflect, and see what you want. Yeah, thank you. Thank you very much. I think we have come to the closure of our program this morning, and mine will just be 1 or 2 sentences to tell the people of Kenya that hayo mambo mengine yote yamepitwa na wakati. Mambo ya wabunge kuja pamoja yamepitwa na wakati. Wamenunuliwa. There is no good thing they can do right now. The solution is only removing them and sending them home. When we bring Baba, all those MPs are all useless. They cannot help Kenya now. They are finished. They are done. Whether they meet in parliament, they want to discuss, there is nothing they are discussing in the interest of Kenyans. Yani hiyo mambo yote imepitwa na wakati. All those leaders, whatever they are doing ni yao wenyewe, si mambo ya mwananchi. Okay, so they can choose to be together as they do their things, as they continue to plan to steal, or they can decide to be separate. Sisi wananchi, we don't care. Our cause is going to State House. Wabunge hatuko na nyinyi mkae Kenya yenyu, mfanye vile mnafanya na UDA. Right? Hiyo mambo tumemaliza. We are not even discussing about MPs. It's gone. We can't discuss about them because they are there. Wameenda na matumbo yao, wamenunuliwa. Let them go, let them enjoy their money. Okay? We want to reorganize ourselves. Au tuwasahau kabisa. Forget about the MPs. I saw some senators had
They were trying to say something kwa baba. I don't know what they said. I didn't pay a lot of attention because I don't trust any of those leaders. They are all around to fool Baba. So Baba, what the people you have ni mwananchi, and you should not let mwananchi down. So mwananchi, achana na leaders, let's go and get the seat. Tupatie Baba. Baba atatafuta MPs wengine. We look for MPs. We look for people we can trust. With those few remarks, let me. And in fact, to those MPs in parliament and senators, siku yenye tunaenda state house, nyinyi wote tunataka mkue kwa parliament, na wenye kwa senate tunawakujia huko ndani. Tunataka mkuu huko ndani wote, mtuambie mnafanyanga kazi gani huko ndani ya parliament. Tafadhali. Yeah, thank you. Thank you, MC. Thank you, MC, for that. And let me not forget to thank all those who are on the panel. I mean, on the commentary section. Brian, Richard, thank you so much. We see we've been here since yesterday. Sarah Obiero, Nimkon Osman, Peter Mdugush, Juliet Musalia, nyinyi wote ni wetu. And then we also have some of you who had been here since morning, since yesterday, Father Danny Darius. All right. Kuna wengine wanaitwa Pogon me, asante sana for being there. Awino Rapema, asante sana. We have Kenya 254. Thank you very, very, very much for holding on and being here to really join in our discussion. Dani, asante sana. Tunamuona mwingine ni nani huyu? Lilian Akumu, asante sana kwa kuwa kujiunga nasi. Aisha Shah, asante sana. Kuna mwingine nani huyu? Ahmed H. Ahmed, asante kabisa. Travel with Fred, asante kabisa. Ahmed 14 Ahmed Lacosta, asante kabisa. Mohamed Ege, asante sana. Na wale wengine wote ambao sitaweza kuwataja, Mili na Kate, asante kabisa kabisa kwa kuweza kuwa na sisi. Nisipokutaja niwie radhi. Ninakushukuru na tunawapenda sana 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 sana. Let me thank our panelists, those who have come, those who have left, and those who have been able to stay up to this time. Rhoda, sister, thank you very much for your tenacity and persistence. So, Mr. G, thank you very much. Are you And online? then Umefunga Wakanda. I'm closing. Okay. Wakanda, thank you very, very, very much. And we close, and then we will have the evening show with Bernard sometimes later, East African time. For now, wacha tuseme asanteni sana. Mambo ni alamsiki. And what we can say is that wherever you are, wengine ni asubuhi, wengine ni usiku, wacha tusubiri mpaka wakati mwingine. Asanteni sana and have a very, 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 very good